ஹலோ, ஹலோ. தமிழ் தான். டெஸ்டிங், டெஸ்டிங். ஆல்ரைட். தமிழ் மக்களே வணக்கம். தமிழ் ஸ்ட்ரீம். தமிழ் வீடியோஸ்லேருந்து பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் கேம் விளையாடுவோம். எவ்வாறு செல்கிறதோ அவ்வாறு செல்வோம். இதான் அந்த அண்மையில வந்து இந்த ஆங்ரி ரிப்ளை. ஆமாங்க. ஜோதிகா என்ன சொன்னாங்கன்னு பார்ப்போம். நம்ம கங்குவா இருக்குதுல்ல, கங்குவா வந்து மக்களுக்கு பிடிக்கல. சில பல மக்களுக்கு பிடிக்கல. சில மக்களுக்கு பிடித்தது. வந்து சில மக்களுக்கு பிடிக்கலன்னு சும்மா கதை விட்டுக்கினு அந்த மீடியா ஊடகத்துறையிலலாம் வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. மக்கள் அதாவது பல படங்கள் அதாவது தெலுங்கு படம், மலையாள படம் அந்த மாரி பல படங்கள் பார்த்த மக்கள் வந்து இந்த படத்த கங்குவா படத்த பார்த்தாங்கன்னா, அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு இம்ப்ரெஸ் ஆக மாட்டார்கள். அதுதான் உண்மை. ஏன்னா இந்த கேஜிஎஃப் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பாகுபலி அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த படம் அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்ல. அதுதான் உண்மை. மக்கள் வந்து நல்லா இருக்குது. வந்து இது நல்லா இருக்குது, அது நல்லா இருக்குதுன்னு வேணா சொல்லலாம். அதெல்லாம் வந்து ஓகே தான். விஜய் அது சூர்யானுடைய ஆக்டிங்கே நல்லா இருந்தது தான். அது உண்மை. ஆனா, கதை அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சத்தம், இந்த அலறலு அதெல்லாம் சரி கிடையாது. படத்த ஒரே படமா எடுத்துருக்கலாம். இந்த 2 படம் எடுக்கிற அந்த பழக்கத்த நிறுத்தணும் மொதல்ல. அதனால தான் இந்த படம் வந்து கதை இழுத்ததுக்கான காரணமே. அந்த மாரி நல்லா பழைய பல பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த படத்துல. அத விட்டுப்புட்டு, இந்த வந்து படம் எடுக்கிறவங்கலாம் கஷ்டப்பட்டாங்க. வந்து அவங்களுக்காக நீங்க உதவி பண்ணலாம். என்னது என்ன பேச்சு இதெல்லாம்? அப்ப படம் பார்க்குறவங்க காசு நான் கள்ள நோட்டு அடிச்சு நான் வந்து பார்க்குறேன். ஆ அவங்கவங்களும் வந்து கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி தான் வந்து படம் பார்ப்பாங்க. அவங்க வந்து தினம் தினம் வேலை செய்யணும். அவங்கலாம் கஷ்டப்படலையா அப்ப? படம் எடுக்கிறவன் மட்டும் தான் கஷ்டப்படுறானா? ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தாட்டி இல்ல 2 தாட்டி படம் பார்க்குறவங்க வந்து காசு குடுத்து உன் படத்த பார்க்குறாங்க. நீ வந்து இது ட்ரெய்லர் எடுத்து விட்டு வச்சுக்கிற 2 1/2 மணி நேரத்துக்கு. அதெல்லாம் கணக்கு கிடையாதா அப்ப? என்ன என்ன இந்த பேச்செல்லாம் சரி வராது. இப்போ வந்து அந்த படத்தினுடைய எதிர்ப்புன்றதோட டிசப்பாயின்ட்மென்ட். அதாவது வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லன்றதுக்கான ஆ ஒரு விமர்சனத்துக்கு நம்ம ஜோதிகா அவர்கள் அது சூர்யானுடைய மனைவி என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். அண்மை செய்தி. கங்குவா திரைப்படம் பற்றி எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில் ஜோதிகா கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். என்ன சொல்றாங்க? விவரங்களை செய்தியாளர் ரகு வழங்க கேட்கலாம். ரகு வணக்கம், விவரங்களை சொல்லுங்க. வணக்கம். சூர்யா நடிப்பில் சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் அதிக பொருட்செலவில் உருவாக்கப்பட்ட கங்குவா தமிழ் சினிமாவில் மட்டுமல்லாம இந்திய முழுக்க பல எதிர்பார்ப்புகளை குவித்த படம் கங்குவா என்று சொல்லலாம். நிச்சயம் தமிழ் சினிமாவில் பெரும் மைல்கல்லாக இருக்கும். அதே போல் மேக்கிங், விஷுவல், நடிப்பு எல்லாம் அனைத்தும் பேசப்படும் என்று படக்குழு தெரிவித்து வந்தனர். அந்த நிலையில் நவம்பர் 14ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியான திரைப்படம் தான் கங்குவா. இப்படத்திற்கு தொடர்ந்து கலவையான விமர்சனங்கள் தற்போது வரை பெற்று வருகிறது. இந்த படத்திற்கு 2000 கோடி வரை வசூல் செய்யும் எனவும் நெறைய படம் பார்த்தவங்க படம் நல்லா இல்லன்றாங்க. நெறைய படம் பார்க்காதவங்க படம் நல்லா இருக்குன்றாங்க. தயாரிப்பாளர் ஞானவேல் ராஜாவும் இப்படம் ஃபயராக இருக்கும் எனவும் படக்குழுவினர் அனைத்து ப்ரொமோஷன்களையும் தெரிவித்து வந்தது தற்பொழுது குறிப்பிடத்தக்கது. இப்படம் ரிலீஸ் ஆன பின்பு தியேட்டரில் இது இரைச்சல் அதிகமாக இருக்குது என்பது புகார் வந்ததால் 2 புள்ளிகள் குறைக்கப்படுவதாக தயாரிப்பாளர் தரப்பிலிருந்து தெரிவிக்கப்பட்டது. இது தொடர்ந்து இந்த படத்திற்கு எதிர்மறையான நிலையில் தியேட்டர்ல எப்பயுமே சத்தம் வந்து பேசிக்ஸ்லாம் அதிகமா வச்சிருப்பாங்க. அதனால நீங்க நார்மலா வந்து கேட்கறதுக்கும், அந்த ஓடிடில வர படத்துக்கும், அதுக்கும் வந்து வித்தியாசம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. ஏன்னா சரவண செல்வன் வச்சு தலைமாட்டுல அடிச்சானா எப்படி இருக்கும்? அதனால தான் மக்களுடைய கம்ப்ளைண்ட். ஆமா. அது ஏற்கக்கூடிய உண்மைதான். நடிகையும் சூர்யாவின் மனைவியான ஜோதிகா அவர்கள் கருத்து தெரிவித்திருக்கிறார். அந்த கருத்தில் ஜோதிகா இந்த பதிவை வந்து நான் ஒரு சினிமா காதலனாக எழுதுகிறேன். நடிகர் சூர்யாவின் மனைவியாக இல்லை என்று அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். சூர்யா, உங்களை பற்றி நினைக்கும் பொழுது பெருமையாக இருக்கிறது. நீங்கள் ஒரு நடிகராகவும் சினிமாவை முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல நீங்கள் காண்பும் கனவும் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கிறது என்று அந்த இதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். நீங்கள் வேலை செய்தும் மற்றும் அந்த ஒளி சலசலக்கிறது என்றும் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பெரும்பாலான படங்களில் குறைபாடுகள் ஒரு பகுதியாக தான் இருக்க போகிறது என்றும் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். எனவே இது மிகவும் நியாயமானது. இது போன்ற ஒரு சில படத்தில் பெரும்பாலும் பரிசோதனை செய்கிறார்கள். ஆனால் இது போன்று தவறுவது வழக்கம் தான் என்றும் அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். தமிழ் சினிமா இதுவரை கண்டிராத கேமராவ வேலையாக இருக்கட்டும், ஒளிப்பதிவாக
குறைவாக இருக்கட்டும் என்று அதில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் ஊடகங்கள் மற்றும் சில சகோதரத்துவங்களின் எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் எனக்கு ஆச்சரியம் அளிக்கிறது என்றும் அந்த பதிவில் கூறியிருக்கிறார். ஏனென்றால் நான் முன்பு பார்த்த மிக அறிவுக்கு மாறான பெரிய பட்ஜெட் படங்களுக்கு பெண்கள் பின்தொடர்வதும் அதே போல் இரட்டை வார்த்தை அசன்னங்கள் பேசுவதும் போன்றவற்றை அளவுக்கு அவர்கள் அதை வரவேற்றார்கள். ஆனால் மிக குறைந்த ஆக்ஷன் காட்சிகள் உள்ளன. கங்குவாவில் பாசிட்டிவ் பற்றி சொல்வதற்கு என்ன அப்படின்ற விமர்சனங்கள், எதிர்மறையான விமர்சனங்களை பற்றி பாசிட்டிவ் வந்து அந்த கிராபிக்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் சூரியனுடைய ஆக்டிங் நல்லா இருந்தது. அது தவிர வேற என்ன பாசிட்டிவ் நீங்க எது சொல்லுவீங்க? கதை சொத்தை, இப்ப கேரக்டர்ஸ் நல்லா கதாபாத்திரங்கள் வந்து வந்து எப்படி சொல்றது? அன்புக்குரியவங்களா கிடையாது. வெறுக்கிற தன்மையில தான் இருக்கிறாங்க. என்ன என்ன வந்து என்னது இது? இருக்கிறார். அதாவது 2ஆம் பாதியில் பெண்கள் ஆக்ஷன் காட்சிகள் செய்வதாக இருக்கட்டும், கங்குவாவில் ஆ. சிறுவனும் அந்த சூர்யாவுக்கும் ஏற்படக்கூடிய காதலாக இருக்கட்டும், அந்த துரோகமாக இருக்கட்டும், அந்த மதிப்பாய்வு செய்யும்போது நல்ல பகுதிகளை மறந்து விட்டார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் என அந்த பதிவில் அது கான்செப்டே கிடையாது. நீங்க வந்து அந்த பையன், பொண்ணு ஏதோ ஒண்ணு. அந்த பையன், பொண்ண வந்து நீங்க காட்டும்போது அது ஒரு நம்பக்குரிய கேரக்டரா காட்டட்டும். ஒரு எப்படி சொல்றது? பகுத்தறிவு உள்ள கேரக்டரா காட்டணும். பகுத்தறிவு உள்ள எவனும் துரோகியினுடைய மவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டான். அது வந்து அறிவு கெட்டத்தனமான ஒரு விஷயம். கான்செப்ட் இருக்குது. ஆனா வந்து எக்ஸிகியூஷன் சரி கிடையாது. அது மக்களிடையே வந்து போகாது. அது வேலைக்கு ஆகாது. குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இப்போது இதை ஒருவர் எப்போது படிக்க வேண்டுமோ, கேட்க வேண்டுமோ அல்லது நம்ப வேண்டுமோ என்று எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. அதாவது இந்த நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை எப்படி நம்புவது என்று ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது என்று தெரிவித்திருக்கிறார். கங்குவாவுக்கு முன்னாடியே ஒரு நாளை இவ்வளவு நெகட்டிவை தேர்ந்தெடுத்தது எனக்கு மிகவும் வருத்தம் அளிக்கிறது என்றும், முதல் நிகழ்ச்சி முடிந்து விட்டது. ஆனால் பல குழு I think they forgot about the good parts. Let me read that. I think டுட்டு போட்டுக்கிறாங்க. டுட்டு. அவங்க டுட்டுல என்ன போட்டுக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். I pen this note as Jyotika and a cinema lover, not a Surya's wife. Sir, அவன் வந்து ஓகே தான். I suppress the negative reviews from the media. என்ன வார்த்தை அது? 2 டிகிரி வச்சுக்கிட்டு அந்த வார்த்தையை நான் முதல்ல இப்பதான் பார்க்குறேன். Fraternates. Certificate is not dependent on the is a high level for the most unintellectual budget plans. So this is a high level for the budget plans. I've seen earlier with the age-old stories where a woman is stuck to double meaning dialogues spoken and most over the top actually. What about Kangu's positives? ஆக்ஷன் சீன் அது மேட்டர் கிடையாது. நீங்க உமன் ஆக்ஷன் சீன் வச்சதுல ஒரு பிரச்சனை இல்லை. சூர்யா ஒண்ணுமே பண்ணலையா அந்த சீன்ல? அதான மேட்ரு. சூர்யா மலை மேல காட்டுக்குள்ள உட்காந்து நீங்க சண்டை போட்டுக்கணும்னே அப்புறம் சூர்யா படத்தை பாக்குறதுக்கு போறேன்னா நான் அந்த பொங்கலைய சண்டை போடுற படத்தை பாக்குறதுக்கு போறேன். என்ன இது? அதெல்லாம் ஒரு வகையா இருக்கு, ஒரு விதம் இருக்கு காட்டுறதுக்கு. யாருன்னே தெரியாத ஒரு 4-5 பொம்பளைங்க சண்டை போறதை காட்டிட்டு அதுதான் சூர்யா படம்னா எப்படி? நாங்க போறது சூர்யாவை பாக்குறதுக்கு. சூர்யா இறங்கி சண்டை பண்ணும்ல. என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் எப்படி தெரியுமா அந்த படம் சீன் எடுத்துருப்பேன்? சூர்யா அந்த சத்தம் கேட்ட அடுத்த செகண்டு அந்த ஒரு முதலையோ புலியோ ஏதோ ஒண்ணு அது மேல ஏறி உட்காந்து சண்டைக்கு கிளம்புற மாதிரி காட்டி இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு அவர் இங்க உட்காந்து பிபி ஊதுவாரு, அங்க உட்காந்து அவங்க பிபி ஊதுவாங்க. 2 பேரும் பிபி மாத்தி ஊதிட்டு அந்த பொம்பளைங்களே ஜெயிச்சான். அப்புறம் என்னத்துக்கு சூர்யாக்கு மவுசு? என்ன என்ன இருக்குது? அடுத்தது படிப்போம். உமன் ஆக்ஷன் சீக்வென்ஸ் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் யங் பாய்ஸ் லவ் அண்ட் பிட்ரையல். காதல் கிடையாது, அது அன்பு. அது இப்போ அந்த பையன் வந்து 10-15 வயசு தான் அந்த பையன். அதை வந்து காதல்னு இந்த மொழிபெயர்ப்பு தப்பா பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது லவ்ன்றது அன்பு. நியூஸ் சேனல் வச்சு நடத்தினுக்கிறேன். அன்புக்கும் காதலுக்குமே வித்தியாசம் தெரியாம இருக்குது. ஐயோ 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 முடியலப்பா. எவனாவது ஒருத்தன் இங்கிலீஷ் படிச்சு வச்சு எழுத சொல்லுங்கடா இதை. Young boys love and betrayal for Kangua. The woman sequence in the second half young boys இருக்காங்க. I think they forgot about the good parts while reviewing it. What good parts? என்ன நல்ல பகுதி? நல்ல பகுதிகளை பற்றி அவங்க வந்து ரிவ்யூ செய்யறதுக்கு ஒரு படத்தோடைய முக்கியமான பாட்டு, ஹீரோ, பாட்டு, கதை,
அதுக்கப்புறம் ஃபைட் சீனு. அவ்வளோதான். இந்த கிராபிக்ஸ், இந்த சிஜிஐ பத்திலாம் பேசுனீங்கன்னா, அப்புறம் பாருங்களேன். அதெல்லாம் வந்து கதையே கிடையாது. இந்த சிஜிஐ பார்க்கறதுக்கு நான் வீடியோ கேம் ஆடிக்கிறேன். இந்த லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் படம், லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் கேம் இருக்குது. அத நான் ஆடிக்கிறேன். எதுக்கு உங்க படத்த பார்க்கணும்? சிஜிஐ கிராபிக்ஸ் பார்க்கறதுக்கு நான் கேம் ஆடிக்கிறேனே. அதுல கதை நல்லா இருக்குது. Forget about the good parts about reading. Now this makes one large. One should ever read, listen to believe them at all. ஆ அதெல்லாம் கணக்கு கிடையாதும்மா. ஒரு படம் எடுக்கிறீங்கன்னா, அது நீங்க வந்து உங்க காம்படிஷன் என்னன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. உங்க காம்படிஷனே நீங்க உலகம் ஃபுல்லா நாங்க பரப்புறோம் நீங்க. RRR, KGF, பாகுபலி அந்த மாரி படத்தினோடயே நீங்க கம்பீட் பண்றீங்க. அதுக்கு ஏத்த மாரியான தரம் இருக்கணும் படத்துல. தரமும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது இந்த படத்துல. வெறும் ட்ரெய்லர் மாரி எடுத்து விட்டுட்டு, அதுல வந்து மக்கள வந்து நம்பக்கூடாதுன்னா என்ன கதை அது? படம் நல்லா இல்ல. கம்பேரிசன் நீங்க வந்து ஆ KGF அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பாகுபலி ரேஞ்சா இருக்கும்னு நீங்க சொன்னீங்க. பாகுபலி ரேஞ்சு பட்ஜெட்ல தான் இருக்குதே தவிர சரக்கு கிடையாது படத்துல. பாகுபலி ரேஞ்சு பட்ஜெட் போட்டுட்டா படம் பாகுபலி மாரி வந்துருமா? இல்ல KGF மாரி வந்துருமா? போய் அந்த படத்த முதல்ல பாருங்க. அதுல கதை என்ன அளவுக்கு அழகா எழுதியிருக்கிறாங்கன்ட்டு. அதுல இருக்கிற எல்லா கேரக்டருமே வில்லன் மொதற்கொண்டு பிடிக்கிற அளவுக்கு தான் இருந்தது அந்த படத்துல கேரக்டர். என்ன 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 இது? என்ன? அதுக்கு வேற வந்து இந்த சூர்யாவும் அந்த டைரக்டரும் பண்ண ப்ரமோஷனு என்ன பில்டப் குடுத்தாங்க அந்த படத்துக்கு. போய் பார்த்தா சப்பையா இருக்குது படம். இட்ஸ் so much negativity பார்க்காங்க. அதுதான் பிரச்சனை. நெகட்டிவிட்டிக்கான காரணம் நீங்க நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டீங்க மக்கள. இந்த படம் வந்து பாகுபலியோட பெட்டரா இருக்கும். KGF-ஓட நல்லா இருக்கும். அப்படின்னு நீங்க சொன்னதுக்கான காரணம் மக்களை நீ ஏமாற்றம் தான் உங்களுக்கு இந்த நெகட்டிவ் ரிவ்யூக்கு வர்றதுக்கான காரணமே. நீங்க பில்டப் பண்ணாம பொத்திக்கிட்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு வச்சுங்க, படம் ஒழுங்கா ஓடி இருக்கும். பில்டப் கொடுத்துட்டு 2000 கோடி எடுக்கும், 5000 கோடி எடுக்கும், 10,000 கோடி எடுக்கும் கதை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் படம் வந்து பாதி படம் தான் கதையே இல்லையே. என்ன கதை? பிரான்சிஸ்க்கு எம்மாயிரம் ஸ்கிரீன் டைம் இந்த படத்துல. ஒரு 2.5 மணி நேரம் படம் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க. பிரான்சிஸ்க்கு ஒரு 40 நிமிஷம் தான் ஸ்கிரீன் டைம். என்ன என்ன இது? ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வில்லன் கிடையாது. ரொமானியன் ஏதோ ஒரு ரேண்டமான ஒரு ரொமானியன். அந்த ரொமானியத்துல ஒரு நல்ல வில்லனை போட்டிருக்க கூடாதா? அவர் யாருன்னே தெரியல. இந்த ரொமானிய படைவீரர் தலைவர் சும்மா ஒரு ஒப்பனை சப்பானிக்கு நின்று ஒரு வில்லனா. மொத்த கதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கான காரணமே அந்த ரொமானிய படை தளபதி தான். அவர் ஒரு ஒப்பனை சப்பானி. அவருக்கு பில்டப்பும் கிடையாது, ஒரு பேக் ஸ்டோரியும் கிடையாது, ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் கிடையாது. சும்மா நின்றுட்டு போறாரு. என்ன உங்க இஷ்டத்துக்கு நீங்க படம் எடுப்பீங்க, மக்கள் பாக்குறவங்க லூசா? எத்தனை நாளைக்கு ஏமாத்துவீங்க நீங்க மக்களா? படம் நல்லா எடுக்கணும். இந்த வேட்டையன் படம் இப்ப ரஜினி எடுத்தாரு. அந்த படத்துல ஒரு கதை இருந்தது. அது ரஜினிக்கு ஃபேன் மேட் படமாவே இருந்தாலும் அதுல ஒரு கதை இருந்தது. கோட்டு படத்துல ஒரு கதை இருந்தது. ஒரு கதை என்னுடைய கதாபாத்திரத்துக்கு ஒரு அர்த்தம் இருந்தது. அதனால ஒரு லூஸ் வந்து கோட்டு படத்தோட இந்த படம் நல்லா, கோட்டு படத்தோட இந்த படம் எப்படியா நல்லா இருக்குது? நீங்க பாருங்க, நீங்க பட்ஜெட் இந்த படத்துக்கு எவ்வளவு நீங்க வேணா வெயிட் பண்ணுங்க. நான் சொல்றத வேணா பாருங்க. இந்த படம் எவ்வளவு நீங்க காசு சம்பாதிக்குதுன்னு பாப்போம். 60 கோடியா முக்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச தகவல். பிடிக்காத ஒரு கேரக்டர் எடுத்து வச்சுட்டு பிடிக்க வைக்கணும்னா எப்படி பிடிக்க வைப்பீங்க? அவன் ஒரு துரோகி. 100 பேரு சூர்யானுடைய ஒரு மன்னனா இருந்து தேச துரோகி அவன். அவனுடைய சூர்யானுடைய தேசத்துக்கான துரோகியினுடைய மகனுக்கு சூர்யா சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி காட்டீங்கன்னா சூர்யாவின் தேச துரோகி தானே. என்ன கதை எழுதுறீங்க? அறிவு இல்ல. ஒரு துரோகியினுடைய மகனுக்கு நம்ம சூர்யா சப்போர்ட் காட்டுற மாதிரியும், அந்த சூர்யா குத்து வாங்கி புத்தி வரலன்ற மாதிரி காட்டுறீங்க. அப்ப சூர்யா லூசா? ஜான்ரா பேச்சுலாம் பேசவே கூடாது. படம் ஒழுங்கா எடுக்கல, அவ்வளவுதான். ஈத்தையல்
வந்து மொக்க வாங்கிட்டீங்க, மொக்கைய வாங்கிக்கோங்க. வாங்கிட்டு அடுத்த படத்த ஒழுங்கா எடுக்கிறதுக்கான வழிய பாருங்க. அத விட்டுட்டு இந்த படம் வந்து நல்லா இல்ல, அவங்க சொல்றதெல்லாம் நம்புறதில்லன்னா, என்னது இது? நல்லா இருக்குல்ல, நல்லா இல்லாத பகுதிகள பார்க்கறது உங்களுக்கு திறன் இல்லன்னா சொல்லுங்க. நல்லா இருக்கிற நல்லா இருக்கிற பகுதிய பார்க்கறதுக்கு திறன் இல்லன்னு நீங்க மத்தவங்கள சொல்லுவீங்களா? ஊர் மக்கள் எல்லாம் சொல்றாங்களே! பாதிக்கு பாதி. அப்படியே படம் நல்லா இல்ல, மொக்கையா இருக்குது, ஃப்ளாப்பு, தியேட்டருக்கே போகாதீங்கன்றாங்க. யார் சொல்றாங்க? யார் சொல்லுவாங்க? உங்க படம் நல்லா இருந்ததுன்னா, சொல்றதுக்கான காரணம் என்ன? சூர்யா ஒண்ணும் அரசியல்ல நிக்கல. சூர்யா ஒண்ணும் பண்ணவும் இல்ல பெருசா பேட்டியில. எந்த விதமான தவறான செய்திகளும் எதுவும் சொல்லல. படம் மட்டும் எடுத்து விட்டாரு அவ்வளோதான். படம் சொத்தையா இருக்குது. அதனால மக்கள் சொத்தையா இருக்குதுன்றாங்க. வேற என்ன கான்ட்ரோவர்சி சூர்யாவ பத்தி இருக்குது? எனக்கு ஏதாவது ஒரு இருந்ததுன்னா எனக்கு இந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு சொல்லுங்க. நான் வந்து அத ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்குறேன். சூர்யாவ பத்தி எந்த விதமான தவறான செய்திகளும் கிடையாது. அப்புறம் ஏன் படம் வந்து விமர்சனம் அப்படி தவறா இருக்கு? என்ன காரணம்? ஏன்னா, அந்த படம் விமர்சனத்துக்கான ஒரே காரணம், படம் நல்லா இல்லன்றது மட்டும் தான். அது தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. So much negativity from the Kangua even before the first show is over. Seemed more like multiple group of propaganda for what? Propaganda for what? வதந்திகள் எதனால வருது? வதந்திகள் எதுக்காக வருது? என்ன பண்ணாரு சூர்யா? ஒண்ணுமே பண்ணல சூர்யா. படம் மட்டும் எடுத்து நடிச்சு விட்டாரு அவ்வளவுதான். ஏன்னா விஜய் சப்போர்ட் பண்றேன்னு சொன்னாரா? என்ன நடந்தது? டீம் இஸ் காங்கோ உனக்கு கமெண்டிங் நெகட்டிவ் நத்திங் இட்ஸ் அப் டு அதெல்லாம் கிடையாது. நீ தமிழ்ல படம் எடுத்து விட்டீங்க. அதனால வந்து நான் தமிழ் மக்கள்லாம் சப்போர்ட் பண்றதெல்லாம் கிடையாது. படம் நல்லா இருந்தா தான் சப்போர்ட் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் இந்த பழமே கிடையாது. இந்த படம்லாம் நீங்க தயவு செய்து வெளிநாட்டுல போய் காட்டுறாதீங்க. சிரிச்சுருவானுங்க. சிரிச்சு கேலி பண்ண ஆரம்பிச்சுருவாங்க. தயவு செய்து தமிழ் படம் இது கேஜிஎஃப்க்கு ஈடானது, ட்ரிபிள் ஆருக்கு ஈடானதுன்னு போய் வெளியில கிளியில காட்டி தயவு செய்து காட்டுறாதீங்க. கையெழுத்து கும்பிடுவோம் அவங்கள. தயவு செய்து இது வெளிநாட்டுல போட்டு காமிச்சுடாதீங்க. ரிவ்யூக்காரன் கீச்சிடுவான் தர தரன்னு. பிரச்சாரங்கள் இது போன்று எதிர்மறையான விமர்சனங்களை தெரிவிக்கிறது எனக்கு வருத்தமாக இருக்கிறது எனவும் தெரிவித்திருக்கிறார். அது உண்மையில் 3D மற்றும் அத்தகைய அற்புதமான காட்சியை உருவாக்க இந்த குழு எடுத்திருக்கக்கூடிய முயற்சி வந்து கைத்தட்டலுக்கு உரியது என்று அந்த ஜோதிகா அவர்கள் அதில் தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த கம்ப்யூட்டர்ல உட்காந்து இந்த கிராபிக்ஸ் பண்றதெல்லாம் கைத்தட்டு வகைலாம் கிடையாது. போய் நீங்க வந்து வீடியோ கேம் இந்த கம்ப்யூட்டர்லாம் நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா போய் கேம் ஆடி பாருங்க. ரீசெண்டா இப்போ வந்து டிராகன் ஏஜ்னு ஒரு கேம். கிராபிக்ஸா அவ்வளோ அருமையா இருக்குது. படம் கதை கன்றாவி. அதெல்லாம் கணக்கே கிடையாது. நீங்க வந்து இந்த எந்திரன் 2 என்னாச்சு? கிராபிக்ஸ் நல்லா தானே இருந்தது அதுல. என்னாச்சு? புட்டுக்கிச்சு. அதெல்லாம் ஒரு பேச்சு கிடையாது. நீங்க கிராபிக்ஸ் பார்க்கறதுக்கு, படம் பார்க்கறதுக்கு போல வாங்க. நாங்க படம் பார்க்கறது கதைக்கும், ஒரு ஒரு கேரக்டருடைய இது ஒரு முன்னேற்றத்துக்கும், ஒரு இன்ஸ்பயரான ஒரு கேரக்டர பார்க்கறதுக்கும் போறோம். கிராபிக்ஸ் பார்க்கறதுக்கு தியேட்டருக்கு போலப்பா நாங்க. அதுக்கு நாங்க கார்ட்டூன் படம் கோச்சடையான்னு பார்த்து போனாங்க. கோச்சடையான்னா ஏதோ ஒரு கார்ட்டூன் படம் எடுத்து விட்டாரு. அதுலயே கதை நல்லா இருந்ததுய்யா. ஐயோ! கங்குவா டீம் பெருமையாக இருங்கள். எதிர்மறையான கருத்து தெரிவிப்பவர்கள் சினிமாவை உயர்த்த கதையாரோட வேலைய விட்டு தோத்துவீங்க முதல்ல. அந்த கதையும், அந்த சினிமா எடுக்கிற எப்படி பண்ணவனையும். கதை, டைரக்ஷன் 2 பேரையும் அடிச்சு வரட்டுங்க. அவன் ஃபயர்ட். ஹி ஷுட் பி ஃபயர்ட். தே ஷுட் பி ஃபயர்ட் அண்ட் தென் ஹையர் சம்மன் வித் ஆக்சுவல் ஸ்கில். திறமை உள்ளவன வந்து நீங்க முதல்ல வந்து வேலைக்கு வேலைக்கு வைங்க. என்ன இது? உயர்த்துவதற்கு எதுவும் செய்ய போவதில்லை என்று அந்த பதிவில் தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த பதிவு தற்பொழுது வைரலாக பரவி வருகிறது. உயர்றதுங்க அதர பாதாள தரையில பட்டு மண்ணு நோண்டிக்கின்னு அதல பாதாளத்துல இருக்குது உங்க படம். அது எங்க இந்த மேல வரும் முன்னேறதுக்கு? கொக்கலைன் வச்சுதான் அவங்க படத்தை தூக்கணும். அந்த அளவுக்கு படுத்துக்கிச்சு படம். வெட்டிக்கின உள்ளகுது பாதாளத்துல. விவரங்களுக்கு நன்றி ரகுபதி. படம் எடுக்கலாம். இந்தியன் படத்துல இதே மாதிரி விமர்சனம் வந்தது. இந்தியன் படம் ஃபிளாப் ஆகல. அதான் இதெல்லாம் பேச்சு கிடையாது. நீங்க வந்து சும்மா இந்த இதெல்லாம் மீடியால ப்ராபகண்டா இவங்க தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ப்ராபகண்டான்னு வைக்கவே இல்லாம இதுல ஒரு டைப் அடிச்சுக்கிறாங்க இவங்க. எங்க இது? இதோ பாருங்க. எங்க இது? ப்ராபகண்டா எங்க வேர் இஸ் இட்? Where is it? Propaganda. There it is.
multiple group propagandas. The only propaganda is you that's just saying that the movie is good. That's your propaganda. And your husband, the Surya, was saying this. People will just see this movie with their mouth open. வாயை பொழந்துக்கிட்டு இந்த படத்தை பார்ப்பாங்கன்னு ப்ராப்பகண்டா பண்ணாரு. அது சூர்யா தான் பண்ணாரு. நீங்க தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த படம் நல்லா இருக்குன்ட்டு. மக்கள் பண்ணல ப்ராப்பகண்டா. இந்த தொட்டு போறது முதல்ல நிறுத்துறோம்யா. அதுவும் அதுவும் தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவனே தமிழ்ல அடிக்காம இங்க இது என்னது இது? அத நாங்க உட்காந்து அத வந்து மொழிபெயர்க்க நம்ம ஆளுங்களுக்கு முடியாம என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, அன்புன்றது காதல்னு எழுதி வச்சுக்கிறாங்க. அந்த பையனுக்கு 15 வயசு தான், மைனரா. மைனர் பையனை போய் காதல் எழுதி கொடுமைப்படுத்தி வச்சுக்கிறாங்க. அதுக்கெல்லாம் தமிழ்ல எழுதணும். தமிழ்ல எழுத தெரியலன்னா கம்முன்னு இருக்கணும். ஏன் அந்த டிரான்ஸ்லேட்ல போட்டு தமிழ்ல போட வேண்டியதானே? யங் பாய்ஸ் லவ் அண்ட் பிட்ரேயல் வந்து இங்கிலீஷ்ல அதான் பிரச்சனை. இங்கிலீஷ்ல லவ்னா காதல்னு வரும், அன்புன்னு வரும். ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குதுல்ல. நம்ம தமிழ் அதுதான் அருமையான மொழி. காதல், அன்புன்னு ரெண்டுத்தையும் தனித்தனியா பிரிச்சு வச்சுக்கிறாங்க. வாங்க வந்து நம்ம கம்பு ட்ரோல் வீடியோ ஒன்று பார்க்கணும். அதுக்கு தான் நான் ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கு நான் ஜோதிகா வந்து ட்விட்டர் போட்டாங்கன்ட்டு அதை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் நான். என்னுடைய ரிவ்யூ நீங்க போய் பாருங்க. நான் வந்து ஆக்சுவலா வந்து இந்த கந்தவாக்கு கழுவி குடிக்காம ஒரு உண்மையான ஒரு ரிவ்யூ விமர்சனம் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்க அதை போய் பாருங்க வேணும்னா. இந்த வீடியோ தான். வாங்க பார்ப்போம். கங்குவா ரோஸ்ட் முடிச்சு விட்டாங்க போங்க. உன் ரத்தமும் என் ரத்தமும் வெவ்வேறா. ஏயா கத்துற? நான் எவட நீ கத்துற என்ன கோத்து விட்டு போயிரு போல இருக்கு. படம் ஒருவேளை நல்லா இருந்துருமோ? நல்லா இருக்கிறது. அதுக்கான எந்த அறிகுறியுமே இல்லையேப்பா. இருக்கு. சரி, எவ்வளவு அதான் பிரச்சனை. கங்குவா வந்து பாட கதை ஓகே. அதாவது சூர்யா எந்தெந்த சீன்லாம் வராரோ அது நல்லா இருந்தது. சூர்யா மட்டும்தான் இந்த படத்துல உருப்படியான ஒரு இது கதாபாத்திரமே தவிர அத எதுவுமே நல்லா இல்ல. பெர்சன்டேஜ் நல்லா இருக்கு? டைலாக் நல்லா இருந்தது. சூர்யா டைலாக், ஒரு ஆக்ஷன் நல்லா இருந்தது. சூர்யாவை பத்தி நான் எந்த விதமான குத்தமும் சொல்லல. கதை ஐயோ கதையை பத்தி ஐயோ அந்த கொடுமையை போய் நீங்களே தியேட்டர்ல பாருங்க வேணும்னா. 1% அந்த 1% நம்பிக்கையோட தியேட்டருக்கு போனோம். என்ன நடந்தது? அடிங்க மூலத்தை அடிங்க. படம் கண்டனக்கா. பார்த்து சிறுத்தை சிவா கிட்ட இருந்து அஜித் தப்பிச்சுக்கிட்டாரு, சூர்யா நல்லா மாட்டிக்கிட்டாரு. அதான் அங்க ஹைலைட். அவர் எடுத்த எந்த படமுமே அந்த அளவுக்கு பாப்புலர் கிடையாது. அஜித் நடிச்சாரு அவர் ரீசெண்டா ஒரு 4 படம். 4 படமுமே அந்த அளவுக்கு பாப்புலர் படம் கிடையாது. பார்த்ததும் ஒண்ணு மட்டும் தான் தெரியுது, சிறுத்தை சிவா கிட்ட இருந்து அஜித் தப்பிச்சுக்கிட்டாரு, சூர்யா மாட்டிக்கிட்டாரு. ஐயோ என்னடா வாயில ரத்தமா இருக்கு. தலைய வச்சா எடுத்தா உடனே சங்க பிடிச்சு கடிச்சு விடுறானே. சங்க கடிக்கிறானா? படம் ரிலீஸ் ஆயிருச்சு. ரிசல்ட் எல்லாம் சூர்யா பார்த்திருப்பாரு. இப்ப சூர்யா மைண்ட்ல என்ன தோணி இருக்குன்னு தெரியுமா? ஆனா இப்படி ஒரு படத்தையும் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு எந்த தைரியத்துல மேடையில வந்து இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்கன்னு தான் எனக்கும் தெரியல. கையில இன்னைக்கு வந்த பாஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். டிசம்பர் மாதம் எந்த டேட்னு என்ன எம்மாத்திரம் தான் இருந்துச்சு இது பாப்பமே. பாக்ஸ் ஆபீஸ் கங்குவா வா பாக்ஸ் படம் இருந்தாங்க 50 கோடி தான் ஜெயிச்சுக்குது. வேணும்டா உங்களுக்கு தட்டிக்கிச்சு உன் படம். தமிழ்நாட்டுல 5 கோடி 300 கோடி போட்ட காசு எடுக்க முடியுமா? பண்றோம். இதே பாஸோட போட்ட காசு எடுக்க முடியுமா? இல்ல ஓடுதானா உங்களுக்கு? மீட் நடக்கும். ஐயோ போடு போடு இதே போடு பாஸோட அடி இங்க சக்சஸ் மீட் நடக்கும். போடு டைரக்டர் போடு.
படம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து கடைசி சீன் வரைக்கும் எல்லா கத்தால் சீனும் கதறல். கத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. வாங்க. மெதுவாப்பா காதெல்லாம் கொய்யினுதுல. சூர்யாவோட ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா என்ன பண்றது, இன்டர்வல் சீன் ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னா என்ன பண்றதுன்னு இவங்களே என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா படம் ஃபுல்லா கத்தி வச்சிட்டாங்க. இந்த scene super Interval scene. scene work இது out ஆக்சுவலா ஆகலன்னா என்ன லுக்ஸ். பண்றதுன்னு ஐ மீன் இவங்களே இது என்ன பிரிடேட்டர் பார்த்து ஆவி ஆட்டையப்பட்டது தான். ஆனா இந்த சீன் நல்லா இருந்தது இந்த படத்துல. அதான் இந்த சூர்யாவுடைய நடிப்பு நல்லா இருந்தது இந்த படத்துல. அதுல ஒண்ணும் குத்தம் சொல்ல முடியாது. அதுக்காகலாம் படம் ஓடாதுக்கண்ணா. அதெல்லாம் இங்க வேகாது. ஏன்னா சூர்யாவை வச்சுலாம் நீ படம் எடுக்க முடியாது. சூர்யா வந்து இப்ப நல்ல ஆக்டர் தான், பெரிய ஆக்டர் தான். ஆனா அவருக்காகவே எல்லாம் படம் ஓடாதுக்கண்ணா. இருக்காங்கன்னா படம் ஃபுல்லா கத்தி வச்சிட்டாங்க. ஏன்னா தியேட்டர்ல யாரும் கத்தலனாலும் தெரியாதுல்ல. உன் ரத்தமும் என் ரத்தமும் வெவ்வேறா. இப்ப எப்படி இருக்கு மாம்சே? குளவி கூட்ட கரைச்சுட்ட மாதிரி உயின்னு ஒரு சவுண்ட் தான் மாப்பிள கேக்குது. படத்துல சூர்யா வில்லன் மட்டும் இல்ல, ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு சீனுக்கு வந்தாங்க கூட. இது என்ன இது பிஸ்கெட்? பிஸ்கெட் வச்சு என்ன இது? படத்துல சூர்யா வில்லன் மட்டும் இல்ல, ஒரு ஜூனியர் ஏன் இந்த கருமத்தை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நம்புற மாதிரி வந்து இது என்னது பிஸ்கெட் பிஸ்கெட் பிஸ்கெட்டை வச்சு இந்த பஞ்சாயத்து பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. ஏன் இது கொஞ்சம் நல்லதா காட்டுறதில்ல? எவ்வளவு சீப்பா இருக்குது பாருங்க இது பாக்குறதுக்கே. ஆர்டிஸ்ட் ஒரு சீனுக்கு வந்தாங்க கூட அவனால எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு கத்திக்கிட்டு தான் போவான். ஒரே ஒரு காரணம் தான் கங்கா. கங்கா சும்மா மங்கா, கலாய்க்கிறதுக்காகவும் பேச்சுக்காகவும் மங்கா, சொல்லல. பூட்டியா? உண்மையாவே literal ஆ காதல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிருச்சு. படத்துல செகண்ட் ஹாஃப்ல எண்டிங்க்கு முன்னாடி ஒரு 10 செகண்ட் அமைதியா இருக்கும். அப்ப அப்படியே சொர்க்கத்துக்குள்ளேயே போன மாதிரி இருந்துச்சு. True. கண்ணு இப்பதான்டா பளிச்சு தெரியுது. திரும்பவும் கத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க. உங்க ஆவத்திங்க 30,000-40,000 விளக்கு வச்சு விட்டீங்கடா. நானால நீ எல்லாம் மனுஷன். ரெண்டு வாட்டர் படம் மார்க் இருக்குது. ஆரம்பிச்சு ஒரு 20 நிமிஷம் இப்ப பிரசன்ட்ல நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம ட்ரெய்லர் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த பிரசன்ட் தலைவர் போதையிலேயே சண்டை போடுவாரு. இந்த ஃபைட் போதை ஃபைட். தலைவர் கஞ்சா அடிச்சுட்டு ஃபுல் கஞ்சா கத்தி கத்தி எப்படி பிடிக்கிறாரு பாத்தீங்களா? பாத்தீங்களா? நம்ம ட்ரெய்லர் எல்லாம் பார்க்கும்போது இந்த தள்ளாட்டத்திலேயே சண்டை. சீன்ஸ் தான் ஒரு மாதிரி இருக்கு, வேதாள சாயல்ல இருக்குதுன்னு நினைச்சேன். அதான் முதல் ஃபைட் வந்து நம்ம பிரான்சிஸ் குடிச்சிட்டு தள்ளாடுவாரு. ரெண்டாவது ஃபைட்ல வந்து சுடு வாங்கிட்டு தள்ளாடுவாரு. தள்ளாட்ட ஃபைட் இந்த ஃபைட். படத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அந்த பிரசன்ட்ல நடக்கிற மாதிரி காட்டுற 20 நிமிஷமே எவ்வளவோ. இதுல ஹைலைட் என்னன்னா இவரு இந்த மாதிரி ரவுடி படம் வந்து அஞ்சாவது நடிச்சாரு. அஞ்சாவது என்ன மாதிரி கதை இருந்தது தெரியுமா? அந்த ஒரு நட்பை என்ன அருமையா காட்டியிருந்தாங்க அந்த அஞ்சாவது படத்துல. அதெல்லாம் பார்த்துப்புட்டு சூர்யானுடைய ப்ரீவியஸ் படத்தினுடைய கம்பேரிசனை கம்பேர் பண்ணும்போதே அந்த படம் அவ்வளவு மட்டமா இருந்தது. அதுதான் பிரச்சனையே. அஞ்சாறு, ஏழாம் அறிவு இதெல்லாம் அவருடைய ப்ரீவியஸ் படம். அந்த பாஸ்ட்ல நடக்கிற சீக்வென்சஸ் வருதே அதெல்லாம் ரணக்கொடூரம். மறை மேலே இறங்கி அவன் அந்த மண்டை ஓட்ட ரத்தத்தை நிரப்பி அறுத்துக்க கொண்டு வா. மண்டை ஓடு. நல்லா அடிச்சுக்க. 4 பேர் முன்னால வச்சு அடிச்சிடாத. தனியாடி. ஒரு ஹீரோவோட பேரு கங்குவாங்கிறதே நமக்கு காமெடியா தான் இருக்கு. அதை சுருக்கி படத்துல வரவங்க எல்லாம் கங்கா கங்கான்னு வேற கூப்பிடுறாங்க. உன் ரத்தமும் என் ரத்தமும் படம் ஃபுல்லா டைலாக் இருக்காரு. டைலாக்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும்னு நினைச்சிட்டு தான் போனோம். ஆனா இந்த பெருமாச்சி, பொருவா, கங்கா அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. இது 3 மட்டும் தான் புரிஞ்சுது. இத வேற யாரோ வரலாற்று இது வந்து இந்த படம்னு எவனோ ஒருத்தன் கதை போட்டானே. இது ஆக்சுவலா உண்மையான வரலாற்றை பற்றிய ஏதந்து? ஐயோ அந்த மாதிரிலாம் ஏறி இருந்தா வரலாற்றை இவனுங்க அசிங்கப்படுத்துறானுங்கடா. எதுவுமே எங்களுக்கு புரியல. அப்படி ஒரு டைலாக் டெலிவரி. அறுபட்டியன் சிரம் மண்டுருண்டாலும் உருளும் உன் நெற்றியும் முழங்காலும் மண் தொடா மண்டீடா. நிறைய அப்படி ஒரு டைலாக் என்ன பண்ணாங்க? அறுபட்டியன் சிரம் மண்டுருண்டாலும் ஏங்க சப்டைட்டில் ஆன் பண்ணா என்ன சொல்றாரு அவரு? என்ன இது? தமிழாது. எதுவுமே ஆச்சி, பொருவா, கங்கா அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏங்க தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுதானே பாப்போம். தமிழ். இது 3 மட்டும் தான் புரிஞ்சுது. படத்துல வேற எதுவுமே எங்களுக்கு புரியல. அப்படி ஒரு டைலாக் டெலிவரி. அறுபட்டியன் சிரம் மண்டுருண்டாலும் உருளும் உன் நெற்றியும் என் சிரம் முழங்காலும் மண் தொடா மண்டீடா. அனுபன்னா என் சிரம் மண்ணில் ஊறும் என் சிரம் மண்டிலாமா? என்ன என்ன என்னதான் சொல்றாரு அவரு?
மண் தொடா மண்டிராடான்னு ட்ரெய்லர் எல்லாம் இந்த நரேந்திர மோடி இந்த கட்சி மீட்டிங் சொல்ற மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. பயங்கரமா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸும் அப்படிதான் பேசிட்டு இருந்தாங்க. முதலையெல்லாம் அந்த மாதிரி தூக்க முடியாது, அதுவும் தண்ணியில இருக்கிற முதலையில. என்ன வெயிட் தெரியுமா, இந்த சனியெல்லாம் 1.5 டன் இருக்கும். சிங்கம் படத்துல தூக்குறாருன்னா அது ஒரு விஷயம். இருங்க, ஆவரேஜ் crocodile weight நான் இப்ப கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாக்குறேன். ஓ ஓ crocodile weight 200 கிலோ, அது வந்து 1000 கிலோ. அதுக்கு சைஸை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி, இது ஒரு 600 கிலோவாவது இருக்கும். 600 கிலோ நம்ம சூர்யா தண்ணிக்குள்ள இருந்து தூக்குறாரா? என்ன இது? முதல் சீன் வருது, அது பயங்கரமா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். படத்தோட பாருங்க, அப்படியே ஒத்த கையில அவர் தூக்குறாரு. அவரு அந்த சப்ப கத்தி வச்சுன்னு, தேங்காய் கீரை கத்தி வச்சுன்னு, தேங்காய் கீரை கத்தி வச்சுன்னு நம்ம சூர்யா வந்து இந்த 1.5 டன் முதலைய தூக்குறாராம். பயங்கரமா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். படத்தோட டெக்னீஷியன்ஸும் அப்படிதான் பேசிட்டு இருந்தாங்க. படம் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது, இந்த பழைய ரஜினி படத்துல ரஜினி ஒரு புலியோட சண்டை போட்டுட்டு இருப்பாரு, ஒரு புலி பொம்மையை கட்டி பிடிச்சிட்டு சுத்திக்கிட்டே இருப்பாரு. அந்த சிஜி எல்லாம் எவ்வளவோ சொல்ற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. இந்த முதல் பாருங்க, அது என்ன மாதிரி போய் என்ன சைஸ்ல இருக்குது அந்த முதல்ல. சிஜி எப்பேற்பட்ட கற்பனை, என்ன ஒரு அழகு. இந்த மாதிரி ஒரு அழகை லைஃப்ல நான் பார்த்ததே இல்லையா. கை கொடு, இது கை இல்லையா, ஒளியா. ஐயோ, படத்துல பாம்பு கழுகுன்னு வடக்கன்ஸ் எல்லாம் ரீல்ஸ்ல கிராபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களே, அந்த அளவுக்கு ஒரு கிராபிக்ஸ். ஒருவேளை இதெல்லாம் கிராபிக்ஸ் தானா இல்ல பொம்மையை வச்சு எடுத்துருவாங்களோன்னு நமக்கு டவுட் வந்துரும். படம் ஃபுல்லா அந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் சிஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் ஒரு கழுக வாடகை எடுக்க முடியாதயா, சிஜினே போட்டுருவாங்க. அதனால நம்ம ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம், ஓ இதெல்லாம் சிஜில பண்ண சீன்ஸ் அப்படின்னு. அந்த நெருப்பே ஒரிஜினல் மாதிரி தெரியலையே. அந்த நெருப்பு ஒரிஜினல் அது, ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம். வெறும் கட்டையை வச்சு கிராபிக்ஸ் பண்ணி, வெறும் கட்டையை வச்சு கிராபிக்ஸ் பண்ணி இருக்காரு. என்ன அது? ஓ இதெல்லாம் சிஜில பண்ண சீன்ஸ் அப்படின்னு. அம்மா இந்த நாயை நம்பாதீங்க. ஃபர்ஸ்ட் லுக் நல்லா இருக்கு, டெய்லர் நல்லா இருக்குன்னு கூப்பிட்டு வந்தானே. நான் தான் சொன்னேன். ஐயோ மக்களே, நாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த படம் எடுத்தோம். தர்மம் பண்ணுங்கய்யா, திட்டாதீங்கய்யா, படத்தை எப்படியாவது காப்பாத்தி விடுங்கய்யா, தர்மம் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ஒருத்தவங்க வந்து இன்டர்நெட் பாஸ்ட் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு தீவுல நடக்கிற மாதிரி தான் காமிச்சிருப்பாங்க. அது எப்படி திமிங்களுக்கு கடலை சுத்தி இந்த சீன் எதுல இருந்து ஆட்டையை போட்டுக்கிறான்னு தெரியுதா? இந்த சீனு கையை தூக்கி வந்து தலையில வைக்கிறது, இந்த சீனுக்கு வந்து எனக்கு வந்து அது பேர் தான் கட்டாப்பா பண்ணாரு. அதான் அதுல என்ன பில்டப் பண்ணது, இந்த பொக்கா வாய வச்சு இருந்ததுன்னா பொக்கா பண்ணி வச்சுக்கிட்டு படத்தை. என்ன இது காப்பியே ஒழுங்கா அடிக்கிறது இல்ல நம்ம ஆளுங்களுக்கு மாதிரி தான் காமிச்சிருப்பாங்க. அது எப்படி திமிங்களுக்கு அதான் எங்க பாருங்க, வீட்டு ஹாலுக்கு வரணும்னு இவருக்கு கையை தூக்கி வைக்கிறாரா, அது ஒரு பில்டப்பே இல்ல. பாருங்க, ஒரு தீவுல நடக்கிற மாதிரி தான் காமிச்சிருப்பாங்க. பாருங்க, வீட்டுக்கு நடுவுல இருந்து கையை தூக்கி வச்சா என்ன இது? அதே மாதிரி இந்த இதுதான் மெயின் ஹீரோ, மெயின் வில்லன். பாருங்க, தீவுல நடக்கிற மாதிரி தான் காமிச்சிருப்பாங்க. அது நம்ம இவருதான் ரோமானிய படை தளபதி. இவருனாலதான் அந்த போர் நடக்கிறதுக்கு காரணமே, இவரு வந்து சும்மா நின்று இருப்பாரு, ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டாரு நம்ம ஆளு. அந்த ஒட்டுமொத்த போருக்கான காரணமே இவருதான். சும்மா நின்னுட்டு சும்மா சாவாரு. எப்படி திமிங்களுக்கு கடலை சுத்தி இருக்கிற தீவுலயே பனிமலை இருக்கு, எரிமலை இருக்கு. துரோகியினுடைய மவளுக்கு கல்லடி நம்ம தலைவர் இவரு சூர்யா அடிவாங்க. பாலைவனம் இருக்கு, கேட்டா 1000 வருஷத்துக்கு முன்னால நடந்த கதைன்னு சொல்லுவாங்க. ஏண்டா 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாலனாலும் ஒரு நியாயம் வேணாமா? என்ன இடிச்சவா நினைச்சிட்டியா இல்ல பைத்தியக்காரன் நினைச்சிட்டியா? இருக்கு பாலைவனம் இருக்கு, கேட்டா 1000 தீவுல நடக்கிற மாதிரி தான் காமிச்சிருப்பாங்க. அது எப்படி திமிங்களுக்கு கடலை சுத்தி இருக்கிற தீவுலயே பனிமலை இருக்கு, எரிமலை இருக்கு, காடு இருக்கு, பாலைவனம் இருக்கு, கேட்டா 1000 வருஷத்துக்கு முன்னால நடந்த கதைன்னு சொல்லுவாங்க. ஏண்டா 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாலனாலும் ஒரு நியாயம் வேணாமா? நம்ம தமிழ்நாட்டு மண்ணுல எரிமலை இருந்த மாதிரி எந்த விதமான சரித்திரமும் இல்லையே. இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. எரிமலை நம்ம தமிழகத்துல லெமோரியா கண்டத்துல ஏதாவது ஒரு கண்டத்துல இருந்ததா? எரிமலையும் நம்மளுக்கு சம்மந்தமே இல்லையே. பனியே நம்ம ஊராடுங்க பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. பனியில இந்த வெள்ளையா இருக்குமே, வெள்ளை பனி, அந்த பனி. என்ன இடிச்சவா நினைச்சிட்டியா பைத்தியக்காரன் நினைச்சிட்டியா இல்லன்னா குடிய வச்சு மொத்தமா நான் போலாம் நினைச்சியா? இந்த சூர்யாவோட பாஸ்ட் போர்ஷன்ஸ்ல ஒரு கோரியோகிராஃபி பண்ணிருப்பாங்க. அந்த ட்ரை இந்த பாட்டு நல்லா இருந்தது. இந்த பாட்டை குறை சொல்ல முடியாது. ஆட்டையை போட்ட பாட்டு தான், ஆனா இந்த பாட்டு நல்லா இருந்தது. இந்த பாட்டு தான் இந்த படத்துல ஹிட் ஆகும். இந்த டான்ஸ் பாட்டுலாம் ஹிட் ஆகும். அப்பப்பப்பா அந்த என்ஜிகே படத்துல ஏன்னா இந்த பாட்டுல அட்லீஸ்ட் தமிழ்லயே இருந்தாங்க எல்லாத்தையும்.
அதனாலயே இந்த பாட்டு ஃபிட்டா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சூர்யாவோட பாஸ்ட் போர்ஷன்ஸ்ல ஒரு கோரியோகிராஃபி பண்ணிருப்பாங்க அந்த ட்ரைபல் சாங்குக்கு. அப்பப்பப்பா அந்த என்ஜிகே படத்துல சூர்யாவை ஆட விட்டு ஒரு கோரியோகிராஃபி பண்ணிருப்பாங்களே, அதையே மிஞ்சிருச்சு. இன்டர்வல் உடம்பெல்லாம் அடிச்சு போட்ட மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட். போதுங்கிற அளவுக்கு ஆயிருச்சு. ஐயா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சு போச்சு. இப்ப கேக்குறேன், கொரட்டல சிவாவா சிறுத்தை சிவாவா? கொரட்டல சிவா தான். கொரட்ட சிவாவா? இதுக்கப்புறம் படம் எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. இது தெரிஞ்சிட்டும் பார்க்கணுங்கிற ஒரு இந்த படத்தை எடுத்தவருடைய வந்து ஆளு எப்படி வந்து இந்த பதவிக்கு வந்திருப்பாரு. பதவினா இந்த டைரக்ஷன் போஸ்ட்டுக்கு திறமையினால வந்த மாதிரி தெரியல. அவங்க அப்பால வந்து சொந்தக்காரன் யாராவது டேரக்டர் இருந்து இவரு டேரக்டர் ஆக்குன மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா ஒரு இந்த கிரியேட்டிவிட்டி இந்த வந்து திறமையே இல்லையே இந்த படத்துல. நான் ஏதோ இதோட நல்ல கதை ஒரு 1/2 மணி நேரம் என்ன உட்கார வச்சு என்கிட்ட பேனா பென்சில் கொடுத்தீங்கன்னா இதே கதையை நான் இன்னும் நல்லா எழுதுவேன். இருக்கே. அப்ப நான் பட்ட வேதனை இருக்கே, அந்த வேதனை. நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன், ஓப்பனிங்லேயே கங்கு காட்டியிருப்பேன். இந்த சொத்தை சேர்ந்து பிரான்சிஸ்னு ஒன்று காட்டினாங்களா இந்த குடியார பையில, அவ்வளோதான் காட்டியே இருக்க மாட்டேன். முதல்ல எடுத்த உடனே கங்குவில் ஆரம்பிச்சு அந்த கை வந்து இப்படி தலையில வைக்கும் போது இந்த சுவிட்ச் பண்ணி பிரான்சிஸை காட்டியிருக்கோம். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்னுவாங்கள, முதல் ஒரு ஈர்ப்பு. படத்தை எடுத்த உடனே அந்த படத்தை கவனிக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் தோன்றோம்னா பிரான்சிஸை பார்த்தா அது வரவே வராது. இந்தியன் 2 படத்தோட கங்குவாவை பார்த்தா அட்லீஸ்ட் வரும். ஏன்னா கதை அந்த கங்கு கதை கொஞ்சம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்டர்வல் சீக்வென்ஸ்ல கமல் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருப்பாரு. என்னடா பெர்ஃபார்மன்ஸ் இது அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது ஆமா, நடிப்புக்கு இந்தியன் காமெடி இந்த ஒரு படம். ஐயோ இந்த படம் மகா கண்டறியான படம் இது. கமலையே அப்படி நடிக்க வச்சிட்டாங்களே, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுதான் கமல் நடிச்சாரா அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தோம். அதே ஃபீல் ஆமா. படத்துல சூர்யாவை பார்க்கும்போது வழக்கமா அந்த அளவுக்கு கேவலமா இல்ல, ஆனா அது க்ளோஸ். அது அந்த இந்தியன் 2க்கு க்ளோஸ். இது படம் மோசமான படம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா எந்த படமா இருந்தாலும் இந்த தந்தத்தெல்லாம் ரத்தமே இருக்காது. தந்தத்தை வச்சு குத்து மனுஷனை குத்து, ரத்தத்தை கொஞ்சம் காட்டு வசிதானே நீ குத்த அப்படியே வாய்க்குள்ள விட்டு அப்படியே தலை மண்டை ஓட்டு வழியா இழுக்க வேணாம். சூர்யாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் குறை சொல்ல முடியாது. தந்தத்தை வச்சு இப்படி முட்டுவாரு, மாடு முட்டுற மாதிரி. அதுவும் ரத்தமும் வராது ஒண்ணும் வராது. போய் அந்த காமெடி ஃபைட்டை போய் பாருங்க. அந்த அளவுக்கு இருக்கும். இதுல சூர்யாவோட பெர்ஃபார்மன்ஸே குறை சொல்ற அளவுக்கு தான் இருக்கு. படம் ஃபுல்லா கொடுக்குற பில்டப் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும். ஆனா பில்டப் முடிஞ்ச உடனே வர ஸ்டண்ட் எல்லாம் பொசுக்குன்னு போயிடும். அப்படி ஒரு ஸ்டண்ட் கோரியோகிராஃபி. இறுதிக்கட்ட நகைச்சுவை பகுதிகள் நடைபெற்று போச்சா? அங்க உட்காருங்க, அமர்ந்து பாருங்க, நிகழ்ச்சியை பாருங்க, நிகழ்ச்சி நல்லா இருக்கும். இவ்வளவு செலவு பண்ணி ஒரு படம் எடுத்திருக்காங்களே, பாட்டையாவது புதுசா போட்டு தொலைலாம் இல்ல. இந்த டிஎஸ்பி படம் ஃபுல்லா பழைய குட்டி பட சாங்ஸ் முத கொண்டு எடுத்து கொண்டு வந்து அப்படியே போட்டு வச்சிருக்காரு. ஒரு பாட்டு ஏதோ ஆட்டையப்பட்டான்னு காட்டுறாங்களா இருக்கு. இதையே ஆட்டைய போட்டாங்களா? இன்னொரு பாட்டு ஐயோ நான் ஒரு பாட்டு கண்டுபிடிச்சேன் இதுல, ஆசை 100 வகை. அந்த பாட்டை எடுத்துட்டு வந்து வா அந்த இந்த கங்குவா பாட்டு அந்த தீ பாட்டுல வந்து போட்டு விட்டாங்க. அது என்னோட கிளிப்ல இருக்குது, போய் பாருங்க. இந்த பாட்டு தான் ஆதி நேர்மை பாட்டுல ஆசை 100 வகை. அந்த பாட்டினுடைய மெட்டு வரும். ஆட்டைய போட்ட மெட்டு தான் இந்த பாட்டு தான். இப்ப 2-3 பாட்டு கேட்டேன். அதை நான் சொல்ல விருப்பம் இல்ல, என்னால காதலே கேட்க முடியல. ஆனா சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். இவனுக்கு கத்துறதையே டாலரேட் பண்ண முடியல. இந்த கத்துறதையும் தாண்டி ஒரு பிஜிஎம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வச்சுதான் பிஜிஎம் போட. அந்த கையில ஒரு மாதிரி கோடு இருக்குது. அதுக்கு ஏதோ ஒரு மீனிங் சொல்லியிருக்கோம். இந்த ஒவ்வொரு கோட்டும் ஒவ்வொரு வீரர்களை இவர் வந்து ஜெயிச்சாரு, இல்ல ஒவ்வொரு தலையை எடுத்தாரு அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பில்டப் காட்டியிருக்கலாம்ல. அந்த கையில ஒரு சொறி இருக்குது. அந்த சொறிக்கான காரணம் என்ன? ஒண்ணும் கிடையாது. படத்துல ஒண்ணுமே சொல்லல அதை பத்தி. கையில மட்டும் ஒரு பட்டையா என்னமோ இருக்கும், யாரும் சூடு வச்ச மாதிரி. தப்பு பண்ணாரு பொழுது, ரொம்ப ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவாரு பொழுது நம்ம சூர்யா. அதனால சூடு வச்சுக்காங்க கையில. டாலரேட் பண்ண முடியல. இந்த கையில சூடு இருக்குது பாத்தீங்களா? ரொம்ப சேட்டை பண்ணுவாரு பொழுது தலைவர். ஒரு பிஜிஎம் கத்துறது ஒரு சீன் தான் வருது. சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். இவனுக்கு கத்துறதையே டாலரேட் பண்ண முடியல.
இந்த கோட்டுக்கு ஒவ்வொரு கோட்டுக்கும் ஒவ்வொரு தலை எடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம்ல. ஒண்ணும் கிடையாது. ஒரு பில்டப்பும் கிடையாது. அதான் சூடு வச்சுக்கிறாங்க இந்த சும்மா. கத்தலையும் தாண்டி ஒரு பிஜிஎம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வச்சு தான் பிஜிஎம் போட்டாரா இல்ல வீட்டுல இருக்கிற சாமான்களை எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து அதான் ஒரு ரிவ்யூவர் ஒரு விமர்சகர் என்ன சொன்னாருன்னா, இருக்கிற எல்லா தட்டெல்லாம் எதுலதான் சத்தம் வருமோ அதெல்லாம் எடுத்து தட்டி இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் விமர்சனம் பண்ணாரு. உண்மைதான். பிஜிஎம் போட்டாரா? இந்த கொட்டாங்குச்சி, கோட்டா, தட்டு, டம்ளரு, இந்த சட்டி, பானை, ஜன்னல் அடிச்சா ஒரு சத்தம் வரும். ஜன்னல் அடிக்கிற சத்தம், கதவு அடிக்கிற சத்தம், வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிற சத்தம், எல்லா சத்தத்தையும் ஒண்ணா போட்டு இந்த பிச்சைக்காரன் உழுக்குவாங்க அந்த மாதிரி ஒழுங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க படத்துல. அந்த அளவுக்கு மோசமா இருக்குது. தடபுடன்னு ஒரு பிஜிஎம். ஆமா. சாங் கோரியோகிராஃபி, ஸ்டண்ட், சிஜி எல்லாமே மொக்கையா இருக்கு. சரி காஸ்டியூம்ஸ்லயாவது ஏதாவது நல்லா பண்ணிருப்பாங்கன்னு பார்த்தா அந்த ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்ல முன்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு நல்ல ட்ரைபல் காஸ்டியூம் யூஸ் பண்ணிட்டு பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் ஏதோ ஜூடியோல இருந்து எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க போல. அந்த அளவுக்கு ஒரு காஸ்டியூம். பின்னாடி எல்லாம் வெறும் சாக்கு பையா? ஜூடியோவா? அருமை. ஜூடியோவா? ஓ ஷிட். He's just wearing it. Oh yeah. They didn't even bother with that one. இந்த காவியத்தை ஐமேக்ஸ்ல பார்த்து எங்களுக்கே இந்த நிலைமைனா இது சாதா தியேட்டர்ல பார்த்தவங்க எல்லாம் இன்னும் உயிரோட இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? படத்துல வில்லனா வர பாபி டப்பிங் எல்லாம் வேற லெவல். இவர் பாட்டுக்கு ஆவுன்னு ஏதோ கத்திட்டு இருப்பாரு. இதுக்கு பதிலா நீங்க பிரகாஷ் ராஜ் போட்டுருக்கோம். பிரகாஷ் ராஜ். ஆமா, ஐயோ என் பேர் அவர் வாயில வர மாட்டேங்குது. அவரு நல்லா ஆக்டிங் பண்ணிருப்பாரு. பேசி ஒரு டயலாக் வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கு எதுக்கு சிங்கே இருக்காது. ஒரு முக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் ஆரம்பத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாரு. கடைசி வரைக்கும் அதையே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. விருந்தருந்தவாரீரோ இந்த முருகனுக்கா நாம் எடுத்துரைப்பது ஓம் எனும் பிரணவ மந்திரத்தை. வழக்கமா ஒரு படம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அப்படின்ட்டு போனோம்னா அங்க அந்த படம் நல்லா இருந்தாலும் நல்லா இல்லைனாலும் எல்லாரும் அமைதியா பார்த்துட்டு வந்துருவாங்க. ஒரு 2-3 ஷோ போய் தியேட்டர்ல இருக்கவங்க எல்லாம் அந்த கைக்கு பதிலா நீங்க தலையை எடுத்துருக்கலாம். இந்த படத்தோட ஃபேன் ஷோலயே தியேட்டருக்குள்ள இருக்கிற ஆடியன்ஸ் எல்லாம் உட்கார்ந்து கலாய்ச்சிட்டு இருக்காங்க. ஐயோ அவன் தான்டா இன்னைக்கு பெரிய வேலை பார்த்து விட்டு போயிட்டான். இதுதான் நெகட்டிவ் விமர்சனம் வந்து காரணம் மக்களுக்கு ஏற்புடையதே இல்லை. மக்கள் நிறைய படம் பார்த்து அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் அதிகமாயிடுச்சு. பார்த்துட்டு இதை பார்த்தா எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? படத்துல யோகி பாபு, கிங்ஸ்லி எல்லாம் காமெடிங்கிற பேர்ல ஒண்ணு பண்ணிருப்பாங்க. யோகி பாபு காமெடி யோகி பாபு இருக்கலாம். அந்த ரெண்டாவது ஒருத்தர் அவர் வச்சுலாம் படம் எடுக்காதீங்க. இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு காமெடி நல்லா இல்ல. அவர் என்ன காமெடி? அவர் உதவாங்கிறதுக்கு தான் ஒரு மூட்டை உதவாங்கிறதுக்கு ஒரு மூட்டை இருக்குமே, அந்த மாதிரி ஒரு மூட்டை அவர் அவ்வளவுதான். தயவு செஞ்சு இனிமேல் வர்றவங்க நாங்களும் பாகுபலி மாதிரி ஒரு படம் எடுக்க இந்த மாதிரி ஒரு பில்டப்புமே அந்த படத்துல கிடையாது. சொல்லாதீங்கடா டே. பாகுபலி மாதிரி அதுவும் இந்த பில்டப்புக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருந்தது தெரியுமா? இவருக்கு இவர் வீட்டுல இருக்கணும்னு அவங்க அம்மா வேண்டிப்பாங்க. அவங்க அம்மாவால போய் அதை ஊத்த முடியாது, கஷ்டப்படுவாங்க. அதுக்காக இவர் போய் நான் சிவனையே தூக்குறேன்ட்டு தூக்குவாரு. அந்த மாதிரி ஒரு கதை, ஒரு பில்டப், ஒரு மண்ணு கிடையாது அந்த படத்துல. இந்த ஒரு சீன்ல அவ்வளவு கதை இருந்தது, அவ்வளவு அர்த்தம் இருந்தது. அர்த்தமே இல்லாம இந்த சூர்யா ஒரு சண்டை போடுவாரு. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? அதுதான் பிரச்சனை. ஒரு 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 அக்கறையின்மை படத்துல ஒரு அக்கறையின்மை. என்ன இடத்த தூட்டா நம்ம ஊரானுங்க பாத்துருவானுங்க, நமக்குதான் சூர்யா இருக்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு மெத்தனை போக்குனால்தான் இந்த படம் இவ்வளவு கேவலமா இப்ப பாக்ஸ் ஆபீஸ்ல 30 கோடிக்கு முக்கி நிக்குது, 50 கோடிக்கு முக்கி இருக்குது. காரணம் தான் அந்த மெத்தனை போக்கினுடைய விளைவு, மெத்தனை போக்கினுடைய பரிசு உன் படம் ஃபிளாப் சொல்லி எல்லாத்தையும் தமிழ் சினிமா பக்கம் திரும்பி பார்க்க வச்சு கடைசியில காரி துப்புனதுதான் மிச்சம். இத லோக்கல்ல மட்டும் இறக்கி இருந்தா கூட நம்மளாவது பார்த்துட்டு கப்பு சுப்புன்னு வச்சிருக்கலாம். ஆமா, உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் பண்ணி நம்ம தமிழக பேர் கேட்டு இருக்காங்க. இப்ப இன்னைக்கு இந்தியா ஃபுல்லா காரி துப்ப போறாங்க. கிரியேட்டர், எனி டைரக்டர் இன் இந்தியன் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி வாயை பொளந்து பார்க்க போறாங்க. இவர் படத்தை பார்க்காததுக்கு முன்னாடி இவர் சொன்ன டைலாக்னு நினைக்கிறேன். இவர் படத்தை பார்க்கவே இல்லை. இந்த டைலாக் விடும்போது இப்ப பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாரு, நீங்க விமர்சகத்துல பேட்டி எடுத்தாதான் தெரியும். நெருப்பு மாதிரி இருக்கும், நெருப்பு மாதிரி இருக்கும்.
அப்படி பொத்திண்டி நில்லையா ஓரமா. படம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து கடைசி வரைக்கும் எல்லாமே நெகட்டிவ் தான். இதுல பாசிட்டிவ்னு சொல்லணும் அப்படின்னா திஷா பட்டானி சொல்லலாம். படம் பார்க்க போனதுக்கு ஒரே லாபம் அதுதான். ஆனா அதுவும் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் வரும். படத்துல காட்டுக்குள்ள சூர்யா ஒரு புலியை பார்த்து கத்தி பயமுறுத்துற மாதிரி ஒரு சீன் வரும். அவர் கத்துறதை பார்த்து அந்த புலியை பயந்து போயிடும். அந்த சீன் எப்படி இருக்குன்னு தெரியுமா? இந்த பயந்துட்டான்னு ஒரு வீடியோ பார்த்திருப்பீங்கல்ல, கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி இருக்கும். கடைசியா எதற்கும் துணிந்தவன் தியேட்டர்ல கொடுத்தாரு சூர்யா. அதுக்கப்புறம் 980 நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு கங்குவா ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. தலைவர் வணங்கானு சுதா கோங்கரா படம்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு இந்த கங்குவால நடிச்சிருந்தாரு. அந்த அளவுக்கு கங்குவால ஏதாவது இருக்குன்னு நினைச்சுதான் இன்னைக்கு போனோம். கங்குவா ஒரு குழந்தை, அந்த குழந்தை பிறக்கிற அன்னைக்கு தான் பிறந்த நாள். அபோர்ஷன் குழந்தை குழந்தைய கேள்விப்பட ஊத்தி கொண்டு போட்டாங்க. ஐயோ கடவுளே, இந்த மாதிரி பில்டப் கொடுத்தா அப்புறம் மக்கள் வந்து நெகட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுக்காம நான் கொஞ்சம் அவங்கள வச்சுக்கிட்டு இப்படி பில்டப் பாத்தீங்களா? அவர் பேசுனது பாத்தீங்களா? அன்னைக்கு தான் பிறந்த நாள். இப்ப என்ன ஆச்சு? பிரசவம் ஆயிடுச்சு குழந்தை. ஆனா கடைசி வரைக்கும் ஏன் சூர்யா தெலுங்குல ஹிந்தியில மட்டும் ப்ரொமோஷன் பண்ணிட்டு இருக்காரு, இங்க தமிழ்ல பண்ணவே மாட்டேங்கிறாருன்னு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு. இப்பதான் தெரியுது இது வடக்கன்ஸ்கான படம், அங்க மட்டும் தான் ஓடுன்னு நீங்க அங்க ப்ரோமோட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. சில டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஓவரா பேசுவாங்க. படம் ரிலீஸ் ஆகி ட்ரால் ஆனதுக்கு அப்புறம் சத்தம் இல்லாம அமைங்கிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல படம் எடுத்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் கான்பிடென்ட்டா பேசுவாங்க. ஆனா இந்த சிறுத்தை சிவா மட்டும்தான் படம் ரிலீஸ் ஆகி இவ்வளவு நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸ் போயிட்டு இருக்கு, இன்னுமுமே வந்து அதை ஒத்துக்க மாட்டேன்னு படம் பார்த்தவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு. லைஃப்ல இந்த கான்பிடன்ஸ் தாங்க நமக்கும் வேணும். நீ ரொம்ப தைரியசாலிப்பா. இந்த ஓட்ட கண்ணாடி போட்டு எப்படி துணிஞ்சு முன்னாடி நிக்கிறியோ? சிறுத்தை சிவா சார், எனக்கு தான் படம் எடுக்க தெரியல, நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டா இருக்கேன். அடி பல்லகளெல்லாம் உடைச்சு போடுவேன். படிக்க தெரிஞ்சா படி, தப்பு தப்பா படிச்சு அடி வாங்கி சாகாத சொல்லி. ஸோ அதனால எங்களுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கங்குவா 1, அதுக்கப்புறம் கங்குவா 2, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு சீரீஸ் மாதிரி பண்ணலாம், ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாதிரி பண்ணலாம், இல்லை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் பண்ணலாம். இந்த எபிசோட் எடுத்து இந்த கோவங்கள் நாடகம் மாதிரி கூட போறீங்களா? விடுங்க, எவன் பாக்குறான்னு பாப்போம். சினிமா கேட்போம், மட்டமா கேட்போம், கேவலப்பா கேட்போம். இல்லங்க நானும் இல்ல சார், விளையாட்டுக்கு தான் நானும் சொல்றேன். விளையாட்டுக்கு வர்றேங்க. விளையாட்டு கேட்டாலும் இதான ரூல் தானே சார். நீங்க எதுக்கு சார் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க? சரி, கங்குவான ஒரு டிசாஸ்டர் நம்ம லைஃப்ல நடந்துருச்சு, இதுக்கப்புறம் நம்ம லைஃப்ல எந்த டிசாஸ்டரும் வராதுன்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க. இங்கே மொத்தம் ஒரு 5-6 ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு சார். கங்குவா மாதிரியே அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸா, ப்ளஸ் வந்து ஒரு வேற ஜானரில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பேக்ட்ராப்பில் எனக்கு ஒரு 5-6 ஸ்கிரிப்ட் வச்சிருக்கேன் சார். அது காட் வில்லிங், காட் ஸ்பீட் ஒவ்வொன்றா எடுத்து பண்ண ஆசைப்படுறேன் சார். சரி, இவரை பார்த்தா நம்புற மாதிரியே இல்லையே. கங்குவாவா லத்திகாவா? லத்திகா. சரி, ஓகே. கங்குவாவா லெஜெண்டா? லெஜெண்ட் தான். சரி, கங்குவாவா இந்தியன் 2? இந்தியன் 2 தான். இல்ல இந்தியன் 2 நான் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். இந்தியன் 2 இதோட கேவலமா இருக்கு. ஏன்னா அவனுக்கு பேரையே கெடுத்து விட்டானுங்க. இந்தியன் 1 அவ்வளோ அருமையான படம். இது வந்து மொதல் இன்ஸ்டால்மெண்ட் தானே. ஆல்ரெடி இருந்த ஐபியை எடுத்து இந்தியன் 2 எடுத்து அதை வந்து கேவலப்படுத்தி வச்சிருந்தாங்க இந்தியன் 2ல. ஆனா இந்த படம் வந்து மொதல் ஐபி, அதுவும் கொஞ்சம் புட்டுக்குச்சு, அவ்வளோதான். அதுக்கும் இதுக்கும் நீங்க கம்பேர் பண்ண முடியாது. அதோட இது பரவாயில்லன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். அதோட இந்தியன் 2 அவ்வளோ வந்து திட்டன படம் அது. அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது பரவாயில்ல. இந்தியன் 2 சரி, ஓகே. கங்குவாவா அண்ணாத்தையா? அண்ணாத்தை தான். அண்ணாத்தையே நல்லா இருக்குன்னு சொல்ற அளவுக்கு பண்ணி விட்டாப்ல. அண்ணாத்தை இந்தியன் 2ல ஒரு 100 வாட்டி வேணாலும் பார்த்துடலாம். போச்சா வட போச்சு. குறைந்த விலை 1.5 மணி நேரம் கிட்ட இந்த ஸ்டேடியம் ஓப்பன் ஆகல. ஓகே, அந்த ஒரு தீவுல இருக்கிற மக்களை ஒட்டுமொத்தமா அழிச்சா என்ன பண்றது, இன்னொரு தீவுல உள்ள ஒருத்தர் வந்து தூண்டி விடுவாங்க. அதான் பேசி கவிழ்த்த ஞானவே. இதுல கங்குவா 2 வேற. இதுல கங்குவா 2 வேற போச்சா. சூப்பரான கதை இது. இதையே கொண்டு போய் முடிச்சிருக்கலாம். திரும்பவும் 2024 திரும்ப இது கடைசியில பார்த்தா ரோமானியர்களை மறந்துட்டு எங்க சார் போனாங்க? 25,000 படைன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லையா ரோமானியர்கள்? 25,000 படம் இல்ல, வெறும் 25 பேரை வந்து காபிதிகள் கொண்டுகிட்டு இருப்பாரு. எங்க வந்து மகாபலிபுரத்துல அவர் தான் கிடைச்சாங்க பொழுது ஆட்கள் வந்து. யார சொல்றீங்க? ஒரு கட்ட
போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து ஓவர் டோஸ் செலவுக்கு ஆயிப்போம். ஏம்பா இதுவா 2000 கோடி அடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்றது இன்ட்ரோல் பிளாக்லேயே நமக்கு தோணுது. வந்து என் பக்கத்தில் உட்காந்து ஒரு பையன் உண்மையாகவே சொல்கிறான், என்ன பண்ணிட்டா சீன் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. எது இந்த கங்குவா சம்மந்தப்பட்ட காட்சி, இது இந்த இங்கிலீஷ் படத்துலேருந்து வந்தது, அது அங்கேருந்து வந்தது. ஓப்ஸ் தம்பி கொஞ்ச நேரம் கம்னு பாருங்க, கொஞ்ச நேரம் கம்னு பார்க்கலாம், ஏன் உனக்கு தேவையில்லாத வேலை அப்படின்னா, என்ன எல்லாமே இதுலேருந்து வருதுண்ணே அப்படின்னு. ஆரம்பத்துல நிறைய பேர் சூர்யா ஃபேன்ஸே சொன்னது என்னன்னா, எப்பா நீங்க பாட்டு சும்மா வாய முடின்னு இருங்கப்பா, ஏன் இதை பண்ணாங்கன்னு திட்டமிட்டு. சார் ஒரு படத்தை நீங்க சைலண்டா, ரப்பர் பந்துன்னு ஒரு படங்க, அது என்ன ப்ரொமோஷன் பண்ணாங்க, அது பேரே ரப்பர் பந்துன்னு இருந்து ரிப்பீட் ஆடியன்ஸ் தூக்கி ஓடிடியில் வந்து பார்த்த படம் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இந்த கண்டென்ட்டை ஒரு இயக்குனர், அந்த படம் சார்ந்தவர்கள், ஒரு ஹீரோ குறைஞ்சபட்சம் 100 முறையாவது பார்த்துருப்பாங்கல்ல. இது ஏன் வந்து இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காதா? காமெடி எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்குறீங்களே நீங்கள், உங்கள் மனசாட்சி தொட்டு சொல்லுங்கள். யாரும் தேட்டரில் யாராவது சிரிச்சாங்களா? இதுலேயும் ஒரு கேமியோ பார்த்தீங்களா, ஒரு லீடு ஒன்று கொடுக்குறாங்க, அவர் ஏன் கார்த்தி இப்படி பண்ணி விட்டாங்கன்னு தெரியல. வந்து இல்லை சார், பாட்டு வேற லெவலில் இதே சொல்லிக்கிட்டு இருக்காமா. அதாவது இங்க பாருங்க, கான்செப்ட் என்னன்னா, ஒரு சினிமா துறையில போய், ஒரு சினிமா தியேட்டர் அரங்கத்துல போய் நீங்க படம் பாக்குறீங்கன்னா, அது ஒரு திருவிழா மாதிரி இருக்கணும். படம் பாக்குறது ஒரு திருவிழா, மக்கள் கொண்டாடுறதுக்கு போறாங்க. இந்த படத்தை பார்த்தா கொண்டாடுற மாதிரியா இருந்தது? அந்த அளவுக்கு ஒரு பில்டப் இருக்கும் தியேட்டர்லாம். உலகெங்கும் வாழக்கூடிய ஆகாயம் தமிழ் நெஞ்ச சும்மா இருக்கிறவர்களும் ஏஞ்சி கத்துற அளவுக்கு படம் இருந்தாதான் வந்து படம் வந்து ஹிட்ன்ற வார்த்தையெல்லாம் நீங்க யூஸே பண்ண கூடாது. அன்பு வணக்கம். இன்று நம்மோடு சினிமா விமர்சகர் செய்யார் பாலு சார் இருந்திருக்காரு. வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கிறேன். கங்குவா, நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாவே கேட்டுறேன், கங்குவா 2000 கோடி படம் பார்த்துட்டீங்களா நீங்கள்? படம் நான் பார்த்துட்டேன் சார், அதான் கேட்குறேன். எப்படி நீங்கள் இந்த கேள்வி என்கிட்ட கேட்கலாம்? நீங்கள் இல்லை, அதான் இப்போ இன்னைக்கு வரக்கூடிய ரசிகர்கள் வெளியே வரும்போதே அவங்ககிட்ட அது மைக்கை நீட்டு அவங்கள்ட்ட எதாவது கேட்குறாங்க. 2000 கோடின்னு சொன்னாங்களே, அடிச்சிருமா இந்த படம் அப்படின்னு. சார், முதல் விஷயம் வந்து நான் பெரும்பாலும் படங்கள் வந்து பெரிய ஹீரோக்களுடைய படங்களை பெங்களூரு அல்லது வெளியே போய் பார்க்குறது. சரி, இந்த படத்துக்கு நிறைய இதில் அந்த 4 AM கேரளாவில் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க. சரி, எதுக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருந்தது. அதுக்காக போனோமா இங்கேயே பார்த்துக்கலாம் 9 மணி காட்சி அப்படின்னு. ஆனால் தொடர்ச்சியாக இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர் ஞானவேல் ராஜா சொன்னார் 2000 கோடி. அப்படி எனக்கு புரிய ஆச்சரியமாக இருந்தது. ஒருவேளை நமக்கு என்னென்னா, ஒரு படம் பார்க்காம நீங்கள் எந்த முடிவும் பண்ணக்கூடாது. ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக அந்த டீமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க, இது 2000 கோடி 2000 கோடி 1000 கோடி கூட சொல்ல. 2000 கோடி நம்ம RRR எடுத்ததா? உலகம் முழுக்க பாப்புலரான வந்து RRR 1300 கோடி தான் ஜெயிச்சே இருக்கு டோட்டலா. 2000 கோடி என்ன தைரியத்துல ஏன் சொன்னீங்க நீங்க? KGF எவ்வளவு எடுத்தது? KGF நல்ல படம். டோட்டல் ரெவென்யூ KGF 250 கோடி தான் எடுத்ததுன்னு சொல்றாங்க. செகண்ட் மூவி பாகுபலி 2000 கோடின்றதுலாம் புருடா. கோடி நம்ம அரசியல்வாதி தான் எடுப்பாரு. நம்ம ஸ்டாலின் எடுப்பாரு 2000 கோடி. நம்ம ஸ்டாலின் 2000 கோடி எடுப்பாரு அசால்ட்டா. அது வந்து 38 மொழியில வேர்ல்டுல எங்க உகாண்டா, நமீபியா எங்கெங்கெல்லாம் போதாங்க. நம்ம இந்த பேருனா கங்குவா என்ன எடுக்குதுன்னு பாப்போமா? கங்குவா போட்டோ நம்ம கங்குவா எவ்வளவு எடுத்தாரு? 42 கோடி முக்கிய இருக்குது. இதை வச்சு இந்த படம் 12 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி 12 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நேத்து 42 கோடி தான் எடுத்தது இது இந்த படம் மொத்தமே உலகமெல்லாம். நீ பாக்ஸ் ஆபீஸ் கலெக்ஷனா? சரி, பாக்ஸ் ஆபீஸ் 2 மடங்குனே வச்சுமா 80 கோடி தான் எடுத்துக்குது. படம் 350 கோடி பட்ஜெட். 350 கோடி பட்ஜெட் எடுத்துட்டு 80 கோடியில முக்கிய எடுக்குது படம். என்ன தைரியத்துல 2000 கோடி நீங்க? இன்னொரு பக்கம் சூர்யா வந்து இந்த படத்தை வாயை பொழந்துட்டு பார்ப்பாங்க அப்படின்னு நமக்கே ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு. ஆர்வம் வந்து இந்த வாயை பொழந்துகிட்டே தூங்குவாங்க, வாயை பொழந்துகிட்டு பாப்பாங்க. இல்ல பாப்பாங்க, ஆனா கண்ணு மூடி இருக்கா, ஆள் கொரட்டை விட்டுன்னு இருப்பாங்க. திருப்பதிக்கு முன்னா நகரில ஓபன் பண்ணாங்க. சரின்னு கிளம்பி போனா வாயை பொழந்துட்டு பாருங்க, கரெக்டா தான் சொல்லிக்கிறாரு. கிட்ட வந்து 2 மணி நேரம் நின்றுட்டு 1.5 மணி நேரம் கிட்ட இந்த கேடிஎம் ஓப்பன் ஆகல. ஓகே, ஓப்பன் ஆகாம தெரிச்சு போய் அப்புறம் ஓப்பன் பண்ண பிறகு என்னதான் இதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்த பிறகு ஓப்பனிங், அந்த படத்தினுடைய ஓப்பனிங்கில் ஒரு படம் ஆரம்பிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சார். பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க, இது இந்த கதைக்கு இந்த கங்குவாவுக்கு சம்மந்தம் இல்லைனா கூட
ஒரு படத்தினுடைய வெற்றி எதுனா நீங்கள் படம் தொடங்கின ஒரு 10 நிமிடத்துக்குள்ளே கதைக்குள்ளே போயிடணும். அது படம் தொடங்குனது என்ன தெரியுமா நடக்கும் இந்த படத்துல? நம்ம யோகி பாபு வருவாரு. யோகி பாபு வந்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும் இந்த படம் என்ன அளவுக்கு என்ன அந்த அளவுல படம் தான் போகுதுன்ட்டு. அடுத்த ரேஞ்சு கடகடன்னு போக ஆரம்பிக்கும். இது ஆமா. எந்த கதைக்குள்ளே போகுது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து அதுக்கப்புறம் மாறுறது தான் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா இருந்தது. முதல்ல ஓப்பனிங்கில் வந்து கலைராணி வந்து அதாவது பல 100 வருடங்களுக்கு முன்னாலும் ஒரு நைஸ் டைட்டில் நைஸ் கார்டு போட்டு ஏலியன். கலைராணி வந்து ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கதை சொல்லி கட் பண்ண உடனே நீ பார்த்தா ரஷ்யாவை காமிக்கிறாங்க. ரஷ்யாவை காமிச்சா ரஷ்யாவில் வந்து இந்த சின்ன பசங்கள்லாம் ஏதோ வந்து இந்த மூளையில் நரம்பெல்லாம் வந்து ஆய்வு பண்ணுற மாதிரி அப்புறம் ஏதோ ஞாபக சக்தி திறன் அது ஒரு ஷார்ட்டாக முடியுது. அதுலேருந்து ஒரு சின்ன பையன் தப்பிச்சிடுறான். தப்பிச்சு ஒரு ரயிலில் ஏறிடுறான். இவங்க ஏதோ ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்கான்னு இது. அடுத்து கட் பண்ணோடனே கோவா. ஓகே. 2024 சூர்யா, திஷா பதானி, டெடின் கிங்ஸ்லே, யோகி பாபு, கேஎஸ் ரவிக்குமார் இது இப்படி இவங்க இது என்னன்னா போலீஸாலே கண்டுபிடிக்க முடியாத குற்றவாளிகளை இவங்க பிடிச்சி கொடுப்பாங்களாம். சூர்யாவும் திஷா பதானி அதுக்கு போலீஸே சன்மானம் கொடுக்கும். ரைட், இது ரொம்ப பழைய காலத்தில் இருந்தது. இப்போ எப்படின்னு தெரியல, அது கோவா போலீஸில் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. வந்து இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கு. இது ஒரு ஒரு ஓகே ஏதோ சொல்ல வராங்க நமக்குன்னு படம் ஏதோ நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பொழுது திடீர்னு இந்த பையன் ரஷ்யாவில் காணாமல் போன பையன் கோவாவில் நின்றுட்டு இருப்பான். என்ன அந்த ட்ரெயின் வந்து மாஸ்கோவுக்கும் கோவாவுக்கும் இடையில விட்டுருக்காங்களான்னு நமக்கு ஒரு டவுட் வருது. சரி இதில் ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்ல போகிறாங்கன்னு இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த அந்த பையன் சோறு தண்ணி இல்லாம எப்படி உயிரோட இருந்தான்? என்ன கான்செப்ட் இது? ரஷ்யால இருந்தா வரான் அந்த பையன். இந்த பக்கத்துல திருநெல்வேலியில இருந்து ட்ரெயின் பிடிச்சி வரான்னு நினைச்சுக்கிறேன் நானு. 100 வருடங்களுக்கு முன்னாலும் ஒரு இது போகுது இல்லைங்களா, அதுக்குள்ளே போகும்பொழுது தான் உண்மையாக நான் ரொம்ப 1000 வருடம் ஆக்சுவலி நீ சொல்றது வந்து 2020 சாரி 1000 வருடங்களுக்கு முன்னால் 1070 நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக எப்படி கதை நரேட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா, ரோமானியர்கள் வந்து இந்தியாவில் படையெடுப்பதற்காக ஒரு பெரும் படையை திரட்டிக்கிட்டு இந்தியாவை நோக்கி வராங்க. வரும்பொழுது அவர்களுடைய படையை நிறுத்துவதற்கு ஒரு இடம் தேடுறாங்க. அதில் வந்து 5 தீவுகள் இருக்கும். அந்த 5 நான் போய் என்னுடைய இரவு உணவை நான் எடுத்துக்கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை பத்தி பார்ப்போம். இந்த படத்தை பத்தி பேசுறது என்ன படம் புட்டுக்குச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல மீடியா துறை எப்படி மக்களை ஏமாத்துறாங்கன்ற வீடியோ நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சிருந்தேன். அதை பார்ப்போம். இதையும் பார்ப்பேன். இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பார்க்கலாம்.
நான் வந்துட்டேன். டேய். வந்துட்டேன். பார்ப்போம் வீடியோவை பகுதியிலிருந்து திருப்பி பார்ப்போம். நெஞ்சு அடைக்கிறது. என்னால் கத்த முடியவில்லை. 5 தீவுல ஒரு தீவு சரியா இருக்குன்னு சொல்லி அந்த ஒரு தீவை பிடிக்க பார்ப்பாங்க. அந்த ஒரு தீவுக்கு தலைவன் யாருன்னா சூர்யா. ஓகே. அந்த ஒரு தீவுல இருக்கிற மக்களை ஒட்டுமொத்தமா அழிச்சா என்ன பண்றது, இன்னொரு தீவுல உள்ள ஒருத்தர் வந்து தூண்டி விடுவாங்க. அதான் பாபி தியோர். சூப்பரான கதை இது. இதையே கொண்டு போய் முடிச்சிருக்கலாம். திரும்பவும் 2024 திரும்ப இது கடைசியில பார்த்தா ரோமானியர்களை மறந்துட்டு எங்க சார் போனாங்க? அந்த 25,000 படைன்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லையா ரோமானியர்கள்? எங்க ஒரு சீன்ல பாத்தீங்களா 25,000 படம் இல்ல, வெறும் 25 பேரை வந்து பாபி தியோர் கொண்டுகிட்டு இருப்பாரு. 25 பேரும் ஒரு போட், மத்ததெல்லாம் கம்ப்யூட்டர். ஆட்கள் வந்து யார சொல்றீங்க? அந்த ரோமானியர்கள். ஆமா. அது எதை நோக்கி போகுதுன்னு தெரியும். ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் சூர்யாவுக்கும் பாபி தியோலுக்குமான ஒரு குழு சண்டை மாதிரி மாறுது. வந்து ஒரு குழு சண்டை மாதிரி. அது கற்பனை கதைன்ட்டாங்க. வந்து இதில் யார் ஆதித்தமிழர்களா அல்லது வந்து இவங்க வந்து திராவிடர்களான்னு அந்த ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் போக வேணாம். தமிழ் பேசுகிறாங்க, ஒரு மூர்க்கத்தனமான ஆட்களாக இருக்கிறாங்க அவங்கள பார்க்குறதுக்கு. அவங்க வந்து தீவுக்காக சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. சண்டை போட்டுன்னா அது ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது, நமக்கு வந்து ஓவர் டோஸ் செலவுக்கு ஆகிப்போகுது. ஏம்பா இதுவா 2000 கோடி அடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்றது இன்ட்ரோல் பிளாக்லேயே நமக்கு தோணுது. வந்து நான் மட்டும் கிடையாது, என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்த சாதாரண ரசிகர் கூட சொல்கிறாங்க. ரெண்டாவது என் பக்கத்தில் உட்காந்து ஒரு பையன் உண்மையாக சொல்கிறான். என்ன பண்ணிட்டா சீன் ஓடிக்கிட்டே இருக்குது. எது இந்த கங்குவா சம்மந்தப்பட்ட காட்சி. இது இந்த இங்கிலீஷ் படத்துலேருந்து வந்தது, அது அங்கேருந்து வந்தது. ஓப்சி தம்பி கொஞ்ச நேரம் கம்னு பாடுறேன், கொஞ்ச நேரம் கம்னு நான் படம் பார்க்கணும், ஏன் உனக்கு தேவையில்லாத வேலை அப்படின்னா என்ன இது எல்லாமே வருதுண்ணே அப்படின்னா இருக்கட்டும் ரைட்டு அப்படின்னு. அதுமாதிரி நம்ம ஹாலிவுட்லையும் இந்திய சினிமாவிலும் பார்த்து பழக்கப்பட்ட ஒரு காட்சி தான் அது, ஒரு கதை தான் அது. கதை கூட சொல்ல முடியாது, கதையே இல்லை. இதை வச்சுக்கிட்டு தான் இவங்க வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ரோமானியர்கள் வரவங்க வந்து ஒரு இடத்த பிடிக்கிறாங்க. இடத்த பிடிக்கும் பொழுது ஒரு குழுக்கு இடையில் சண்டை நடக்குது. அந்த குழுக்கு இடையிலான சண்டையை ரோமானியர்கள் எப்படி கைப்பற்றினாங்க, இதே போய் நம்ம 2024 எதுக்கு இதை எடுத்துன்னு வந்து ஜாயின் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. வந்து கண்டிப்பா நான் படம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு தோணுன விஷயம் அதுதான். திடீர்னு 2024 காட்டிட்டு உள்ள போகும்போது அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கம்மியாகவும் இது ரொம்ப அதிகமாகமா இருந்துச்சு. ஆனா படத்தோட ஸ்டார்டிங்ல சொன்னாங்க ஒரு கங்குவா படம் தெரியல, அப்புறம் சொன்னாங்க முழுக்க முழுக்க வரலாற்று படமா தான் இருக்கும்னு சொன்னாங்க. ஒருவேளை லாஸ்டா 1 இயரா சில விஷயங்கள் மாத்திருக்காங்களா? நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் இருக்கணும், சூர்யாவுடைய ஒரு பர்த்டேக்கு தான் ஒரு கிளிம்ஸ் வீடியோ ஒன்று விட்டுருந்தாங்க. அதுதான் பத்திரிகையாளர்களும் கூட பிரசாத் லேபில் உட்கார வச்சு எக்ஸ்க்ளூசிவாக அவங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறோம், வெளியே யாரும் சொல்லிடாதீங்கன்ற ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா உட்கார வச்சு போட்டோன்னே என்னடா அதுன்னு எல்லாரும் பார்த்த பிறகு போகோ சேனலில் கூட இந்த கிராஃபிக்ஸ் அருமையாக பண்ணுவாங்களே என்னன்ட்டு நிறைய வந்து ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. பிறகு டோட்டலாக அந்த கிராஃபிக்ஸ் பண்ண டீமையே மாற்றிட்டு புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதில் இந்த படத்தில் சிஜி ஒர்க்கை அடிச்சுக்க முடியாது, பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இது சிறுத்தை சிவா அந்த சமயத்தில் பேசுறது என்னென்னா, இது முழுக்க ஒரு 18ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு பீரியாட்டிக் ஒரு கற்பனை கதை தான். அதாவது என்னுடைய கற்பனை கதை தான், அதை வச்சு முழுக்க வரலாற்று படமாக தான் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ அந்த சங்க இலக்கிய வார்த்தைகள்லாம் சிலதெல்லாம் கூட அதில் வந்து கிளிம்ஸ் வீடியோவில் விட்டுருந்தாங்க. இதுக்கான அர்த்தம்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிங்கன்னா, ஆனால் அது மாதிரிலாம் ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தை கிட்டத்தட்ட 2.5 வருஷமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இதில் இந்த சரி இதை மட்டும் சொன்னால் போதாதுன்னு இந்த 2024 வந்து இதை சேர்க்கும் பொழுது இது வரைக்கும் தொக்கா தெரியுது, ஒட்டவே இல்லை. இதாக கூட இது எதுக்கு சொல்ல வந்தாங்க, ஏன் சொல்ல வந்தாங்க, மறுஜென்ம கதையை சொல்கிறாங்களா இல்லை சூப்பர் பவர் கதையை சொல்கிறாங்களா, ஒன்றுமே ஒரு கட்டத்தில் புரியவே இல்லை. வந்து கண்டிப்பாக நிறைய பேர் சொல்றது வந்து சூப்பராக சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணியிருக்காங்க, அதை தாண்டி சிஜி ஒர்க் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அது கதையில் ஒட்டுச்சா, கதைக்கு தேவைப்பட்டுச்சா அந்த சிஜி? சார் இந்த கதையை வந்து நீங்கள் ஒரு ஒன்லைனில் சொல்லுங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க நீங்கள்? நான் சொல்கிற பாருங்க, 2 இனக்குழுக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு சண்டை, யார் ஜெயிச்சாங்க அவ்வளோதான். இவ்வளவுதான் ஒன்லைன். நீங்கள் இதுக்கு மேலே நீங்கள் என்னெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ண பையன் வந்ததே ஒரு ட்விஸ்ட் தான், ஒரு சின்ன ஒரு இன்னொரு ட்விஸ்ட் ஒன்று சொல்லிட்டுங்களா. இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் 6 ட்விஸ்ட்டு 10 ட்விஸ்ட் இருந்ததுன்னா இந்த படம் வந்து சூப்பர் ஹிட்டுங்க. கருணாஸோட ஒரு ட்விஸ்ட் அது சொல்லக்கூடாது, வந்து அது இருக்கிறதுல அதான் ஒரு இப்படியான ஒரு ட்விஸ்ட். அது மாதிரி ஒரு 10 இது இருந்ததுன்னா இந்த படம் சூப்பர். அது மட்டும்தான், மீதி எல்லாம் வந்து நம்மளால் யூகிக்க முடியுது. ரெண்டாவது இந்த படத்தில் பெரிய பலவீனமாக நான் கருதுறது என்னன்னா, நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சிஜி நல்லா பண்ணிட்டீங்க, கேமரா ஒர்க் சூப்பராக இருக்குது, ஃபைட் அருமையாக பண்ணியிருக்காரு, சூர்யா சும்மா உடம்பு அப்படி ஏற்றி வச்சிருக்காரு, இதெல்லாம் ரைட்டு. கண்டென்ட் வேணுமே, அதுவே இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும்? கண்டென்ட் இல்லை, இதில் கண்டென்ட் இல்லாத பொழுது நீங்கள் என்ன தான் இதில் வந்து நீங்கள் இதை போட்டு அழுத்த முடியும்? ஒரு கட்டத்தில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது.
இன்னொரு பக்கம் தேவிஸ்ரீ பிரசாத் அவரோட மியூசிக் வந்து ஒரு பக்கம் ஓகே நல்லா இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வரும்போது அதுவே கொஞ்சம் ஓவர் இறைச்சலாயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க. ஏன்னா நம்ம இதில் ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போதே சொன்னது, ஒரு பெரிய மைனஸாக சொன்னது, டயலாக்ஸ் எங்களுக்கு புரியல, மியூசிக் ஓவராக பண்ணுறாங்க, அது ஒரு மாதிரி டப்பிங்கில் ஏதாவது பிரச்சனையா அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்டிருந்தோம். அவங்க பேசுறதே சங்க தமிழ் மாதிரி இருந்தது. அது வந்து நம்மளுடைய நடைமுறை தமிழ் கிடையாது. அதுல வேற நீ டண்டடக்கா டண்டடக்கா டண்டடக்கான்னு பின்னாடி மோளம் அடிச்சீங்கன்னா வெங்காயம் புரிய மக்களுக்கு. அவரு ஒரு பாஷை விட்டாரு, இதுல ஒரு டயலாக் விட்டாரு. என்னமோ வீரன் குருதி வர்ணவனும் சரணம்னு சரணம்னு வேற. அது என்னன்னே தெரியலையே. ஆதி தமிழ பேசிட்டு பின்னாடி மோளம் அடிச்சா ஒண்ணும் புரியாதுதான் மக்களுக்கு. புரிஞ்சு, ஆனா மியூசிக் கொஞ்சம் ஓவரான மாதிரி. இந்த படத்தில் எனக்கு பெரிய சந்தேகமாக இருந்ததுன்னா டைலாக் புரியாமல் போயிடுமோன்னு தான் நினச்சேன் நான். ஏன்னா இந்த ட்ரெய்லரில் அது ஆமா. ட்ரெய்லர் முன்னாடி டீசர்லாம் அது மாதிரி இது பண்ணியிருந்தாங்க, சில வீடியோக்கள் விட்டுருந்தாங்க, அதெல்லாம் அப்படி வந்தது. ஆனால் மியூசிக் நல்லா தான் இருந்தது ஒரு கட்டத்துக்கு. அது டயலாக் புரிஞ்சாலும் சரி புரியாலும் சரி இந்த படத்துல அந்த அளவுக்கு முக்கியம் கிடையாது. ஏன்னா கதை வந்து அந்த அளவுக்கு டீப் கிடையாது. கதை மேலோட்டமான கதை தான். ஒரு துரோகி இருப்பான், துரோகியினுடைய மகன் வந்து இவனை கொல்றதுக்கு வரும், அதுக்கு காப்பாற்றுவான், அவ்வளோதான் கதை. என்ன அது டீப் பண்ணதுன்னா உங்களுக்கு மொழி புரியணும் அப்படின்னு நீங்க பேசலாம். ஆனா இதுல மொழி புரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லையா? கார்ட்டூன் படம் மாதிரி இந்த மிஸ்டர் பீன் மாதிரி ஆக்ஷனை வச்சு நீங்க அர்த்தம் கண்டுபிடிச்சலாம் அந்த படத்துல. நான் வந்து அதிர ஆரம்பிச்சு நமக்கு வந்து போ மிஸ்டர் பீன் மாதிரி இதுல நீங்க டயலாக்கே எப்ப தேவையில்லையே இந்த பக்கத்துல படத்துல. இருந்தா இது அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே இருக்கிறது பாருங்க. ஊன்னு கத்தி 2 விடுவா! பேரும் கான்வர்சேஷன் போயிட்டே இருக்குது. இதை மீறி இந்த படத்துல காப்பாத்துடா! நீங்க தேவிஸ்ரீ பிரசாத் அது கூட ஓகேன்னு சொல்லிடலாம். ஓகே. அவருடைய வேலையை கரெக்டாக செஞ்சுட்டார். ஒரு மாஸ் படத்துக்கு எப்படி பண்ணணுமோ பண்ணிட்டார். வந்து படத்துல முக்கியமான ஒரு விஷயம், எப்பவுமே ஒரு படத்துல வில்லன் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அதை தாண்டி எமோஷனல் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும். இல்ல இதுல எவனே தெரியாது. ரொமானிய கடை சும்மா வந்து நின்று இருப்பான். இந்த மெயின் எல்லாம் யாரே அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் கிடையாது. நம்ம கார்த்திக் கடைசியில ஒரு 5 நிமிஷம் வருவார் அவ்வளவுதான். எமோஷனல் ரொம்ப ரொம்ப யாரோ ஒருத்தர் தம்பி வந்து ஒரு இதுல சொல்றாரு 10 நம்ம மெயின் வில்லனா நம்ம கார்த்தியாவே போட்டிருக்கணும். கார்த்தி வந்து அந்த சேர்ல உட்கார்ந்து நம்ம எல்லாரையும் வந்து சூர்யாவுக்கு எதிரையா இருக்கிற மாதிரி. சூர்யாவும் நம்ம கார்த்தியும் இன்னும் மீட்டே பண்ணல. இதுதான் அந்த ஹைலைட். நம்ம மெயின் வில்லன் கார்த்தி. நம்ம சூர்யாவுக்கு, நம்ம கங்குவாவுக்கு கார்த்தி யாருன்னே தெரியாது. பாகுபலிக்கு அதான் இங்க சமம். ஹைலைட். இது அவர் வந்து கலாய்க்கிறாரா அல்லது வந்து முதல் படம் ஃபுல்லா 2 மணி நேரம் நீங்க போய் உட்கார்ந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சூர்யாவுக்கு யாருன்னே தெரியாது. நிஜமா சொல்றாரான்னு தெரியல. நீங்க ட்ரிபிள் ஆர்னு ஒரு படத்துல எமோஷன் எங்க தெரியுங்களா? ஒரு இது பாரு, சொல்றது சூப்பர். காம்படிஷன் அங்கதான் இருக்குது. அதனால உடனே இவரு சரியான விமர்சகர் இவரு. உடனே அதுல கம்பேர் பண்றாரு பாத்தீங்களா? உடனே அடுத்த செகண்ட் ட்ரிபிளா இருக்கு போறது பாருங்க. படத்துக்கு அவ்வளவு பில்டப் கொடுத்துட்டு படம் அப்படி இருக்குது. பிரிட்டிஷ்கார லேடி அவங்க வந்து அந்த பொண்ணுகிட்ட வந்து அந்த மெகந்தி போட்டுட்டு போட்டு அடுத்த சீக்கிரம் அந்த பொண்ணை தூக்கி போவாங்க. அந்த அப்பா அம்மா கதறுவாங்க, இது பண்ண பயப்படுவாங்க பாருங்க. ஷூட் பண்ணிட்டு தூக்கின்னு போயிட்டே இருப்பான். படம் பார்க்குறோம் பதறுவான் அவங்களுக்கு. அது மாதிரி இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு எமோஷனல் ஒரு 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 பையனுடைய தந்தையை அந்த பையன் அனாதையா நிற்கிறான், தாய் இறந்து போறா. அந்த பையனுக்கு தகப்பனா வந்து சூர்யா தெரிகிறான் போது ஒரு தகப்பனுக்கும் மகனுக்குமான பாண்டிங் வந்து எங்கேயுமே சூர்யா தான் கதறி அழுகுறாரு. இது தவிர பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்டுக்கு வேற போயிடுறாங்க 2 பேரும் தனியா. ஏன் அந்த காட்டுக்கு போறாங்க? ஏன் போறாங்க, எதுக்கு போறாங்கன்னு தெரியல. அந்த இடம் எந்த இடத்துல நீங்க அதே பையன் திரும்ப அந்த ராமர் கதை தான். அந்த வழங்கறது ஒண்ணு ரெண்டாவது பொண்டாட்டி வந்து சத்தியம் வாங்கிடுவோம்ல, அந்த மாதிரி சத்தியம் சூர்யா வந்து சத்தியம் வாங்கிட்டு சூர்யா வந்து ராமர் மாதிரி காட்டுக்கு போவாரு. அதான் 2024 வரான் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு காட்சி இருக்கும்போது நீங்க தொடும்பொழுது அல்லது வந்து தலைமையில கை வைக்கும் போது ஒரு உணர்வுன்னு வருது. இந்த இடத்துல மியூசிக் தான் நீங்க பயன்படுத்தி நீங்க மகதீராவில் பண்ணிருப்பாங்க தெரியுங்களா? எமோஷனல் வழியில இந்த மாதிரி படம் அங்கதான் நம்ம கம்பேர் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஆமா, நீங்க திரும்ப ஏன்னா 1000 கோடியை அடிச்சிருச்சு, தெலுங்கு அடிச்சிருச்சு, கன்னடம் அடிச்சிருச்சு அப்படின்போது ஏன் தமிழ் சினிமா அடிக்கல? உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. 2000 கோடி இந்த படத்தை அடிக்க போதுன்னா மனசார நான் வந்து ஒரு தமிழ் படம், ஒரு தமிழ் நடிகர், அவர் 2000 கோடிலாம் இருக்கணும்னு நீ படம் நோபல் பிரைஸ் ஜெயிக்கிற மாதிரி எடுக்கணும். 2000 கோடின்றதும் சாதாரணமான விஷயம் கிடையாது. நம்ம ஸ்டாலின் நம்ம சீஃப் மினிஸ்டருக்கு நம்ம முதல்வருக்கு வேணா அது சாதாரணமான விஷயமா இருக்கும். சினிமா துறையில கிடையாது. அவெஞ்சர்ஸ் எவ்வளவு ஜெயிச்சுது? அவெஞ்சர்ஸ் மாதிரி எடுக்கணும் நீங்க படம். இருக்கார் அப்படின்றது பெரியது. அதுக்கு அதெல்லாம் தாண்டி கிட்டத்தட்ட எதற்கும் துணிந்தவனுக்கு பிறகு தியேட்டர்ல ஒரு வர படம் இது. சூரரை போட்டு ஜெய்பி நம்ம இருக்கிறதுலே ஹிட்டான படம் எந்திரன் தானே. நம்ம ஊர்ல நீ ஏதாவது
இந்தியன் இவ்வளவுதானா ஜெயிச்சது சுத்தம் வேர்ல்டு வைட் இன் இஸ் லைஃப் டைம். இந்தியன் படமே நம்ம ரஜினி நடிச்ச படம் 256 கோடி தான் ஜெயிச்சுக்குது. ஆனா இந்தியன் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்த படம்ல மாதிரியான படங்கள் ஒரு பிக் ஸ்க்ரீனில் இருந்திருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் ஆ. சூர்யாவை பார்க்கறதுக்கு. அதனால கங்குவா ஒரு பெரிய படமாக இருக்குன்றதுக்காக தான் நான் இந்த காலையில் 4 மணிக்கு 50 கோடி முக்கியம் இருக்குது. ஆனால் என்னையும் சேர்த்து நானாவது வந்து ஒரு ரிவ்யூவராக சரி நமக்கு வந்து ஒரு கேமராமேன் பேசணும்னு ஒரு திருத்தணியிலேருந்து திருவள்ளூர்லேருந்து இந்த 4 மணி காட்சிக்காக அவன் 2 மணிக்கு 3 மணிக்கெலாம் பைக் எடுத்துன்னு வந்துக்கிறான். ஓகே 300 ரூபா டிக்கெட் வேறு, இந்த கிளாஸுக்கு வேறு எக்ஸ்ட்ரா வேறு காசு வாங்கினாங்க. கண்டிப்பா ஆமாம், அவன் ஒரு கட்டத்தில் என்ன பண்ணால் உற்சாகமாக அந்த சூர்யா இன்ட்ரோ சீன்லாம் சூப்பராக இருந்தது. கங்குவா இன்ட்ரோ சீன்லாம் எங்கேருந்து அந்த காகிதத்தெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்கன்னு தெரியல சார். தெலுங்கு பேப்பராக அடித்து தூக்குனாங்க. வந்து தூக்கிட்டு ஒரு கட்டத்துக்கு அப்புறம் தேட்டரே சைலண்ட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு இது என்னென்னா திருத்தணிலேருந்து வந்திருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க 9 மணி ஷோவுக்காக டிக்கெட்டையும் புக் பண்ணின்னு வந்துட்டாங்க. ஓகே இங்கே முடிகிறதுக்கு 8:30 ஆகிடுச்சு நகரில். அவனுங்க எழுறானுங்க, அண்ணா நான் எங்கன்னா அங்கே போய் இது இன்னொருத்தன் சொன்னான், இது எங்கடா செலிப்ரேஷன் பண்ண முடியும், வாடா இன்ட்ரோவில் போய் படம் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு வந்து கூட்டணும். கண்டிப்பா படத்துல வந்து அவங்க சொன்னது, அதாவது முன்னாடி படம் வர்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே தன்னோட படத்தை பத்தி பெருமையா பேசுவாங்க. ஆனா வந்து 2000 கோடி அடிக்கும், நீங்க பார்த்தா மெய் சிலிர்த்து போவீங்க, ஒரு பேன் இண்டியா லெவலில் தமிழ் படம் இந்த மாதிரி அடிச்சதே கிடையாது, இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை நம்பி இன்னைக்கு நிறைய பேர் தேட்டருக்கு வருவாங்க. அதாவது படம் எப்படி இருக்கு, அந்த படத்தோட விமர்சனம் வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க தனிப்பட்ட விமர்சனம், அவங்க பார்த்துட்டு சொல்லலாம். பட் இந்த மைண்ட் செட்டோட வருவாங்க இல்லையா, இந்த படத்தை ஒரு வாட்டியாவது போய் பார்த்துரும் அப்படி என்னதான் இருக்குன்றது. இது ஒரு பக்கம் பார்த்தா இது ஒரு மாதிரி பொய் சொல்லி ஒருத்தவங்களை கூப்பிட்டு வர மாதிரி இல்லையா? சூப்பரான கேள்வி இது. நீங்கள் விமர்சனம் சொல்லும் பொழுது கோவப்படுறீங்கல்ல, ஒரு நல்ல படத்தை நல்ல படம் சூப்பர் படம்னு விமர்சனம் பண்ணுவது ஒருத்தர் கூட பாராட்டுவது கிடையாது. ஒரு மோசமான படத்தை வந்து இது நல்லா இல்லைங்கன்னு சொல்லும்போது அடுத்து எத்தனையோ பேர் வந்து கோவப்படுறது இது பண்ணுறதுலாம் உண்டு. இந்த உரிமை உங்களுக்கு இருக்கும்போது ஒரு விமர்சனம் வச்சார் லேனா தமிழனுடைய தந்தை எழுத்தாளர் தமிழ்வாணன் சொன்னது தான், ருசி பார்க்குறவங்களாம் சமைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆமாம், நீங்கள் ருசி பார்த்து நீங்கள் சொல்ல முடியும், நீங்கள் அதுக்காக சமையல்காரன் ஆகிட முடியாது. அது மாதிரி தான் ஒரு படம் இதை தாண்டி நீங்கள் வந்து 2000 கோடி அடிக்கும் வாயை புலந்துன்னு பார்ப்பீங்க, இது வந்து 10 ஹாலிவுட்டுக்கு சமம், நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான் அப்படின்னு. இது ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு ஸ்கேம் தான். அத்தனை ரசிகர்களும் அத்தனை ஆடியன்ஸும் வெடிகாலம் 4 மணிக்கு ஆந்திராவில் தெலுங்கு ஆடியன்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான் வந்திருக்காங்கன்னா அவன் ஒரு கட்டத்தில் உடஞ்சி போயிட்டான். ஒரு பையன் படம் முடியறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து போயிட்டான். இது மிகைப்படுத்தலாம் நான் சொல்ல எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது. அமரன் வந்து ஒரு பிரமாதமான படம் இந்த மீடியா கொண்டாடிச்சு இல்லைங்களா. அப்பயும் இதே சூர்யா படத்தை வந்து சூரரை பற்றியோ ஜெய்பீமையும் கொண்டாடுறவங்க தானே வந்து நல்ல கண்டென்ட் எடுத்துட்டு போங்க. இது வந்து உண்மையிலே ஏமாத்துற ஒரு வேலை தான் இது. ஓகே, சூர்யாவோட மனநிலை சார். ஏன்னா 2 வருஷம் கழிச்சு படம் வருது, ஒரு ஆடியன்ஸ் ஒருத்தர் வந்து இப்போ பைட் கொடுக்க வர சொல்றாரு, 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் நான் படத்தை தேட்டரில் பார்க்குறேன், நான் அழுதுட்டேன் கிட்டத்தட்ட அவரை பார்த்துட்டு ஸ்க்ரீனில் அப்படின்றாங்க. அந்த அளவுக்கு உணர்வுபூர்வமான ஆடியன்ஸ் அவருக்கு இருக்காங்க. அப்படின்னும் போது சூர்யாவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்திருக்கும்ல, ஸோ 2 வருஷம் கழிச்சு நம்ம தேட்டரில் எல்லாத்துக்கும் ட்ரீட் தர போகிறோம் அப்படின்னு. பட் இது விமர்சனங்கள் கலவையாக வரும்போது அவரோட மனநிலை எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனே இல்லாத ஒரு படமாக இருந்த ஒரு படம் திடீர்னு பயங்கர அவரு படம் பண்ணக்கூடிய ஒரே காரணம் ஒரே விஷயம் தான் தெரியுமா, கம்முன்னு இப்ப மூடிக்கிட்டு 2வது படத்தை ஒழுங்கா எடுத்து விடுறது தான். நீங்க வந்து இந்த படம் நீங்க பார்த்துதான் ஆகணும் அப்படின்லாம் எதாவது கதை வாயை திறந்தாருன்னா போச்சு, அவருக்கு கதை முடிஞ்சது. கம்முன்னு இப்ப அதுதான் நீங்க ஒரே விஷயம் மக்களை இப்ப நீங்க திருப்பதி படுத்துறதுக்கான ஒரே விஷயம் என்னன்னா, அடுத்த படத்தை எவ்வளவு சீக்கிரம் எடுத்து விட முடியுமோ எடுத்து விட்டுருங்க. கங்குவா 2 இந்த அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள வரலைன்னா இந்த படம் ஜாலி ஹைப்ல போச்சு. ஆனா தியேட்டர்ஸ்ல ஒரு கட் அவுட் வைக்கல, ஒரு செலிப்ரேஷன் இல்ல அப்படின்னும் போது எவ்வளவு ஒரு இல்லை உண்மையிலே இந்த படத்தை ஆரம்பத்தில் நிறைய பேர் சூர்யா ஃபேன்ஸே சொன்னது என்னன்னா, எப்பா நீங்கள் பாட்டு சும்மா வாய முடின்னு இருங்கப்பா, ஏன் இதை பண்ணாங்கன்னு திட்டமிட்டு. சார் ஒரு படத்தை நீங்கள் சைலண்டாக ரப்பர் பந்துன்னு ஒரு படங்க, அது என்ன ப்ரொமோஷன் பண்ணாங்க, அது பேரே ரப்பர் பந்துன்னு இருக்குது. ரிப்பீட் ஆடியன்ஸு தூக்கி ஓடிடியில் வந்து பார்த்த அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அந்த படம். வேற மொழி படங்களை கூட வாயில் நம்ம சொல்கிறோம், நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்லையோ இதுலையோ பார்க்குறோம், அதை வச்சு கூட அந்த படத்தை பார்க்குறோம் இல்லையா. ஆமாம், அதை பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. இது ஏன் வந்து சும்மா வந்து ஓவர் பில்டப் கொடுத்து சூர்யா ரசிகர்களே உள்ளே போது தயவு செய்து பில்டப் கொடுக்காதீங்க. அவங்க சொன்னது வந்து இப்படி தான் அஞ்சானை பண்ணி விட்டீங்க. ஒரு 2.5 வருஷம் கழிச்சு ஒரு ஹீரோடைய படத்தை ஒரு தியேட்டரில் வருது, ஒரு மாஸ் ஹீரோடைய படம் வருது. இது ஏன் இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க? இதையெல்லாம் தாண்டி இது சூர்யாவுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லைங்களா, அவரை விட்டுருங்க. இந்த பட டீமே இப்போ நீங்களும் நானும் ஒரே ஷோ தான் பார்த்தோம். நீங்களும் நானும் இல்லை, நிறைய ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு ஷோவில் பார்த்தோம். ஒரு ஷோலேயே அதனுடைய ரிசல்ட்டை சொல்கிறன் போது இந்த கண்டென்ட்டை ஒரு இயக்குனர், அந்த படம் சார்ந்தவர்கள், ஒரு ஹீரோ குறைஞ்சபட்சம் 100 முறையாவது பார்த்துருப்பாங்கல்ல. கண்டிப்பாக போட்டு கிட்டு அது இதுன்னு பார்த்துருப்பாங்கல்ல. இது ஏன் வந்து இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காதா? இது கரெக்டான இடமா, இது கனெக்ட் ஆகுதா?
எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க ப்ராடக்ட் வச்சுருக்காங்க. உங்கள் ப்ராடக்ட் வேணும், உங்களுக்கு வச்சு எனக்கு வச்சு இது தெரிஞ்சிருக்காதா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு பெரிய ஆதங்கமாக இருக்குது. ஓகே, இதை தாண்டி படத்தில் கொஞ்சம் பாசிட்டிவ்னா என்ன சார் சொல்லுவீங்க? சில விஷயங்கள் பாசிட்டிவாக இல்லை, ஒரு என்னன்னா ஒரு முயற்சி, ஒரு ஹாலிவுட் தரத்துக்கான ஒரு முயற்சி. சிஜி மாதிரியே தெரியாது. எந்த இடத்துல சிஜி மாதிரியே தெரியாது. பிரமாதமான சிஜி ஒர்க்கு. அதை தாண்டி சூர்யாலாம் மெனக்கிட்டு நடிச்சிருக்காரு. திரும்பவும் சொல்கிறது என்னன்னா, நீங்கள் எல்லா ஒர்க்கும் ரைட்டுங்க வந்து, ஆனால் ஒரு பொருளோடைய மூலாதாரம்னு ஒன்று இல்லைங்களா, அது வேணும் இல்லைங்களா, மூலப்பொருள். ஓகே, அது இருந்தால் தானே உங்களுக்கு வந்து எதையும் இது பண்ண முடியும். அது கூட இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது வந்து? ஆக்சுவலி பெரியாட்டிக்கு அந்த சீனில் வந்து காமெடி பண்ண முடியாது, பெருசாக இருக்காது. ஏன்னா கருணாஸ்லாம் இருந்தாலுமே எல்லாருமே சீரியஸாக தான் இருக்காங்க, எல்லாருமே ஒரு ஹை பிச்சில் தான் இருக்காங்க. ஆமாம், நார்மலாக யாருமே உட்காந்து பேசுகிற ஆளே கிடையாது. அதான் நல்லா வாழை விரிச்சு கூட்டு, கேரட்டு, இந்த ஊறுகாய், தயிர், வெங்காயம் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு சிக்கன் ஃப்ரை, 65 எல்லாத்தையும் சைடில் வச்சுட்டு எங்கே சோறுன்னு கேட்டால் சோறு இல்லைங்கோ, சோறு இல்லை, இதுதான் சைட் டிஷ் தான் உங்களுக்கு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இந்த படம். சிஜிஐ, கிராஃபிக்ஸு, இந்த சூர்யா ஆக்டிங் எல்லாம் சரிதான். கதை எங்க படத்தில் கதையை காணமே, இடத்த காணமே, ஒரு மாதிரி இதுவாக பண்ணி வேற மாதிரி பண்ணியிருந்தாரு. பட் ஆனால் இந்த 2024 செக்ஷனில் வந்துட்டு ஒரு பக்கம் ரெடின் கிங்ஸ்லி இருக்காரு, இன்னொரு பக்கம் யோகி பாபு இருக்காரு. காமெடி ஏதோ ஒன்று இருக்கும், எக்ஸ்பெக்டேஷனோட தான் போனோம். காமெடி எப்படி இருந்துச்சு? காமெடி வந்து படத்தினுடைய டேக்ல தான் இருக்குது. படத்தினுடைய டேக்ல காமெடி அப்படின்னு போட்டுக்கிறாங்க. காமெடி எப்படி இருந்துச்சுன்னு கேட்குறீங்களே நீங்கள், உங்கள் மனசு சொல்லுங்க. யாரும் தேட்டரில் யாராவது சிரிச்சாங்களா? ஒரு ஹிந்தி ரிவ்யூ ஒன்று பார்த்தேன் நான் இப்போ. இது கேரளாவில். ஓகே, கையில் கிடைச்சா அவ்வளோதான். மலையாளத்தில் பப்ளிக் ரிவ்யூவில் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தேட்டரே இதுவாக இருக்குது வந்து. அந்த போர்ஷன்லாம் வரும்போது எனக்கு வந்து உண்மையிலே இது சீரியஸ் படமா, இது காமெடி படமா, இது எதை நோக்கி போகுது அப்படின்னு அவங்களே சிரிச்சுக்கிறாங்க, அவங்களே விட்டடிச்சுக்கிறாங்க, அவங்களே போய் இது பண்ணிக்கிறாங்க. இவங்க 2 பேரும் எதுக்கு படத்தில் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்குது. திடீர்னு பார்த்தா சூர்யா இறக்கி காமெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காரு. அது அந்த 2024 அந்த போர்ஷனை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ இடைப்பட்டு டிஸ்கஷன் பண்ணி நீங்கள் முழுசாக கங்குவா சம்பந்தப்பட்ட படமாகவே எடுத்துருக்கலாம். அதில் ஒரு கிளைக்கதையை, அதுலேருந்து ஒரு கிளைக்கதையை சொல்லியிருக்கலாம். ஓகே, மிகைப்படுத்தப்பட்டதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? அதில் வந்துட்டு எனக்கு அந்த மாவீடியாவில் அந்த ஒரு சீனை பார்க்கும்போது இந்த இதயத்தை எடுத்து புழிஞ்சு விடுறது, காக்காவை சாப்பிடுறது, அங்கே இருக்கிற இடமே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ரசம் சாம்பார் வைக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்துட்டு ரத்தம் கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு, ஒரு பக்கம் சமைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. எனி டைம் ஒரு பாடி அங்கே தூக்கிட்டு இருக்காங்க, அது ஒரு மாதிரி காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. இது எப்படி சார் எடுத்துக்கிறது? இல்லை வந்து உங்களுக்கு மனிதன் வந்து காட்டு மிராண்டியாக இருந்து தான் நாகரிகத்துக்குள் வந்தான். ஓகே, அந்த நாகரிகத்தில் முதல் நாகரிகம் வந்து திராவிட நாகரிகம் தான். அதில் வந்து தமிழருடைய நாகரிகம் தான். சிந்து சமவெளி நாகரிகத்துக்கு இணையான ஒரு நாகரிகம். அவனை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு காட்டு மிராண்டி, ஒரு இதயத்தை கையில் வச்சுக்கிறவன், ரத்தத்திலே படுத்துக்கிட்டு இருக்கவன். தமிழ் பேசுகிறாங்கல்ல, நீங்கள் மறுக்க முடியாது. தமிழ் பேசுகிறாங்க, அவங்க தமிழர்கள் தான். நீங்கள் அவங்களுக்கு என்னென்ன பேர் இருக்கட்டும், வந்து குழுவாக இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு தீவுக்கும் இது வந்து ஏதோ கேவலப்படுத்துகிற மாதிரி அந்த அளவுக்கு அப்படி இருந்தாங்கன்ற. ஆமா, சேரர் சோழியர்லாம் வந்து நீ வந்து இதயத்தை புழிஞ்சி ரத்தம் குடிச்சிட்டு வந்து சேரர் சோழர் பாண்டியர்லாம் ஏன்னா நெடுஞ்செழியன் வந்து என்ன பண்ணாருன்னா, போகும்போது மண்டவட்டை உடைச்சி இவ்வளோ ரத்தத்தை மூளை எடுத்து குடிச்சிட்டு போனாரு சண்டைக்கு. இல்லை, நீங்கள் கற்பனை கதையாக நீங்கள் வந்து வேற எவ்வளோ அழகியலா சொல்லலாம். நீங்கள் வந்து நான் கூட பார்த்தோன்னா அது நீங்கள் அந்த நான் கூட முதல்ல நினச்சேன், ரோமானியர்கள் வராங்களே, வரும்பொழுது அவங்க கையில் துப்பாக்கி இருக்காது, இல்லை துப்பாக்கி கண்டுபிடிக்காத காலத்தில் வராங்க அவங்க, அது கூட ஓகே. நீங்கள் அப்படியாப்பட்ட ஒரு காலத்தில் இப்படியா இருந்தாங்க வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி காக்காலாம் இறங்கி வர சொல்லி ஒரு உத்தரவு போடுறது, இதெல்லாம் இந்த படத்துக்கு எதுக்குன்னு. 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரா வர்த்தக சந்தை வச்சுருந்தான். எகிப்துக்காரங்கிட்ட போய் ஸ்பைசஸ் இந்த மிளகு சீரகம்லாம் விற்றுட்டு வந்து மளிகை ஜாமான் விற்றுட்டு நம்ம ஊரானுங்க இப்போ கப்பலில் வந்தானுங்க. காட்டுவாசி மாரியா இருந்திருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? இது 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதை கிடையாது. இது 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேணா இருந்திருப்பாங்க நம்ம தமிழர்கள். இப்படி 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாய்ப்பே இல்லை. ஒரு கேள்வியாக இருக்குது. திருவள்ளுவர் திருக்குறள் எழுதுறாருயா, அது கிபி என்ன வருஷம்? கிபி 200ல ஏசுனதுக்கு முன்னாடி இல்ல. திருவள்ளுவர் உட்காந்து திருக்குறள் எழுதுனார் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரான காட்டுவாசியா மண்டவட்டில இருந்து ரத்தம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க. எவன் நம்புவான்? என்ன இது? அந்த கற்பனைன்னு போட்டதுக்கான காரணம் இதுதான். திருவள்ளுவர் வள்ளுவ பெருமான் ஒரு மொழியை வச்சுக்கிட்டு ஒரு குறளே எழுதியிருந்தாரு நம்ம ஆளு. அவ்வளவு புலவர்கள் இருந்த காலம் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஊர் அந்த மண்டவட்டை குடிச்சு இதயத்துல இருந்து ரத்தத்தை புழிஞ்சு குடிச்சுட்டு இருந்தானே எவன் நம்புவான்?
ஆடியன்ஸே கேட்குறாங்க அந்த கேள்வியை வந்து. கண்டிப்பா. முதல ஃபைட் எதுக்கு சார் படத்துல? இதுல இந்த முதல ஃபைட் ஒன்று வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க காட்டுக்குள்ள போயிட்டு அந்த முதலையை துரத்திட்டு வந்து எதுக்கு அந்த ஃபைட்? இல்லை, நான் வந்து ஆனந்த விடனில் அது சம்பந்தமான ஒரு 3 பக்க பேட்டி. இதுதான் வந்து தமிழ் சினிமாவிலேயே முதல்ல ஃபைட் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வரிசையாக முதல்ல ஃபைட்டு முதல்ல ஃபைட்டு எம்ஜிஆர் உட்பட இன்னும் 2-3 நடிகர்லாம் முதல்ல ஃபைட்டு படத்தில் வந்துருக்குது. இந்த முதல்ல ஃபைட் வந்து சிஜின்னு ஓரத்தில் வந்து சைடில் போடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் எப்படிங்க இதை வந்து பில்டப் பண்ணி 3 பக்கத்துக்கு ஒரு ஆர்டிக்கல் வந்து இல்லை, அதோட லென்த்தையும் சொல்கிறேன், ரொம்ப லென்த்தாக இருந்துச்சு அந்த ஃபைட். லென்த்தாக இருக்குது, ஒரு நம்பகத்தன்மையே இல்லை, அதில் ஒரு உயிரோட்டமே இல்லையே அந்த முதல்ல ஃபைட்டில். நீங்கள் அந்த பையனை போயிட்டு அந்த முதல்ல பிடிக்க போதுன்னா ஆடியன்ஸ் பதறினாங்க. அப்போ தான் அந்த முதல்ல ஃபைட்டுக்கான இட்டு ஆடியன்ஸ் அப்படியே உட்காந்துரு எப்படி காப்பாற்றிடுவார் ஹீரோன்னு. அதை மீறி ஏதோ ஒன்று பண்ண போகுது முதல்ல அப்படின்னு. இதெல்லாம் தாண்டி கடைசியில் முதல்ல தூக்கும் போது அட்டை முடியுது. அது மேட்டர் கிடையாது அந்த காரணம். ஏன்னா அந்த முதல்ல அந்த பிள்ளைய கடிச்சாலும் சரி கடிக்கணும் சரி, அதை முதல்ல அந்த பிள்ளை கடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுனா தான் நம்ம மக்கள் என்ன வந்து எப்படி சொல்றது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிருப்பாங்களே தவிர, ஏன்னா அந்த பொண்ணு இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த எப்படி லைக்கபிளான பொண்ணு கிடையாது. அந்த பையன் வந்து எப்படின்னா ஒரு வெறுக்கத்தக்க ஒரு கேரக்டர், துரோகினுடைய பொண்ணு அது. அதனால நம்ம மக்களுக்கு அந்த கேரக்டர் இருந்தா என்ன சத்தான என்னன்றது மாதிரி தான் கேன்சர் இது மக்களுடைய எண்ணம். அட்டை முதல் பாக்குறவங்களுக்கு யார் கவலைப்பட்டா அது இருந்தா என்ன செத்தா என்ன? நான் பாக்குறது அந்த சூரிய கங்குவா போடும்பொழுது என்னங்க இதுக்காக வந்து இவ்வளோ இது பண்ணீங்க நீங்க அப்படின்ற கேள்வி தான் கேட்குது வந்து. நம்ம என்னன்னா இந்த படத்தை அடிக்க வேண்டிய நோக்கம்னு கிடையாது. இல்லை, ஒரு ஜெனரல் ஆடியன்ஸாக தான் ஆக்சுவலி நம்ம ஜென்ரல் ஆடியன்ஸாக தான் நம்ம. ஏன்னா ஒரு படத்தை நம்ம கொண்டாடும் போது ரப்பர் பந்து மாதிரியான படங்கள் மற்ற படங்களை கொண்டாடும் போது இதையும் ஒரு கொண்டாடக்கூடிய படமாக சூர்யாவுக்கு 2.5 வருஷம் கழிச்சு வந்திருக்கிற படத்தை நீங்கள் தானே எடுத்து வச்சுருக்கீங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் கொடுத்த பில்டப்பில் தானே இவ்வளோ ஓட வேண்டியதாக இருந்தது. நான் மட்டும் கிடையாது, அங்கே வந்து இந்த ரசிகர்கள் அத்தனை பேரும் பல்லு வழக்காமல் வந்து அத்தனை ரசிகர் சொல்கிறாங்க. கிளைமேக்ஸில் வந்துட்டு அந்த ஃப்ளைட்டு சீனு கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளைட்டு ஓப்பனில் தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி ஃப்ளைட்டு ஓப்பனில் இருக்குது. போர் விமானம். ஆமாம், எதுக்காக அந்த இடத்துல அந்த பயனடி வச்சிருக்கிறாங்க, எங்கே கொண்டு போகிறாங்கன்றது ஒரு பெரிய கேள்வி. அதை தாண்டி வந்து இவர் தொங்கிக்கிட்டே வந்துட்டு ஃபைட் நிற்கிறாரு. அது வந்து பழைய படங்களில் பார்த்துருப்போம், ஹெலிகாப்டரில் தொங்கி பிடிச்செல்லாம் பார்த்துருப்போம். பட் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஃப்ளைட்டில் அவ்வளோ ஸ்பீடில் போகும்போது தொங்க முடியுமா? இது லாஜிக்கலாக ஒதுக்கி வச்சுட்டா கூட அந்த சீனை கொஞ்சம் வேற மாதிரி பண்ணியிருக்கலாமேன்ற மாதிரி தோணுச்சா சார்? இதை தான் நான் இன்னொரு தம்பிக்கிட்ட கேட்டேன். அவர் சூர்யா ரசிகர் பொழுது, ஏன்னா அண்ணன் டாம் க்ரூஸ் பண்ணால் மட்டும் நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்க, இவர் பண்ணால் ஒத்துக்க மாட்டீங்களான்றாரு. சரி ஒத்துக்கிறேன் தம்பி, அது தமிழ்நாட்டு ரசிகர்கள் ஒத்துக்கணுமே. சூர்யா ரசிகர்கள் ரைட்டு நீ ஒத்துக்கிற, மற்ற ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் ஒத்துக்கணும் இல்லைங்களா? லாஜிக் வேணும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு? அப்படியா? சரி, ஓகே சார். அப்போ இதுக்கு கேட்கலாம் சார். யோகி பாபு துப்பாக்கியை எடுத்துட்டு ஓடி வருவார்ல, ஒரு மிஷின் கனை தூக்கி நம்ம கையில் வச்சுக்கிறதே பெரிய விஷயம். 2ஐயும் சுட்டுக்கிட்டே ஓடி வருவார்ல, எதுக்காக ஓடி வந்தார் மட்டும் சொல்லுங்க. இல்லை, அது எனக்கு ஏதோ அந்த துப்பாக்கி எடுத்துட்டு வந்து இவர்கிட்ட கொடுக்க போறாரு, இவர் சுட போறாரு, ஒரு பெரிய ஃபைட் நடக்க போன்ற மாதிரி தோணுச்சு. ஆனா அந்த சீன் அதோட கட் ஆயிருச்சு. அது எதுக்காக தூக்கிட்டு ஓடி வந்தாரு? துண்டா இருக்கு. சிஜிஐ இப்ப கிராபிக்ஸ் பண்றதுக்கு பட்ஜெட் இல்லப்பா, அதனாலதான் கிராபிக்ஸ் 300 கோடி வச்சு நம்ம யோகி பாபுலாம் கிராபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி ஏன் பாப்பா கிராபிக்ஸ் பண்ணா? இது வந்து ஒரு செயினாகவே இருக்குது வந்து. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா துண்டா இருக்குது. அந்த போர்ஷனே எதுக்குன்னு தான் எனக்கு தெரியவே இல்லை வந்து. திஷா பதானி எதுக்காக வராங்க? ஒரு கிளாமர் பாட்டு ஒன்று, சரி இந்திக்காக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க கூட சேர்ந்துன்னு நான் தான் அந்த குற்றவாளியை பிடிச்சேன், எனக்கு பாதி கொடுக்கணும் நீங்கள் அப்படின்னு சண்டை போகிறாங்க. திடீர்னு காணாமல் போயிடறாங்க. எதுக்காவது ஒரு அதுக்கான ஒரு லீடு இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு முடிவு இருக்கணும் அந்த கேரக்டருக்கு. அந்த கேரக்டர் என்ன ஆச்சுன்னு போகிற பக்கலையாவது சொல்லிட்டு போனோம். எதுவுமே இல்லை வந்து. கண்டிப்பாக. இப்போ நிறைவாக வந்து சூர்யா அவர்கள் இப்போ தான் வந்து ஒரு போஸ்ட் ஒன்று பார்த்தேன், வாரணம் ஆயிரத்தோட நிறைவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. இவர் கௌதம் மேனன் ஃபுல்லாக அதை ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சூர்யா அப்படி இருக்காரு. ஸோ இதில் பார்த்து சூர்யா தான் இப்படி இருக்காரா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. ரீசெண்டாக வந்த படங்கள் புறநானூறாக இருக்கட்டும், வாடிவாசல், வணங்கா, எல்லாத்துலேயுமே அந்த கெட்டப்பே போதுன்ற அளவுக்கு அப்படி இருந்தார். இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டு ஏன் சூர்யா இப்படி போய் மாட்டிக்கிட்டாரு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் சோசியல் மீடியாவில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இதை தாண்டி ஒரு கதை சூஸ் பண்ணுற விஷயம் இருக்குல்ல, இனிமேலாவது எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? இல்லை, இது கதை சூஸ் பண்ணுறதுல எங்கே இவங்க கோட்டை விடுறாங்க? இவங்க கொடுக்குற பில்டப்னால இது ஆகுதா என்னன்னு தெரியல வந்து. நீங்கள் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து சிறுத்தை ஒரே காரணம் நான் சொல்றேன் பாருங்க, நச்சு நறுக்குன்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க, 2 படம் எடுக்கத்த முதல்ல ஒழிங்க. அதுதான் அந்த ஒரே பிரச்சனை தான். நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற இப்போ மிகப்பெரிய பிரச்சனை, நான் 2 படம் எடுக்கிறேன், நான் பாகுபலி 2 எடுக்கிற மாதிரி, நான் வந்து கங்குவா 2 எடுக்கிறேன்னு கதை விட்டுன்னு சுற்றின்னு இருக்கிறதுலாம் வேலைக்கு ஆகாது. சிங்கம் எடுத்தாங்க 2, 3ன்னு எடுத்தாங்க. ஆனால் ஒவ்வொரு படமும் கதை வந்து முதல் பாட்டிலேயே முடிஞ்சிடும். 2வது பாட்டில் புது விடலாம், 2வது பாட்டில் 3வது பாட்டில் புது விடலாம். அதனால தான் சிங்கம் வந்து ஓரளவுக்கு ஓடுறதுக்கான காரணம். 2 படம் தான், ஒரே கதையை 2 படத்துக்கு எடுக்கிறேன்னா எப்படி? சிவான் இவரை கூப்பிட்டுட்டு இருந்தீங்க, இனிமேல் கங்குவா சிவான் கூப்பிடுவாங்க பாருங்க அப்படின்னு. அவர் கூட விஸ்வாசம் படத்தில் இந்த எமோஷனில் கனெக்ட் பண்ணி இது பண்ணதுனால இதில் அதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காது, முடியாமல் போயிடுச்சு.
இந்த கதை வந்து நீங்கள் ஒரு சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ 2000 கோடி செலவு பண்ணுறீங்க, இது பண்ணுறீங்க, அங்கே போகிறீங்க, இங்கே போகிறீங்க, கதை எங்கன்ற ஒரு விஷயம். இன்றைக்கி நவம்பர் 14ஆம் தேதி ஒரு இதே சோஷியல் மீடியாவில் போஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. இதே நாள் நந்தா, வாரணம் ஆயிரு இந்த படம் வந்துருக்கு. மேலே 2 படம் எப்படியாப்பட்ட படம்? நந்தா தான் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போனது. சூர்யாவை இது வரைக்கும் காதல் மன்னன், சாக்லேட் பாய்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்த சூர்யாவை பாலான ஒரு இயக்குனர் தான். நீ அப்படியாப்பட்ட நடிகன் கிடையாது, நீ ஒரு தண்ணி, நீ எந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றினாலும் அந்த பாத்திரத்தினுடைய வடிவமாக மாறக்கூடியவன் மாற்றினவர் அவர் தான். வாரணாயிரத்தில் கௌதம் மேனன் வேற லெவலில் பண்ணியிருப்பார், வேற லெவலில் பண்ணியிருப்பாப்புல. 2 படத்தை ஒப்பிடும்போது இந்த கங்குவா இந்த நவம்பர் 14 எப்படி நீங்கள் சோஷியல் மீடியாவில் போட்டிருந்தாங்க, ஷோ போடுறதுக்கு முன்னாடி அதிகமாக எடுத்திருந்தாலும் எடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கதை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா சூர்யாலாம் வந்து புதுமுக நடிகர்லாம் கிடையாது. இத்தனை படம் பண்ணிட்டாரு, வெற்றி படங்கள் கொடுத்துட்டாரு, பரிட்சார்த்த முறையில் நிறைய படங்கள்லாம் பண்ணிக்கிறாரு. 7ஆம் அறிவு மாதிரியான படங்கள்லாம் வந்து இனி ஒரு ஹீரோ பண்ண முடியுமா? ரோலக்ஸ் கேரக்டர் எப்படி இதுலயும் ஒரு கேமியோ பாத்தீங்களா? ஒரு லீடு ஒன்று ஏன் கார்த்தி எப்படி பண்ணி விட்டாங்கன்னு தெரியல. வந்து இல்ல சார் பார்ட் 2 வேற கார்த்திகை நல்லா தான் இருந்தது. எனக்கு கார்த்திகை வந்து பயங்கரமா இருந்தது. கார்த்திகை வில்லனா பேய் மாதிரி இருந்தாரு கார்த்திகை. அதுல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா வந்து இந்த மாடர்ன் கார்த்திகை வந்து கோமாளி மாதிரி இருந்தாரு. இதே சொல்லிட்டு இருக்காம அதாவது அங்க வரப்போது எல்லாரும் எடுக்கும்போது ஃபுல்லாக எடுத்துட வேண்டியது, ஃபுட்டேஜ் மீதி கட் பண்ணி வச்சுட்டு இதை பார்ட் 2க்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டு வந்து முடிவு பண்ணிட்டு ஒரு 10 நாள் 15 நாள் கால்ஷீட்டை வாங்கி எடுத்துட்டு அந்த பார்ட் 2க்கு ஒரு ஐப்பை கொடுத்துக்கு, ஒரு பில்டப் கொடுத்துக்கு, ஒரு லீடு இது மாதிரியான இது லீடை கொடுத்து இது பண்ணுறது. செகண்ட் பார்ட் ரொம்ப எல்லாம் கத்துவாங்க சார். ரோலெக்ஸும் டில்லியும் மீட் பண்ணிட்டாங்க. பார்ட் 2க்கான லீடு ஒன்று லீடு இல்லை, அந்த டீமில் ஏதோ இருக்கீங்க போல நீங்கள். ஆனால் வந்து ஓவராலாக படம் பார்க்கும்போது ஒரு புதிய முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரெயிலில் பார்க்கும்போது தெரியுது. இன்னொன்று அந்த 3 வருஷம் உழைப்புக்கான அந்த விடை வந்து ஸ்க்ரீனில் பார்த்தோம். உங்கள் நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி சார். வணக்கம். குறைந்த விலை நிறைந்த தரம், தங்கள் தேவைகள். நல்ல ஒரு பதிவு. ஆனா வந்து ஐயோ படமா அது? சரி. Oh, hello. How are you doing? Welcome to the stream. Hello, one. How are you doing? Hope you're doing good. விஜயின் உண்மையான ரேஞ்ச் பார்த்தால் அசந்து விடுவீங்க. அதிரவிட்ட சங்கீதா விஜய். தமிழக அரசியலையே தற்போது பரபரப்பாக்கியுள்ளார் விஜய். இவரின் ஒவ்வொரு செயலுமே தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் முதல் மாநாடு மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி அடைந்திருப்பதாகவும் இந்த மாநாட்டில் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் கலந்து தெரிவிக்கின்றது. இந்த மாநாடு மிக பிரம்மாண்டமாக நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசியல் விமர்சகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் விஜயின் அடுத்தடுத்த அடியை எல்லோரும் உற்று நோக்கி பார்த்து வருகின்றனர். தமிழகத்தில்
தொகுதியில் எந்த பிரச்சனை நடந்தாலும் உடனடியாக அறிக்கையை வெளியிட்டு வருகிறார். அது ஊடகங்களிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறி வருகின்றது. தற்பொழுது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகளை அழைத்தும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றார். அடுத்ததாக தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ள இருப்பதாகவும் சில தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதனால் தளபதி 69 படத்தின் ஷூட்டிங் வேலைகளை விறுவிறுப்பாக நடத்த ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் இவரை பற்றிய விமர்சனங்களும் வதந்திகளும் பரவி வருகின்றது. இந்த நிலையில் இதன் பிறகு நடிக்க மாட்டேன் என்ற அறிவிப்பும் வெளியிட்டிருந்தார். தேர்தலுக்கு பிறகு மீண்டும் நடிப்பார் என சிலர் கூறி வருகின்றனர். ஆனால் விஜய் ஒரு முடிவு எடுத்துவிட்டால் அதனை செய்து முடிக்காமல் விடமாட்டார் என அவரது குடும்பத்தினர் கூறி வருகின்றனர். விஜயின் மனைவி சங்கீதாவை பிரிந்து விட்டதாக சில வதந்திகளும் பரவியது. அதனை பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் தனது வேலைகளில் தீவிரமாக இறங்கியிருக்கிறார் விஜய். மனைவி சங்கீதாவும் விஜய் ஒரு முடிவு எடுத்துவிட்டால் அதில் பின்வாங்க மாட்டார் என கூறியிருக்கிறார். இவருடைய அரசியல் பணிகள் மிக தீவிரமாக இருக்கும் என தனது நட்பு வட்டாரத்திலும் கூறி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. தளபதி 69 படத்திற்கு பிறகு மிக தீவிரமாக அரசியலில் விஜயின் பங்கு இருக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம். விஜயின் அதிரடி திட்டம் 2 days ago. 5 days ago. ஊழல் பட்டியல் தயார் செய்யும் தாவேக. Is there anything else that new news? மாவட்ட செயலாளர்களை நியமிக்க விஜய் திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் 100 மாவட்ட செயலாளர்களை நியமிக்க கட்சியின் தலைவர் விஜய் திட்டமிட்டிருக்கிறார். 2 மாதங்களில் மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் சார்பணி நிர்வாகிகளை நியமிக்க திட்டமிருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. விவரங்களோடு செய்தியாளர் சந்தானம் இணைந்திருக்கிறார். சந்தானம், கட்சியில 28 சார்பணிகளும் விரைவில் உருவாக்கப்பட இருப்பதாகவும் நமக்கு தகவல் கிடைச்சிருக்கு. என்ன விவரம் சந்தானம்? தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் 100 மாவட்ட செயலாளர்களை நியமிக்க கட்சியின் தலைவர் விஜய் திட்டமிட்டிருக்கிறார். 2 மாதங்களில் மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் சார்பணி நிர்வாகிகளை நியமிக்கவும் திட்டமிட்டிருக்கிறார். விவரங்களோடு செய்தியாளர் சந்தானம் இணைந்திருக்கிறார். சந்தானம், கட்சியில 28 சார்பணிகளும் விரைவில் உருவாக்கப்பட இருப்பதாகவும் தகவல் கிடைச்சிருக்கு. கூடுதல் விவரம் என்ன சந்தானம்? ஆனந்தி, தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய கட்சியின் முதல் மாநில மாநாடு நடைபெற்று முடிந்திருக்கக்கூடிய சூழல்ல அடுத்த கட்டமாக கட்சியினுடைய உட்கட்டமைப்புகளை உருவாக்கும் பணியை தமிழக வெற்றி கழகம் மிக தீவிரமாக ஏற்கனவே தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய செயற்குழு கூட்டம் முடிவடைந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா கட்சியினுடைய பொதுச் செயலாளர் ஆனந்த் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக தற்போது சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்த பணிகளை முடித்து 2 மாதங்கள்ல கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் நியமனம் தொடர்பாக அவருடைய அறிக்கையை சமர்ப்பித்த பின்பு கட்சியின் சார்பாக இந்த உட்கட்டமைப்பு சார்ந்த சார்பணிகளை நியமனம் செய்ய கட்சி தலைமை நியமனம் முடிவு செய்திருக்கிறது. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா திமுகவுல 23 சார்பணிகளும் அதிமுகவுல 18 சார்பணிகளும் இருக்கக்கூடிய சூழல்ல தமிழக வெற்றி கழகத்துல 28 சார்பணிகள் உருவாக்கப்பட இருப்பதாக தெரிகிறது. இந்த சார்பணிகள் தான் கட்சியினுடைய மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிர்வாகிகளாக இருப்பதன் காரணமாகவே அவருடைய முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக தான் கட்சியினுடைய கொடியிலேயே 28 நட்சத்திரங்கள் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் அந்த வகையில தற்போது 28 சார்பணிகள் உருவாக்கப்படுகிறது. அதே போன்று திமுக தற்போது 2 தொகுதிகளுக்கு அல்லது 3 தொகுதிகளுக்கு ஒரு மாவட்ட செயலாளர் என புதிதாக மாவட்டங்களை உருவாக்கக்கூடிய பணி நடைபெற்று வரக்கூடிய சூழல்ல தமிழக வெற்றி கழகத்துல 100 மாவட்ட செயலாளர்கள் நியமனம் செய்யப்படுவதாகவும் அதே போன்று 28 சார்பணிகள் என ஒட்டுமொத்தமாக 3 லட்சத்திலிருந்து 3,25,00,000 நிர்வாகிகள் நியமனம் செய்யப்பட இருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இந்த பணிகள் அனைத்தையும் அடுத்த 4 மாதங்களுக்குள்ள முடிப்பதற்கான திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள். அதே போன்று கட்சியினுடைய உறுப்பினர்களாக சேர்ந்தவர்களுக்கு உறுப்பினர் அட்டை வழங்கும் பணியும் வழங்கவும் திட்டமிட்டிருக்காங்க. அடுத்த 4 மாதங்கள்ல கட்சியினுடைய உட்கட்டமைப்பு பணிகளை முழுமையாக முடித்துவிட்டால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான பணிகளை மிக விரைவாக தொடங்கலாம் என்று கட்சி தலைமை திட்டமிட்டிருப்பதாகவும் ஒவ்வொரு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தெருவிலும் தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய பிரதிநிதியாக ஒருவர் இருக்க வேண்டும். அந்த ஒவ்வொரு வீதியிலும் பூத் கமிட்டி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் இருக்கும் வகையில இந்த நிர்வாகிகளை நியமனம் செய்வதற்கான முடிவை தமிழக வெற்றி கழகம் எடுத்திருப்பதாக தெரிய வருகிறது. இன்ட்ரெஸ்டிங். விஜய் போட்டியிடும் தொகுதி இதுவா? சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைவர் விஜய் தருமபுரியில் போட்டி. தருமபுரியிலே போட்டி போடுறது ஏன்? அண்மை செய்தி. 2026ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தருமபுரி மாவட்டத்தில் போட்டியிடுவதாக தருமபுரி மாவட்ட தலைவர் தாபா சிவா கூறியுள்ளார்.
ம். தருமபுரி எங்க இருக்கு? இந்த தருமபுரி மாவட்டத்தில் வரும் காலத்தில் வருகின்ற 26ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் நான் உங்களுக்கு ஒரு மிக சந்தோஷமான செய்தியை நான் கூற விரும்புகிறேன். தருமபுரி 5 சட்டமன்ற தொகுதியில் 234 தொகுதியில் நம்மளுடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் தருமபுரி சட்டமன்றத்தை அவர் என்ன சொன்னார் வெளியமைச்சர் தளபதி உள்ளது என் தளபதி இந்த தொகுதியில் நிக்க வச்சு மாவட்டத்துக்கு பல்வேறு வளர்ச்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த மத்திய I can barely hear what is going on. எங்கள் மண் அதிகமாக வாழ்ந்தவன் அவையார் வாழ்ந்தவன் எங்கள் தொகுதியில் நின்று நீங்கள் வென்று சிஎம்ஆர் ஆக வேண்டும். அப்படி ஆனால் உங்க அனுமதி வராது. அவர் சொல்லி 10 நாள் ஆச்சு. ஆனால் நான் இன்றைக்கு தான் அறிவிப்பு கொடுக்குறேன். தமிழக வெற்றி கழகம் இந்த தருமபுரி மாவட்டத்தில் வரும் காலத்தில் வருகின்ற 26ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் நான் உங்களுக்கு ஒரு மிக சந்தோஷமான செய்தியை நான் கூற விரும்புகிறேன். தருமபுரி 5 சட்டமன்ற தொகுதியில் 234 தொகுதியில் நம்மளுடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் தருமபுரி சட்டமன்றத்தை அவர் என்ன சொன்னார் வெளியமைச்சர் தளபதி உள்ளது என் தளபதி இந்த தொகுதியில் நிக்க வச்சு மாவட்டத்துக்கு பல்வேறு வளர்ச்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த மத்திய I think it's just replaying itself. What game we are getting free? Show me. I can just give you a link. It's from Epic Game Stores. We have Epic Game Stores. You can just get them for free. I think it has a timer of a week, so you can just get it. Give me a second. Show me here, please. Yes, yes. Okay, show me here. So you just type Epic Game Stores, and Epic Game Stores download free basic games, and then it says immediately right there, free games, right? And then you just get these two. These are the free games right now, and it will circle in every week. ஒவ்வொரு வாரத்துக்கும் இந்த ஃப்ரீ கேம்ஸ் வந்து மாறும். அதனால நீங்க வாரம் செக் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ கேம்ஸை நீங்க அப்படியே கிளைம் பண்ணிக்கலாம். வெறும் ஒரு இமெயில் ஐடி மட்டும் நீங்க சைன் இன் பண்ணீங்கன்னா போதும். Okay. Yeah. That's pretty much it.
எப்படியும் ஃபோர்ட்நைட் விளாட்றதுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்களா? அப்படியே ஃப்ரீ கேம்ஸ். இப்போ வந்து கேசல்வேனியான்னு இது பழைய கேம் இருக்கு. ஆனா வந்து வீக்லி சர்க்கிள் வாரம் வாரம் மாத்தும்போது வந்து இட் வில் ஹேவ் நியூ கேம்ஸ். லைக் இட் வில் ஹேவ் நியூ கேம்ஸ் எவ்ரி வீக் பிரிட்டி மச். வணக்கம், வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? FPS கேம் காவலர் நான் FPS game காவலர் டி. What does that mean? I don't understand that. சுத்தம். Telugu. Pronounce Dululu. What is Dululu? Hey, is that a bad word?
தெலுங்குலும் நான் தமிழ் தெலுங்கு கிடையாதுப்பா நானு. தமிழ், இங்கிலீஷ் அது மட்டும்தான். ஆ, இது நல்ல பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கேக்குதா? அப்பீட்டெல்லாம் வேணாம் எனக்கு. மெலடி வேணும். மெலடி மியூசிக் வேண்டும். அப்ப மியூசிக் இல்லாம இருக்கும். And tell me what you stream here. I do reaction content and I only speak in Tamil and English. So I have no idea what language you just talked there. I mean, you texted there. So I prefer if you text in Tamil or English. Telugu lagi malam. Oh, Hindi? That's Hindi? Hindi lagi malam. Oh, मुझे हिंदी नहीं आती. There we go. Have fun. Wait, what does Nagi Mala means? I hope I'm not saying in a bad word or something. Let me see. Hindi Nagi Mala. No. Nagi Mala. Hindi don't. I just said Hindi don't know. Goddamn. Wait, what's the phrase? I will try to memorize that so I can just tell people when if they text in Hindi. मुझे हिंदी नहीं आती. Yati? Yeah. I think that's what translate. I am not responsible for what I am saying. That's what that Google Translate says. All right. मुझे हिंदी नहीं पता. All right. मुझे हिंदी नहीं पता. What that mean? That's the correct translation. All right. I mean, you can speak in English, right? Just speak in English. Why do I have to speak in Hindi? It's just I don't know. Like I am not. I am Hindi illiterate. You know. Never read Hindi in my life. Okay, what that mean? I don't know Hindi. All right. What I said though, what the Google Translate said.
I think RT is correct. Also, I see. Okay. Yeah, sometimes Google Translate will be wrong, so I'm not sure about it. Let me see the fight. Mike Tyson. Big Paul. Like not a punch he just throws, like comes in almost in a split second. If he blink, he will miss that. God damn. Land a beautiful Like the Jake is 27. Yeah, it is not a fair fight. Dude is like old as hell. right. But I think he will just destroy Jake when he is on his prime. Like Michael looks like a brick when he is like 58. Look at this guy. Right. He's actually competing. Right on Tyson's nose. Like if he has hair, like Mike Tyson has hair, not a single strand of his hair would be freaking black. Everything would be white because he is that A old. little bit lower might have ended the fight, but that was a good shot. Looked like it hurt Mike a little bit. And then you see a left hook right there that was partially blocked by Mike's shoulder. But then when Mike landed, Did he actually have a butterfly on his? Yeah, I think not only he won, but it is a massive respect for him. You know? He's just trying to boost his career as pretty much it, you know. Story, Rosie, go ahead. Yes, I'm just saying that it's an emotional moment. Like I thought Mike Tyson was not even alive. You know, legit. I legit thought he was free. From Catskill, New York, by the WBA, here is the dynamic. So that's Mike Tyson on his prime, I assume. The most expensive heavyweight fighter, the strongest puncher, the best in many other ways. So counter right hand by Mike Tyson is invited. And there was an uppercut. Oh, he got knocked In his this ass video, off. we're going to recall the 15 Damn. best knockouts performed by Tyson and enjoy every moment. Mike He learned his just signature glanced like style, two hits. characterized by its speed and explosive sharp blows He was secretly from Cus laughing. D'Amato. Okay, managed to watch This that. style Got him. manifested itself from the beginning of Mike's professional career and was especially evident in the 15 most powerful knockout blows he delivered. One of his Wait, which one? style manifested itself from the beginning. Mike learned his signature style, characterized by its speed and explosive sharp blows, from Cus D'Amato. This style manifested itself from the beginning of Mike's professional career What's his name? and was especially evident in the 15 most powerful knockout blows he delivered. Oh, One of his that's early what a fights freaking ring is your no brain. exception. His bout with Marvis Frazier in 1986. At that time, Marvis was a promising boxer with a record of 16-1. Everyone expected a legendary spectacle from the fight. Tyson moved his opponent into a corner and delivered a right uppercut, followed by a series of 5 powerful blows. Frazier falls, and the referee starts counting. Only 30 seconds have passed from the start of the fight, and Marvis was unconscious. The referee stops counting. It took several minutes for Frazier to come to his senses. It's not without good reason that this hard knockout is called one of the most spectacular in Iron Mike's career. Give me Chris' reaction to the fight. The fight, I was confident. I trained real hard with my trainer, Kevin Rooney, who I owe a great deal to. And I came out and I was confident. I knew the fight. I felt it deep in my heart. I was going to stop him in the first round. Did you know from watching tapes of him that you could hit him with the uppercut? No, that's my favorite punch. And I watched the time, and I knew from my trainer telling me, as he throws his punches, he bends down. And I knew that would be perfect for my uppercut. I planned on working the body more, but I saw the opportunity, and it looked too good to go away. In September 1986, Mike Tyson entered the ring against Alfonso Ratliff. The fight against Alfonso was the last before Mike's first championship title fight with Trevor Berbick. Tyson quickly figured out his rival, demonstrating the brilliant technique that distinguished him from his early years in the professional ring. After waiting a moment, Mike dodges to the left and throws a powerful left hook into Ratliff's jaw. Alfonso falls to the floor. He gets up on one knee and waits until the referee counts to 9 before he stands. Mike rushes to finish the fight. Yeah, you can just tell the height difference here. Like, And shoots a series of 8 hits. Ratliff barely escapes in the clinch. After the referee separates the fighters, Tyson begins beating Ratliff near the ropes and ends up finishing him in the second round.
Davy Pearl looking very closely. And that's all. It's over. Yeah, he is not a pushover here. He is ripped. The bicycle had a flat tire. Tyson's strength is both impressive and terrifying. Our next example is the fight with Trevor Berbick in November of '86. At that time, Trevor was the reigning heavyweight champion of the world. Yeah, look at the timer there. 1986. Yeah, no wonder I thought he was At dead. that time, Trevor was the reigning heavyweight champion of the world. Jesus Christ. Like, that's like 1986 means that's like 4, and then that's 86 means 90, and then 14, and then we got 24. 14 plus 24, that's like 34. 34 years ago, he was a legend. At the end of the first round, Berbick Jesus is on Christ, the verge of 38? a knockout. He has already missed Goddamn. several incoming hard punches, but is still on his feet. At the beginning of the second round, Like, that's basically like a millennia. Like, at that time, we don't even have Tyson knocks him phones. down and continues the attack. The referee stops the fight. The result is a technical knockout, making Tyson the youngest world heavyweight champion. Goddamn. I think they should make an anime out of that. Leo, Jake Paul was born in 1997. Jesus Christ, he's only a year older than me? Iron Mike is famous for the brutal power he used against his opponents. In the Damn. fight with Pinklin Thomas on May 30th, 1987, this was especially noticeable. By this time, Pinklin had only one loss on his record, to Trevor Berbick, who was defeated by Tyson earlier. The fight began with an explosion of side hits from Mike, but Pinklin resisted. Thomas lasted until the 6th round when Tyson threw a devastating On their what ass, would look at happen to that. We are from India? Oh, no. Okay. How are you, Alexa? I'm doing good. I'm just logging here and there in your video stream. Okay, Once and for All was the title listed on the posters about the fateful fight of the two undefeated heavyweight champions, Michael Spinks and Mike Tyson. In 1988, this was perhaps the most important event in the world of professional boxing. Tickets cost more than $1,500, and such celebrities God. as Madonna, Oprah Winfrey, and Sylvester Stallone Jesus came to Christ. see the spectacle. The hall was $1,500 full per of ticket, stars. dude. Normally have been in the past. Now watch Tyson jump right into his chest. 91 seconds just into knocked him in round his one, ass. and the fight. Look how fast that. Right, 91 seconds into round one, and the fight is over. The fight became not only known damn. for its short duration, but also for the staggering fees paid to the boxers, $22 million and That's like a two-shot. He just $13.5 two-shotted million. his ass. The Ring magazine named this one-round fight the fight of the year. Instinct as a champion and as a winner was to try to fight back. Yeah. Many of Tyson's opponents were knocked out for the first time in fights with him. The same happened No in the wonder fight he with was another popular. boxing icon, Larry Holmes. Before the start of the fight, Holmes insulted Tyson several times, and this did not set well with Tyson. Oh, there we go. During the fight, Iron Mike showed animal aggression in all its glory. The fight Mike ended in the Tyson was 4th really round, good. Oh, yeah. delivering an extremely humiliating Like, defeat anyone for can look at that Holmes, and then see who he's was knocked good, down you know? 3 times. Like, he just In the hit him end, like after twice, the and then the knockout, guy just Larry fall had like an a episode building. of fainting and shock. He needed a doctor to get up. Larry Holmes subsequently considered this fight his only defeat and called Tyson a real champion. Ooh, that attack. Get this man out of here. The Hard Way Back was the name given to Tyson's fight with Alex Stewart.
After suffering a defeat in the fight with Buster Douglas, losing his title, and damaging his reputation, Tyson actively tried to restore both, and he succeeded. 10 seconds into the fight, and Stewart was knocked down with 2 speedy right punches. He got up on the count of 5 and was knocked down again about a minute in. Oh my God! It feels like he's just scraping him and then he hits pretty hard, it seems like. Like, you can't just fall like that if you just have that ring. A quick left hook at 2.5 minutes marked the 3rd knockdown. With this, Tyson won by a technical knockout. Another brilliant victory on his way back to the top. Well, Stewart said that Tyson was a mountain he had to climb. He just got knocked off that mountain. He just didn't have the style, Jim, unlike Douglas, to test the vulnerability of Tyson. Yeah, he's not nearly the technician that Douglas was when Douglas was good. Early in the... August 1995, Tyson's fighting style had changed. His peekaboo style was replaced with a stronger punch and attack and more caution on approach and defense. Yeah, His I think first they will successful probably fight after increase the prison strategy. was with Buster Mathis Jr., an undefeated boxer at the time. The start of the fight was rather slow. Buster successfully evaded punches and used dodge and clinch tactics for the first 2 rounds. Despite this, the 3rd round was completed with a series of the strongest uppercuts from Tyson. Mathis fell to the canvas. The referee counted to 10, a victory by knockout for Tyson. Mike, did you expect him to come straight at you the way he did? Did you expect him to try and crowd you and walk into your power? I expect him to do many things. I expect him to move around, run because he's able to do that, and I expect him to smother me because he's been very successful. But I'm very familiar with his style of fighting. I was raised, and I'm the best at that style of fighting. I knew every move he was making. That's how come when I did a couple of particular moves, he was stunned. He didn't expect them. In September 1996, Tyson's fight with Bruce Seldon was one of the shortest heavyweight title fights in boxing history, lasting only 1 minute and 49 seconds. Tyson immediately attacked aggressively. Seldon tried to throw a flurry of left jab punches and used his signature tactics, but Tyson easily dodged the attack. In the middle of the round, Seldon was knocked down with a left he's hook, as followed good as dodging immediately as by good a as he's straight right. punching it. The boxer Like, got look, up to the that count dodge of is 8 just and insanely continued the good. fight, but was again knocked And it's really down fast by a too. left hook. Bruce got back to his feet but lost his balance. Referee I think the camera can't even keep up. Like, the technology at that time can't even keep up on you can barely see what is Richard going Steele on. stopped Like, the it was fight happening and that awarded fast. Tyson the win by TKO, making him a 3-time world Total heavyweight lotto. champion. Seconds were left, and he was not going to weather the storm. If he came out, he'd have been flat. I mean, flat. He had nothing. The end of the 90s was not an easy time for Tyson. After a stint in prison and the revocation of his boxing license due to the fight with Holyfield, the frequency of his fights changed. About once every 6 months, he held fights with high-ranking athletes. One of these fights was with Francois Botha. Mike had been preparing for only a month and a half, apparently underestimating his opponent. Botha had the advantage during the first 4 rounds and led over Tyson, who seemed to be unsure of himself. Several times the fight went past the bell, and the fighters had to be separated, and points were detracted. That was rough. Botha began to taunt Tyson, which angered him. Francois was sure of his victory until, in the 5th round, a short right blow from Tyson sent Botha to the canvas. A brilliant knockout turned the fight around. Oh, God. One hit, and then he's just done.
January 2000, Tyson fights in Europe against the champion of Great Britain, Julius Francis. The European public is sure of Francis's victory, with newspapers even paying huge sums to advertise on Francis's shoes. However, as is often the case with professional boxing, expectations do not always match reality. That's key. That's a lot more than most people thought. That left hook to the body hurt, Steve. He could be in trouble right here. He's stunned and down he goes. Vintage. Round, 30 seconds to go. Can he survive? It's like you gotta make an anime out of this, dude. I will totally would watch that. Tough body shot. Francis is down. 16 seconds into round 2. He's been down 3 times. How much more punishment? There's a left uppercut and twisting left. Julius fell twice during the first round. After a 5th fall, the referee stopped the fight in the 2nd round. The fight ended with a knockout at 58 seconds in round 2. Like it just happens on a seconds. Jesus Christ. In mid-2000, a fight with Lou Savarese took place, which left a mark in Oh, that's Tyson's like record in as one of the 2000s. fastest in his career. Obey my instructions. Shake hands. Good luck to you both. This is where Iron Mike's famous aggression came into play. The fight began with a powerful hook from Tyson, with which he knocked Lou down. Lou got up, but Mike rushed to finish him off. The referee tried to stop the fight, but Tyson got so carried away that he hit the referee in the back of the head. The fighters were separated, and Tyson was awarded victory by a technical knockout. Continues. Coyle's trying to stop it. Tyson says, I'm sorry to the referee. He said, I'm sorry. He didn't hear John Coyle's instructions. And this fight... Everyone expected the fight with Polish boxer Andrew Golota to be aggressive, since both fighters were known for rough tactics. Golota was known for low blows, and Tyson for fighting after the bell. Tyson started the fight with his characteristic aggression. Golota made good use of the left jab and his height advantage. In the last 30 seconds, Tyson threw several strong punches, one of which hit the target. Next, another powerful right cross, and Golota was on the floor, bleeding from a cut over his left eye. Same right ended up in that cut, Steve. At the last knockdown, he got up quickly. Here are the final seconds of round 1. After the first round, Golota twice asked his trainer to stop the fight. Between the 2nd and 3rd rounds, Golota told his corner that he would not continue and began walking around the ring. Despite the encouragement of his coach and attendants, Golota refused to continue the fight. After the 3rd bell, the referee raised Tyson's hand, a technical knockout. Spectators would remember this spectacle for a long time. October 2001, another fight outside the U.S. The fight was with the Danish fighter Brian Nielsen, who was known as one of the dirtiest fighters. 25,000 spectators came to watch this fight. From the first round, Nielsen was under a hail of blows from Tyson. Big right hand to the head by Tyson, followed up by a left uppercut. Nice punching. Yeah, now let him to do anything. Oh, there we go. It's so hilarious to see them just fall. In the 3rd round, Tyson hit Nielsen below the belt, clearly causing him great pain. The fight resumed, but the situation did not change. And after the 6th round, Nielsen refused to continue the fight. An impressive fee of $13 million and a technical knockout again went to Iron Mike. Staying on his stool. He had every opportunity to continue. Steve Stronger said, I want to hear your words. The last knockout in Tyson's professional career was in a fight with Clifford Etienne on February 22, 2003. Etienne at the time was one of the most spectacular boxers of the early 2000s, according to The Ring.
There were rumors about Tyson's poor physical fitness, and reporters were constantly looking for new gossip. The fight was one of the shortest held by Tyson. After a rather slow start, he threw a right hook that knocked Clifford to the floor. Oh my The God. referee counted to 10, but Etienne was still on the floor. At 49 seconds of the first round, Jesus Christ. Etienne was knocked out, concluding Mike's legendary of the first round. He just lost it. He just went unconscious. Look how he just Shortest fell. held by Tyson. After a rather slow start, Look at that. He could have broken his knee he over threw that, a dude. right Look at that. Look how his knee was bent. Like he just don't know where he was at that point. Like when he took that punch, it's just gone. that knocked Clifford Like look how his knee just folded there. You know that could have just freaking ruptured something on to the his knee. floor. The referee counted to 10, Like he just went complete but kaput out of Etienne that. was still on the floor. At 49 Jesus seconds of Christ. the first round, Etienne was knocked out, concluding Mike's Brutal. legendary knockouts. Mike Tyson. Tyson is an impressive and intimidating fighter. He received the title of the cruelest fighter for a reason, and it's easy to see why after what Yeah, it just we have scares witnessed you to look today. at that. What do you He think of just the knocked boxing your ass legend? in 2 Please seconds. let us know in the comments, and don't forget to give us a Jesus thumbs Christ. up and subscribe to the channel. No wonder even I never been seen a boxing video before, but I heard about Mike Tyson and how good he was. No wonder, because Christ, he is really good. All right, let's see what happened with the Jake Paul fight. That fight sucked so bad that it has made me relog into my YouTube account after 2.5 months. I forgot the password, man. I had to reset Thank that. God. I need more React Wait, content. that This is bad? perfect. That shit. Nice. Just to vent about how much I do not like Netflix after what I just witnessed. If you don't know what I'm talking about, I'm talking about the Yeah. Jake Paul versus Mike Tyson fight. A fight Why? that What has been happened with advertised Netflix? for, I feel like, over a It's year like, now. yeah, it's been like 6 months or a year. Now. It's been delayed several times, but it's very popular because it's, I guess, the peak of modern day boxing. All right, back in Right. the day, you have two of the best in the world, and people will talk in funny voices, and they'd be like, Yeah, "In one corner, we have Evander Holyfield," and they'd fight. All right, heavyweight fight. Everyone listen on the radio or some shit. Nowadays, you have very, very famous social media stars who are maybe pretty good at boxing, but you can't really tell because they don't go up against really good boxers. Well, they're probably good at boxing on like an amateur level, and they're probably like Yeah, top tier probably. amateurs. But Could be. playing against professionals is totally different. Yeah, it is a death sentence. You are dead meat. They will just go. You just go into. You are a cow just going to a slaughterhouse, pretty much. Washed up, You know? famous boxers. You could have died from that shit. Okay, it happened You Logan know? Paul versus Floyd Mayweather. Yeah. And now it is happening again. Jake Paul, I think age 27, who just went up against Mike Tyson, aged 58. Yep. Which is illegal, by the way. As someone who tried to set up a boxing event, there's a 10-year age difference maximum for almost Oh, it's a every illegal single fight? state, Damn. except for the great state of Texas, which allowed this fight and sanctioned this fight to happen. And I see. Of So you course, can beat the Texas. fuck out of old people if you're in Texas. That's crazy. I had no idea. Wow. God I'll tell damn. you right now, it shouldn't have happened. Texas, baby. Would have No, told it you going shouldn't into this fight, this is going to be a Jake win, perhaps a Jake Yeah. knockout, because the Yeah, 10 fight. yeah, it's just odd. I mean, dude is like twice his age. I'm pretty sure he has multiple freaking BP, freaking sugar, and then one of his livers is dysfunctioning, one of the kidneys is dead. Like, of course. Dude is fights old as he's won hell. have all He's basically fighting his been by grandpa. like KO or knockout by time or something like that. And I wasn't interested, right? Until this clip. All right, I was browsing YouTube Shorts and I see Mike Tyson doing an interview with a child. And the child asks, For the first time, what type of legacy would you like to leave behind when it's all said and done? pretty normal question. I Okay, get it. sure. You're asking a living legend. He responds, Well, I don't know. I don't believe in the word legacy. I just think that's another word for ego. That's just some word everybody grabbed onto. Now it's used every 5 seconds. It means absolutely nothing to me. I'm just passing through. I'm going to die, and it's going to be over. Okay, fair enough.
Like really down to earth reply. Like it's not bad. Is it bad? Hey, he's like, oh, if I die, it is what it is, you know? Yeah, there That's you go, missing a little boxing Timmy. one. Yeah. That's it. Yeah. Holy shit. Yeah. That's it. Everything is gonna go It's black. like a 9-year-old. Yeah. Everything is going to go dark. You're dead. Wow. So, Mike Tyson's different, man. He's a stone cold killer. All right. This is not. Yeah, he always talked about his achievements like it's nothing. Like he never considered those trophies as like the symbol of his achievement. Like I think it's more like his fulfillment than his achievement. You know, he fought his best and then he just Like Floyd done. Mayweather or Dylan Dennis or Logan. Like yeah, that's like Goku's Paul's mentality, not someone who dude. could be bought out by money. I did not believe in my Yeah. mind Mike Tyson was signing up to do this just for money. I feel like he wanted to prove something, It's like a retired cop back for one last job. So, yeah, fool. I think he got freaking provoked. Like I think that's what happened. Mike Tyson was when I see his interviews, I think he is a guy that looks like he is easily provoked, and I think Jake Paul provoked him. AKA the plot of every single Jason Statham movie for the last 15 years. I know that because I've seen over half of them. Once. Goddamn. Shame on you. They're real when good. I watched the Logan Paul versus Floyd Mayweather fight. Oh, God. Fool me twice. I made a video a year ago after I felt like I got scammed watching the Logan Paul Dylan Dennis fight. Yeah. Shame on me. Fool me 3 times, never get fooled again because then, man, all right, after that video aired, they had the weigh-in, and Mike Tyson walks up wearing nothing but a damn Speedo. Yep. And then slaps the shit out of Jake Paul. Yep. Now, what I did not realize I think is that that's would what be one of drama. the first. He's not even moving. Like it's so pretend. Like if Mike Tyson really meant it, Jake Paul will be on his ass on the floor. Speedo. Yep. And then slaps the shit out of Jake Paul. Yep. Yeah. Now, what I did not realize is that would be one of the first and last times Mike Tyson would ever hit Jake Paul. Jesus Christ. Yeah, I think that's true. I saw the highlights. He never landed a single punch. I think if he did land it, I think if Jake Paul would be dead. Probably. Yeah. Or he has something to the medical condition, so he can't lift his hand or something. Like, look at the highlights there. He didn't even land a single hit. That's kind of true, isn't it? Because that's the funny part. If Mike Tyson lands a hit, you are done. That's the funniest thing. I think his whole career, if he lands a hit, you are done. Oh, man. To get to the fight, that's true. Let's talk about the live streaming experience, okay? Because I There it is. believe Yeah. Netflix got hit with a reality check. This was I the think live the streaming server got experience. See, overloaded. guys, all those Yeah. people saying streaming is harder, is easier than a 9 to 5. See, it's not so easy, huh? How about that? Yeah, look at that. This is hard work, what we're doing here. For 95% of people. So many people tried to watch this fight. Netflix clearly wasn't able to handle the server load. Yeah, it just and so the stream crapped would itself. buffer, they would crash several times. Just me personally watching, I had to close out, reopen. Just take the L and put it in Meanwhile, YouTube people channel were or streaming something. from the venue perfectly on Twitter. Of They would course. just stream on their phone. That would work great. But the issue is Netflix not so good at live streaming. Potato. All right, they found out it's a little bit harder than 9 to 5. The Probably they have Intel processor that just fries itself, you know? crazy thing is they should have known this. This happened last year because they tried doing a live streaming event for Love is Blind, the reunion. Okay? Uh-huh. And let me tell you, Hmm. Mike Tyson versus Jake Paul was very big. Okay? Yeah, But a lot bigger than some reality TV show reunion where everybody's old now. Like, I hate watching reunion shows because it just reminds me that everybody's older. And it's like, oh my God, like everybody's fat and old. Like, oh no. Yeah, it stresses me out. Like, I remember one time they were doing It makes like you this. depressed. I saw Arnold Schwarzenegger and I was just sad for like 2 days. You know, like, you remember like Warped Tour? Remember that? Where it was like, Yeah, you know, yeah. Fall Out Boy, My Chemical Romance. Like Arnold Schwarzenegger just lying down on the bench. That makes me You know, depressed. I don't know, like Below your statue, like there is an image. Like goddamn, that was the saddest Innocence, thing in the all world. all the edgy boy bands, right?
And so they posted a new one, and this was like maybe 2 or 3 years ago, and it was like some tour that they're doing, and then everybody in the comments was like had like fucking gray hair, or like they're like 30, and it was like, oh god, I can't wait to see them again. It's like, oh no, like I don't want to see this. This is oh no, why fucking say this shit? Yeah, when we were young. Yeah, it's like, whoa, bro, come on, stop it. It stressed me out. 30 and gray is total bullshit? No, I feel like a lot of people have gray hair before 30. I feel like it's extremely common. It's like a condition. The Love is Blind reunion. Yeah, one of my friends We're had it. talking like, one of the top 5 reality show moments. That's what people, that's a great show, okay? People are going to want to tune into that shit. It was horrible. What a It surprise. crashed constantly. It did not start on time. It was delayed. Everyone who watched it said it was an absolute shit show. Yeah, of course. So they're not very good at live streaming. Yeah. All right. I don't know why they've pivoted their business model this route. They did it with the Tom Brady, the Love is Blind, now the Mike Tyson fight. They said they bought the rights to Christmas Day football. So now, unfortunately, if you're an NFL. Oh, Jesus. Bro, if you're an God. NFL fan, how much does it cost to follow the league? How much money? Because isn't it like 3 different places you have to go? It's free mostly. Red Zone, you think so? Yeah, I've heard it's a lot more, $80 a month actually. It's, oh man, like it's free on the 7 Seas. Is that right? Yeah, I've seen like, I think football's doing this. Basketball, I don't think is as bad. But if football doesn't, and they get away with it, guess what's going to happen, I think, with basketball? NFL fan like me, and you're going to watch That's nuts, football man. on Christmas Day, you're going to be watching it through a lot of fucking buffering because that's the thing is like I feel like watching football and watching sports on like holidays, especially Christmas, like I can't remember a Christmas that I didn't watch football on. I'm not even a big football fan, but it's just that's what you do. You just watch football on Christmas because that's just the way it is. That's what you do. Yeah, that's like a and here's thing. the funny thing: the one time where That's like the only good moment. In Why are you saying Mike Tyson Because if you stinks? watch the fight, What is you going know, on? It was 8 rounds, and the rounds were 2 minutes. Usually it's 3 minutes, but I think Mike Tyson got a clause carved out, the 58-year-old man clause, and it started out decent. Yeah, sure. First round, Mike was throwing punches. You're like, okay, maybe we have a fight on our hands. Okay. Right. Second round was a little more Jake favored, but Mike's still throwing punches. After that, I'm not shitting you, it was over. Mike Tyson was walking around, I swear to God, like Joe Biden after a press conference. He looked bad. Yeah, I think he got old. Like, he can land punches like 1 or 2, and then he will get exhausted because that's what happens when you get old. Duh. Not a revolution or anything. Real bad. This Of course, he don't have much stamina there after that. Yeah. is who Jake Paul. I think if he really wanted to win, like if he wanted to beat his ass, I think he would have knocked it, Jake Paul like in a first 30 or a minute. Like he would just instant give them, and then don't have to work with that. That's crazy. Man, Wait, that Mike is Tyson crazy. used to be like that? God and he damn. still didn't knock him out. Yep. He had a brace on his knee. He was slow as hell. Uh-huh. And it was basically a game of will Jake Paul knock this old man out, not a fight between two men. He did not throw a punch, Mike Tyson that is, for multiple rounds in a row. Just didn't even do it. Yeah. It was so bad that at the very end of the fight, Jake Paul, instead of fighting to the bitter end, started bowing. Because we all knew it was over. And, of course, who wins by unanimous decision? Jake Paul. Jake fucking Paul, dude. Because you... Everybody knew Jake Paul was going to win. And here's the reason why. And this could be as a copium user, I think that if they let Mike Tyson off the fucking leash for the first 2 rounds, Paul is dead. He is straight up and dead. he actually tried to knock Jake Paul out,
I think it would have happened. Yeah, I think he would have just folded his ass in like span of 30 seconds. Like, look at his prime. Like, his whole stick is just knocking the enemy's ass like in a span of seconds. I do. Absolutely. But this is a show match. It's a show match. Yeah, it's rigged Got as paid hell. off. And either it's a cope, maybe you're right. Hey, maybe you're right. Shouldn't have a 27-year-old man Yeah. fight a 58-year-old man. Okay? I don't know It's what Netflix nuts, is doing, man. man. I don't know. They're spending so many billions and billions and billions of dollars. Well, what do you mean you don't know what they're doing? Dude, everybody's talking about this. Everybody's talking. Everybody Yeah, has an exactly. opinion on this It's fucking just like fight. a freaking Netflix scam. made a great business decision, and they made a really bad moral decision. That's what happened. Let's be real. It's just good business. Everybody's talking Why about not this me? event. And it's an absolute shit show. It's an absolute shit show what they're doing. Yeah. I don't think their business model makes any damn sense. You know how much Netflix costs right now? It's $6.99 if you want I to have watch it no with idea. ads. It's like $12.99 if you want to watch it without ads. And then it's like $22.99 if you want to watch it in 4K without ads. Who The cares prices about are going 4K? astronomical. And then the content on there, I feel like, look, I'm gonna be real. Fuck. $12.99 a month for no ads. I think it's fine. I do. I don't think it's that crazy. Yeah, if you earn like $18 a week, yeah, you weren't seeing that. You weren't seeing that, buddy. You're a millionaire. It's not that bad. Yeah, it's. Yeah, it's just not a big deal. Like I think that It's each higher. subscription is not a problem. All the subscriptions put together are. That's the issue. it's a lot of bark and no bite. And you can only get away with that Yeah. so many times. So in this video, I'll end it by showing the end of the fight, which was Mike Tyson being asked if he was going to fight again. And to the interviewer, he said, I'd maybe fight again. I don't know. Jake Paul seems like he'd be fun to fight. Logan, I think he said you might Or excuse me, Logan Paul. Logan Paul says seems like he'd be fun to fight. And then this is what happens. be next. Motherfucker, I'll kill you, Mike. Oh, please, no. He said, motherfucker, I'll kill you, which, you know, to He is such a great villain. I love the Paul brothers as anime characters. When I stop thinking about them as people, they become infinitely more entertaining. Like it's like Dio Brando. Dio is so cool. He's the worst. Everything that could possibly be bad about a person, Dio is all of those things. And it's like it's great because it's a TV show. So if you stop taking this seriously and you just look at it from that perspective, it becomes so fucking funny. be fair, Mike, he Top called tier me a marketing? Yes. blockhead beta bitch. So we're both in the same camp. Me and Mike Tyson, we're both the same, him and I. And my yeah. takeaway, I will not be fooled again. All right? I will no longer be tricked into watching a Paul fight. You will. Everybody, stop it. You will be there. We will all be there. And you will make another video and you'll say, I told you guys I wasn't going to do it, but I relapsed and I did. It's the content. You are not going to miss out on another fucking Paul brothers fight. It's such good content. I will no longer be tricked into watching a Paul fight. Anyway, that is it. I'm going to keep this video under 8 minutes. There's no believe it when mid-roll I ads. see it. Maybe I'll post more mogul mails. I've heard there's some shit going over on Twitch. We'll see. All right, see you later. Goodbye, everyone. Goodbye. That's I it. heard Goodbye. about that. Goodbye. Fuck you, Netflix. All right, goodbye. Yeah. I thank God he's making more of these. I was running out of content. Yeah, these were great. And I used to always post drama videos like every 2 or 3 days. I feel like after the whole Mr. Beast thing, like Ludwig was like, I don't want to deal with this shit anymore. And now he's finally doing it again. Great. Shameless. Hey, there it is. Hopefully it happens. I'll link you guys the video. Give it a like so he does another one, okay? Yeah, there you go. Oh my fucking God.
resubscribe. Yeah, I don't know how I got unsubscribed from him, man. I that's so weird because I feel like I have. The issue isn't individually, but when you have Netflix, Paramount Plus, Disney Plus, Amazon Prime, Twitch Turbo, Twitter Premium, at some point it becomes too much. What do you mean? You're not talking about Hulu. You're not talking about Disney Plus. Oh, you did talk about. You're not talking about HBO Go. You're not talking about YouTube Premium. Like, what about that? Yeah, come on. And what about OnlyFans, right? There's so many more of them. What about Patreon? Patreon? Crunchyroll. Think about that. Peacock. Yes, there's so many of these fucking websites. It's insane. No, like I think there is one video about one tech reviewer just talking about how his subscription actually cost him $1,000 for a month. Like Ludwig was right about all of this. Completely right about the whole Yeah, thing. yeah. They did it with Like it's so ridiculous that they did this. It is dumb. It's sad. Like Mike Tyson is, in my opinion, a fucking legend. I feel like Yes, it's not even he an opinion; is. it's a fact. Absolutely. Absolutely. A16 19,000 கடவுளே! இருக்கிற ப்ராசஸர பார்த்தீங்களா? அந்த ப்ராசஸர் ரூ. 10,000 ப்ராசஸர். மண்ணாங்கட்டி.
Okay, Western gaming crash is real. Have we watched that? I do actually think that we're having a Western gaming crash. This might sound crazy, but I think it is legitimately happening. The reason why? Yeah, it became politics instead of actually making a video game. It's not about entertainment anymore, it's about politics. And then the people that wants to show their agenda to shove, shove their agenda through other people's throats. And they are basically, you could even say, investing in the gaming industry. And then they want to just, basically, it's just brainwashing kids. Like identity politics and like woke shit in games, Straight 10, up. 20% of it. The rest of it is that games are so safe and so boring now, people just don't care about playing them. Yeah, I think that's also the reason the games are just made for Twitter people nowadays, not for actual gamers that actually play the game. I mean, if you're a good gamer, you don't even use Twitter, dude. Like, nobody uses Twitter that actually plays video games. Like, that's just bullshit. Thank fuck. Yeah? Yeah, it's been happening. It is. This is a real tweet from Xbox. They said, "You don't know it, but you're living in one of the greatest ages of all right now." Wait, is that exclusive Xbox exclusive you are here? Why would they do this? It had to be an ad? Modern age. Wait, does that game even runs well on your console? Like, what is this? In this image, timeline through the ages. Ancient age, medieval age, Flop. modern age, contemporary age, and Dragon Age, the Veil Guard. You are... Wait, this says... Does even computer exist in this time? What is this the years, dude? Ancient age invention of raiding, 3000 to 464. Invention of raiding. Medieval age, fall of Roman Empire. French Revolution. Russian Dream was the first map of the globe. And then Dragon Age Veilguard. The balls to... Oh my god, the audacity to put this on the... They have to make a graphics flowchart of this? God. You gotta be kidding me. Let's read this. Contemporary age, the French Revolution. And it ended, the French Revolution ended in 2023. Are you fucking kidding me? What? Are you kidding me? Somebody failed their 5th grade history God. class. Here. That's a long-ass because revolution, Veilguard yeah. is clearly the greatest thing Hey, ever, that's best exactly game the of all people who time. watch us And I on know they're Face. joking around a little bit, but so many people have seriously been trying is to prop silly. this game up. What is it this face? Why And haven't as you you might given this guy expect, the this much? comments are not really agreeing with Xbox. Yeah, I guess so. many so. corpos and their bootlickers have been going crazy lately, enraged that Dragon gamers Ball have been Sparking winning Zero. simply by refusing. I gave this game a 7. So you can assume what I gave To buy Dragon Age games Veilguard. from many- Imagine that the consumer actually had all the power all along, but people didn't want to accept Mhm. it. That's always been the case. Is consumers have always had all Snap the back to power. reality, bitch. You can make the decision and you can change the way that businesses work just simply by voting with your money. Yeah. of these corrupt Same Western goes for AAA voting companies. with This votes, is something you know? that I've talked about quite a lot recently, and now in this video, even more examples have come up. Over on Indie 100, Jake Brigstock made this article titled "More than 1,500 games have been rated on woke wild, detector. quote, What the hell woke is that? detector, unquote." An online group has firmly brought the culture war of Most of them more than half of them not recommended because they contain pieces that are considered woke. An online group firmly about the culture war of woke and anti-woke into video. There is no anti-woke or not. It's just a differentiation between a character that is likable and a character that's being an obnoxious piece of shit that just wastes your time. You know? That's pretty much it. As more than 1,500 titles, like I want to hear some of those. Woke detector Excel spreadsheet. I want to see that.
I want to see this spreadsheet. The 100,000 fire. I'm kind of looking for a game to play. What a world in we live. What haven't been able to enjoy games? Yeah, you could have just given us a game that we can enjoy, but instead you made Dragon Age Veilguard with Tosh. Woke and anti-woke into video games. It's been in video games for a long time. It's not anything new. More than 1,500 Yeah, titles have been rated on an absurdly wild quote-unquote woke detector Excel spreadsheet. And that's not the worst part. More than half of them listed are not recommended because It's just a random loser journalist that just fucking wanting attention. They just made a clickbait freaking article about this on a random website that has 20 ads and nobody even visits on. they contain details and features that are You know? considered woke. What did you expect from something titled Woke Detector? I went into this fucking restaurant. It was called Longhorn Steakhouse. They had a bunch of fucking steaks there. I can't believe it. I'm a fucking vegan. What is this? This is disgusting. Yeah, I am being How is that offended. surprising? I love how he says that's not even the worst part, though. Like, you can clearly tell that he's upset by this spreadsheet thing. Oh, of course he he then is. posts an example of transgender character Serona Ryan from Hogwarts Yeah. Legacy. But this seems like the worst Wait, I don't even see her. Like, I example he don't could have even used. see her in Hogwarts that game. Legacy, it was like the activist types on like Twitter, like the armchair activist types who were really upset by this game, saying that to like boycott it. Yeah, they and were real making like mad. lists of streamers who streamed it, hunting people like peeking me down. Like That was how would so you use stupid. This example? This example hurts your argument. Look, I'll even say that I Well, here's the problem with like the woke lists. The reason why they're problematic is because there's not a they're a binary system. Like, for example, like they'll categorize a game like Elden Ring or Baldur's Gate 3 as woke because Elden Ring doesn't use male and female. They use body type 1 and 2. Or they'll Yeah, that's categorize stupid. Baldur's Gate as woke because you can have like gay relationships. And I Yeah, think that that it's a makes no huge sense. problem with like that group of people that are like trying to fixate on figuring out which games are and are not woke because they don't know how Yeah. to categorize them as a tier list. Like, Wait, it could be that just the woke supporters just making the list more convoluted so people don't take it seriously. So their woke game can get a free pass, you know. So they just wanted to muddy the water so you don't see the freaking shit beneath it. Pretty you might much. think that Baldur's Gate 3 is Yeah, it's like a thousand like a big brain thought I have right there, but we never know, woke, you know. that's fine. But everybody knows it's not as woke as like, I don't know, Dragon Age, Mm. right? So that's really the issue. It's just my It's that there's tinfoil not like hat a theory. tier list or a power ranking for them. I've seen some games that get not recommended on these type of lists that do seem like whoever put them on said list is taking too extreme of a stance on, like making too big of a deal out of things on occasion. Yeah, However, sure. plenty of times the not recommended posts are very reasonable, like simply not wanting to buy the very shoehorned in fake corporate DI slop stuff. Of course, people don't want to buy games that come off fake and preachy. Who would Yeah, want to get it's lectured by a obvious. bunch of lame corpos? I also find it hilarious when armchair activist types get all mad at gamers when they refuse to buy products from corporations. It's like That's what they're getting mad about. See, and the reason why is that, like, if we think about, so let's go ahead and let's do something kind of funny. Wait, what is he talking about? Once again, he's too fast, so I barely things even on paid occasion. attention to That him. list is taking too extreme of a stance on, like making too big of a deal out of things on occasion. Yeah, However, sure. plenty of times the not recommended posts are very reasonable, like simply not wanting to buy the very shoehorned in fake corporate DI slop stuff. Of course, people don't want to buy games that come off fake and preachy. Who would Yeah, want to get lectured by a obvious. bunch of lame corpos? I also find it hilarious when armchair activist types get all mad at gamers when they refuse to buy products from corporations. It's like That's what they're getting mad about. See, and the reason why is Ah. that, like, if we think about, Wait, what he said, I still don't understand it. Armchair activist, what? who would Yeah, want to get lectured by a obvious. bunch of lame corpos? I also find it hilarious when armchair activist types get all mad at gamers when they refuse to buy products from corporations. Yeah, I see. It's like- that's I what see. they're getting mad about. See, and the reason why is that, like, if we think about,
Yeah, that makes let's sense. go ahead and let's do something kind of funny. Biggest games of the year. Metaphor. Wukong. Wukong. Chinese. Chinese dev. China Metaphor. China game. Japanese. Japan game. Japan dev. Final Fantasy VII. Japan. Rebirth. Japan. Japan dev. What about Helldivers? Is Helldivers from Japan too? Stellar Blade. That's Japan. Korean. Japanese or Chinese? Korean? Oh, yeah. I'm Okay, starting fair to enough. see a pattern. Oh, yeah. Power World. Japan dev. Think Japanese? Ah. Elden Ring. Japanese? Japan dev. Okay. Dragon's Dogma 2. Dragon's dev. Dog Shit 2? Japan. Okay. Yakuza. Ooh, Yakuza like a dragon. Concord. American dev. Concord. America. Okay. This is America. Monster Let's Hunter. go. Japan. Japan. Ooh. Helldivers 2. Fair. Helldivers, I think American. American or European. Finnish? Finnish? Where were they Okay. from again? I don't remember. Poland? Sweden? Swedish? European dev. European? Euro dev. Okay, there we go. I was right. I think that's fair. Yeah, Sweden. Okay. Space Marine 2. Fair. Space Marine, Where was Saber Russian? Interactive? I think they're American, right? Oh, they're Russian. Russian. Oh. How was I right? Oh. I just saw that, and then I saw the cult, and then I assumed, okay, that's from Russia. You know? Did we make any good Like, I games just this year? stereotyped the fuck out of it. I apologize for that, but still, I got it right. Did we make a good game this year? No, not us. No, I'm saying, like, did we make a single good game? Saber is in Florida. They just have a Russian studio. Okay. All right, Florida. Fair enough. Maybe Saber's American. Okay, why are people saying Russian? Okay. U.S. dev. Okay, we've got one. We're saved. Everything's fine. But let's look at this. Western game dev has a huge problem. Massive, tremendous problem. Like they're mad that gamers are actually better activists than they are. At the time of writing, 403 titles in the document are recommended, 323 are informational, and a staggering 824, it's staggering, 824 games are rated. Ooh, can I see that list though? I want to see that list. What's that list is called? The Woke Content Detector. Wait, there is a name for that. I want to look Not up that list recommended, and then see with what some games are hugely in there. successful titles in there. There were corners I of think the Asmodee internet that were himself up in is gonna arms pull because that a off. transgender character in Serona Ryan was included in Hogwarts Legacy when it released in February 2023. Once again, Yeah, because there's a lot of people. So this is what these people don't understand. So when he's saying there are corners of the internet, do you want to know what corners of the internet are? They're called corners of the globe. So you have an international platform where people from all across the world, across multiple cultures, religions, races, and also nationalities, are discussing topics. And in some of those corners, being transgender is against the law, or it's not viewed in a positive light. Yeah, So, I big think India is surprise- kind of one of them. Like, if you are in the transgender, you are fucked beyond belief. Some people on the internet don't agree with things. Absolutely. Indian people do not like that. Like, we don't even know what that is. Like, we don't have any meaning for woke, like, at all. Like, we have movies about them, yes. But it's very popular, yes. But it is not a socially acceptable thing you can do here at all. Does that mean it's bad? Yeah, I'm not sure. You know? that are literally against the law in their country. I just literally don't know. Like, Indian people have their own culture. Like, you can't just shoehorn in that into us. Like, are we trying to make you freaking worship an elephant? Are we doing that? So you should stay on your lane, pretty much.
I'm sick of these people going and acting like this is some kind of a problem here when Mhm. we're talking about this is a global internet. This is a global platform. Absolutely. Of course you're going to have people People with the different cultures, different languages, different thoughts, different feelings are showing up in that open platform. Of that course. disagree. Yeah, meanwhile, in the secret HQ of modern evidence, yes, the internet's worldwide. Exactly. Mhm. It's because we have a toxic positivity game community? Well, I don't know. I think that is true as well. Toxic positivity in gaming is actually true. Like that's because that's the problem with the Western culture. Like they just go in certain extremes. Like they just go full nuclear, or they just go full war. There is no middle ground at all. That's the problem. They don't have a mutual understanding, or they don't compromise. They just go full giga nuclear every time. Hogwarts Legacy wasn't a great game. It wasn't woke. It had one trans character into the game. Yeah. I don't think it was woke either. I'm just telling you, like, it's Like I have never even seen her. shouldn't be a surprise that there are people In out there that are not Hogwarts. fans of transgenders because the internet is worldwide and Mhm. people on the internet come from cultures and from nationalities where it is literally illegal to be transgender. I think that's not the main issue. Like that's not even a problem. Like it's a video game, even though it's against their laws. Maybe they won't let you sell the game in their country. That is a possibility. But the underlying factor is you are writing those characters. Like people don't hate something because it's just against their what do you call it feelings or anything like that. People hate something, like people don't dislike something because it's bad. You know, like there are so many people that just have. Well, people are not just bots. They just don't get insta aggroed as soon as they see the word war. Like there are some people like that, but not all of them are. The majority are just they have open mind, especially when they are playing video games. They just want a good product. That's the end of the story. Like you can have a good woke character that's black, transgender, gay, and then a freaking lesbian as well. It's no problem at all. Like that's not even an issue. You're just writing a bad story. You know, get good. Pretty I feel like much. this is such a cold take. Like yeah, I kind of disagree with that. People do have open minds on that. And this is a terrible example. Like, I can't believe this guy's actually Yeah. writing this. Does he actually think this, or is he trying to like rewrite history here? Because Like if you written trash in a good likable character, people would just have her in a pedestal. You know, like there are so many other characters that are female, and then there are like they. That's the problem. They just don't have a good character. You know, as an inspiration. if I recall, It's as simple as that. We have a Superman for America, right? Superman is a very inspirational character, right? We have Batman, we have freaking Wonder Woman. Wonder Woman is an indication for a woman, right? Write a good character like that. You know? it was the boycott Hogwarts Legacy people that were all upset with Serona Ryan. They were saying the name Serona was transphobic because Like, make a character that's unique. You can't just pull Spider-Man and then give him tits. That's not gonna work. You can't just pull Superman and give him tits and then say it's a Supergirl. Like people won't get what do you call it? Like, attracted towards those kind of stuff. You gotta come up with something unique and from the ground up. You know? like the Sir. If you can't, just make a character. Like in a Fate Stay Zero, I think in Fate, they just completely made what's that king's name? I think King Arthur. They just made King Arthur a girl, and it worked there. What's the reason? Because they read a good character. That's the reason. They completely made King Arthur a girl. Straight up. Historically, that's not even true. But people love Saber. It's just you were just bad at doing it. That's as simple as that. You know? They were like, of course Hogwarts Legacy's trans character would be named Serona Ryan. And then we got a trap. Like what's his name? Astolfo, I think his name. Like the writer, he was also a likable character. You just suck at getting a good character. That's all.
Like, it has nothing to do with the restrictions or anything. And this is a transphobic dog whistle. Yeah. And it was actually a lot of the pro Hogwarts Legacy people defending that trans I character. absolutely, I will be against someone just immediately get aggro mode as soon as they see like transgender people or something like the gay people or anything. I am completely against that. If you get mad about that, that's it. You have to give them space. Like, you have to respect their feelings and what do you call it? Decisions in their life, so they can respect yours. So that's not the problem. Like, you gotta just have a better thing, better person, like a By character. citing That's this it. Celtic deity, Serona, he then says, Uh-huh. unsurprisingly, Like, our god, here's the funny part. Like our god, like a Hindu god, like Shiva, is a combination of a man and a woman. So we literally worship a person that's technically can be portrayed as a transgender people. Like, I am not sure if I'm right because I'm a Christian, but I don't know much about Hindus' religion that much. But from what I heard, Shiva is a combination of a man and a woman. We literally worship that dude, and he is the god of death. God of death and rebirth. Like, we literally have a god that signifies transgender people. Straight up. Like, it's not even a problem. Like, you just make a shit story. That's it. the proverb, None of these people care about that issue. They're just looking for something to complain about. Yeah. Real woke content detectors curate a list of games, does not recommend Hogwarts Legacy. Let's be honest. So as I mentioned earlier, I do think sometimes the people making those lists, or at least posting, like partaking in the list, are too extreme. This being one of those examples. Proverbial woke lister contains 1800 Scotland, somehow has diverse LGBTQ characters, uses body type instead of biological sex. Yeah, that's not even a problem. Like, who cares? I feel like that's fair. I mean, like, there's no logical reason other than a woke reason to use body type instead of biological sex. Yeah, but it's just a nothing burger though. Like, nobody is gonna even pay attention to it. I just picked the body type here and then moved on in Elden Ring. Like, who even sits there and think about that? All I think about is my character looks like shit. How I make the character pretty? That's what I think when I make a character. You know? Who cares their photos? I can't think of a single logical reason. But I do why that appreciate the options. It gives me more variety to create for creation. Absolutely. would be the case. Does it make any sense? What are you watching? Like I'm Hogwarts Legacy, I already think watching it's a how Western games are kind of dying. cool game. So, it's just my opinion. Moving on. Oh, first, one more thing. I did check the list to be sure he wasn't making this up, and yeah, It's that is true. on there. Yeah, This is sadly he's right. just one example of hundreds and hundreds, with each one having a similar format. None of the recent Call of Duty titles are recommended because of emblems containing pride flags. Forza Horizon 5 isn't either because the pronouns they, them can be chosen, and Bully Scholarship Edition must have caused repulsion among those who made this wretched list. Because players can. Well, yeah, big surprise. Like, a lot of people don't accept that there are more than two genders. Like, this is another component that these people don't seem to understand. Yeah. Is that I would say, Oh, like, he's talking about the people that just straight up doesn't want these kind of stuff. Yeah. Yeah, I think that's also fair. the I mean, you gotta respect their. So how is the game crashing? Because they are using some woke stuff. Do you know what woke stuff is? Like lesbian, gay stuff, and transgender people. Like, they are just including so much of them. So that's why people just don't like them. Like, in general. Are you woke? I mean, I am kind of awake, so I'm talking. I'm not. massive, Other than that, I'm not. overwhelming majority of the world that's on the internet Let's just say I thinks have an there's two open mind. genders. Whether you agree with them or not is irrelevant. Yeah. You have to acknowledge that this is a minority opinion. What are we talking about? What? Why? Well, it's unbelievable. I'm also woke now. 90%, is it? I don't know if it's 90%. I have no idea. Yeah, that's the woke we know. Yes, I am awake. I am woke. You are woke as well. We both have to sleep. It's such a huge amount of people. True. And so, isn't it transphobic? I don't know. Genders and sex are different.
What? How many people do you think give a fuck about that distinction? Really? Like, I mean, really, ask yourself the question, how many people actually give a fuck about it? And I'm not talking about just here in America. I'm talking about across the entire world. That's not going to work. Oh, yeah, it's such a small, minor amount of people. Some people make the poll here. We don't need to make a poll here. What I'm saying is that I find it to be very annoying that people write these articles complaining about how, you know, people on the internet are not inclusive, but we have a global internet. If we had an internet that in some way, only allowed people to post from, like, America, then you probably wouldn't see this stuff be as popular. The reason why this stuff is getting really popular, the guy that made the original DEI detected list is from South America. Oh. Get an achievement for kissing other boys with the lead male character. Video games are for absolutely everyone, and an entitled select few should not hold any influence when it comes to so-called recommending games on if they have content deemed woke. Video games are absolutely for everyone, and the entitled few, an entitled select few should not hold any influence when it comes to so-called recommending games. You can use that same sentence against the woke people, straight up. You can literally use that same word. Why not? Yeah. You don't have to change anything there, and then you can just straight up put the same sentence against the woke people. Ironic? Yeah. It is really ironic, isn't it? Yeah, look at that. Yeah, that's crazy. Wow, that's what they're doing? Yeah, the lack of self-awareness is unbelievable. Do us all a favor, get over it, and just enjoy playing. So yeah, you guys already know my opinion here. I think sometimes the list makes some good points, sometimes they don't, sometimes they're too extreme and sound silly, but I do enjoy how they make Corpos mad. Even if I disagree with some of the things these lists are saying on there, I do find them amusing because of that fact. Let me know what you guys think about all that, and now moving on to the next part of this video. Mike Rose. Jesus, what the hell happened to his keyboard? Look at that. Let me know what you guys think about all that, and now moving on to the next part of this God video. damn. Mike He was Rose. like This three is so keyboards there. fucking silly, man. It's It's so fucking silly that because I here's think really he's what the more problem balanced. is. They want you to not be able to express what your opinion He plays devil's advocate most of the time. He just talks about for both sides. is. They fundamentally want to take away your right to speech, and they want to have your opinion censored, and they want it to be where you are not allowed to have this type of an opinion. That is crazy. Absolutely insane. No, they don't. They just don't like all the hate. So then they don't want you to have your opinion. They say that you're not allowed to have an opinion. You're not allowed to express their opinion because they think that that opinion is hateful. That's exactly what they're saying. He goes, hello, Madam G. Yeah, You it's play- what do literally you that play on simple. stream? I play some variety of games. Mostly I play Souls-like, story games. Sometimes I'm just doing reacting content now. Because I haven't found a good game yet. Once I find a good game, I will just straight up play that Don't be a game for hateful 8 cunt. hours straight. I don't like the idea that because some people have opinions that you consider problematic, that then they shouldn't be having a right to have that opinion. Sometimes Kata, Unless sometimes they're they get openly easy. advocating for True. violence or like threatening violence, then I think I they should play be able to random have an stuff. opinion on whatever they want. That's the way it is. Who decides what hate is? Who decides who watches the watchmen? Who watches the people? Who's the one that's determining what is and isn't okay to say? Well, that Super changes, random doesn't for it? sure. And that's why True, it's a true. problem. You can't let somebody make those decisions. Man, that's deep. It's a pretext. Yeah, it's a pretext for control. Like, I'm sorry, but like, I He's think people breaking have the realized matrix. what the Somebody conclusion stop for him. this is because it's happened so many times. Part of this Later, video, Mike Rose over on his Blue Sky Yeah, account in terms of baldness, made yes. this post on Blue Sky with over 10,000 likes. A lot of people over there love this. I'm going to be surprised. I didn't know Blue Sky had 10K users. Take, it seems. He says,
everyone trying to work out why video games aren't selling anymore. Quote, too many games, prices are too low, marketing is hard, unquote. When What? the answer this time Wait. Why are video games are not selling anymore? Too many games, prices are too. Who the fuck writes something like this? Prices are too low? What? Either this guy doesn't know how to text in English or he has some issues. time around is actually simple. The world got Why the fuck people would pay more for anything? Who would do that? destroyed and no one has any money. People are struggling to pay bills and rent, let alone buy your game. Look, things have definitely been a mess, but when it comes to the gaming industry, largely the games. The funny thing about what he's saying is actually it's been found out that in recessionary and economic bad times, people will end up spending more money on luxury goods in some cases and entertainment goods to distract themselves from their real lives. And that's why you can see a lot of games even this year, like Black Myth. Absolutely, that's actually true. Like they will try to get away from the real life by playing a video game. Absolutely, that's true. That's why most of the good games getting more support. Wukong sold 20 million copies. Mhm. You had other games like Helldivers was so popular. You Yeah. also have what do you call it? Like Dragon's It Dogma 2 is. that was kind of Color is popular. like the Prince of I think Persia, this the is War an entirely Factory, fake or premise. Okay, I'm Visible gonna copy luxuries? that Yeah, and then put exactly. it on my Discord. You can It's just not getting suggest me bought on my are Discord as well if you AAA join slop. that. And that post seems like it's I will trying check to them all. it's trying to make excuses Yeah. for these AAA companies. And when I say AAA companies, I'm also specifically talking about Western AAA. I should have specified that, but I'm clarifying it now. Yeah, Capcom is hiring more people. From Software increased their base salary. This whole idea that video games are in some sort of a depression is not true. Yeah, Video completely games aren't false. in a depression. Western development studios are. Yeah. That's the problem. A lot of gaming companies in Ooh, the Assassin's Creed Shadows is gonna be so good, you know? Asia, for example, have been We got our black token, black samurai. It's gonna work out so well. doing great. Last month, FromSoft even announced that they were increasing the average basic salary example. pay by around Right there. 11.8%. So true. And what's really Absolutely. funny is that the gaming companies over in Asia that are struggling right now Yeah. are often the ones that are adopting Western practices like DEI. For example, as I talked about just yesterday, a recent financial report from Square Enix was so bad that it caused a massive sell-off of their stock and the market Jesus. cap loss of around $350 million. This Jesus. follows their partnership. Farmer Square Enix, Sweet Baby Inc., client Square Enix takes a 350 million hit in value as stock plummets. Ooh. Jesus Cap loss Christ. of around $350 million. This Jesus. follows their partnership with Sweet Baby Inc. and their further involvement with practices as mentioned like DEI, which you can see them pushing all I don't think that's the reason, by the way. I like that's like maybe like a small percentage. It's probably a single-digit percentage of the reason why. over their website. In my coverage, to be fair, I did also mention other issues It's not one related reason. to that. Sure. For example, the price of their games and how many people find them to be too costly, among other things. Yeah, exactly. But the fact still stands that the Western policies they've been adopting certainly don't seem to be helping when other major gaming companies in Asia are not adopting those policies and are seeing extreme success. On top I of think people want to use video games as a form of escapism. And anytime that It's just that it's this. He just saying it as a form of escapism. Oh my god, I can't even speak. Escapism is nothing new. It's always has been like that. People just want to play a video game to get away from real life. Duh. You know? No people shit. feel like the video game that they're playing is Why do you think the Ready Player One movie was that popular? What do you think the reason for? like Yeah. involving itself with something that removes Not a that problem, escapism. but, It's going to lower their interest in the game for that reason. True. And because like fundamentally they can't escape out of the game now or escape out of their real life now because they feel like their real life has been put into the game. that, we can see more It's pretty evidence simple. of these policies hurting Western companies when you take a look at games like SSK. The It's not in the sense it's just a world problem. It's a problem to the point that most of the gaming industry from Western is kind of dying. You know, people getting fired. What do you call it? They're losing jobs. The console, the Xbox is dead. Like it was gotten bad to the point Xbox as a console is dead now.
sale, and now that apparently Yeah, cost Warner let Brothers that around sink in. $200 million. Jesus. Of course, also Concord and the massive loss. Oh, Suicide Squad killed the Justice League. He probably didn't want to say the words to not get demonetized. I understand. Yeah, that's what he's talking about. That was, and recently Dragon Age the Veilguard, which, while isn't as disastrous as Concord, seems like they're struggling to even hit break-even point based off all the current metrics. And when I say they... I think that, I mean, Dragon Age, it's not a terrible game. It's just not a very good game either. It's like just it's fantasy Starfield. Like, honestly, I'd say probably maybe Starfield might have been a little bit better. Yeah, it's just it's a mid game, right? And also, like, here's another problem with Dragon Age. Is it like, how many of you guys actually played Dragon Age? Like, actually played the game? Okay, nobody's played the game. For those of you that have played the game, have you run into the same problem where, like, after you get past, like, level 20 or, like, 25 or so, you feel like you're just spamming the same few abilities with, like, you know, hitting bosses or mobs that have, like, just a ridiculous amount of health? Like, the gameplay doesn't really feel dynamic or anything? It's very repetitive. It doesn't change anywhere. Yeah, same blight, same objectives, exactly. And so, like, even if you drill down into the gameplay itself, it really isn't very good. I'm referring to EA and BioWare, of course. So yeah, returning to that post from this Mike dude, I've seen a lot of people, often corpos, making similar takes to that, where they ignore the real policy issues going on at Western AAA companies, and instead they seem to try and deflect and cover for them. And keep in mind, another big component for why a lot of people are losing interest in a lot of Western games is because Western games are turning into the same game. It's like basically every single game is the same, where and it's kind of like how. Do you like Gondola? Nope. Not even close. That movie was bad. You know how movies have Did you like turned Gondola? into like kind of a Marvelization of movies? I mean, if you like it, I would understand. It's like a Fortniteization. Not like you were where, like, after Fortnite's success, I feel like so many other games have tried to emulate that style in multiple ways, and that's caused them to have like a sameness to them. Yeah, the Ubisoft formula, exactly. Yeah. Yeah, most of the games who plays like Ubisoft are freaking Rise of the Tomb Raider. You remember that? Are other issues going on at these Why? corporations? You're gonna For say example, their under 5,000 inflated dollars? expenses. I However, made a Mike is review. specifically talking about You why can just people check it aren't out on buying my their YouTube. games, which is why I focused on discussing that And then I specific talked point. about this And in it's the really weird front how of the often certain VOD. types of people try to ignore About that how movie. delving into DEI has verifiably caused a negative impact on many game sales. But moving on. I do think that's a huge problem, is that a lot of developers and journalists try to ignore the problem and hope that it goes away. And, like, you know, here's what's going to happen. You're going to ignore the problem and it is going to go away. The people are going to leave. That's what's going to happen. And I see this all the time where they're like running defense for it and like trying to pretend like, oh yeah, there aren't a lot of people that think this. Well, if you go Like at the end of the day, you were just making a product and then the people that just don't like the product, you have to cater towards the audience too. Like if you can't just open a meat shop and then sell freaking vegetarian stuff. Like that's never gonna work. People are there for meat. You gotta give them meat. the YouTube channel and you look I'm at gonna do a review on the the amount of Autoverse. people that are Yeah. responding to this, I do actually think that like an official. I think the story is bad. The characters are not likable, and the music sucks. And then they just yell a lot. official trailer getting a really bad reception on YouTube does absolutely play into people's opinions. And that movie like, shouldn't maybe be not two the movies. super normies, but there probably aren't that many super normies. Like there's a lot of people that play video games and like playing video games, and they look at YouTube. Like a lot of people use YouTube. Yeah. And guess what? They're going to see that and they're going to scroll down to the comments and they're going to be like, wow, a lot of people really think this game sucks. I don't want to play it. Yep. That's the real reason. I use the show dislike button. If I see 90% dislike ratio, I'm staying away. Yeah. And I think that's a lot of people. So this whole, like, basically, I think that there's a lot of like game studios that are banking on basically low information gamers instead of low information voters buying their games, even though their games have bad reputations inside of more invested communities.
And I think that's what companies like Ubisoft they're trying to bank on. Hmm. I want to talk about the Game Awards. Look at this. Through Says, access journalism. That's why every time you just search for a wiki, what do you call it? Dragon Age Mailguard review, you show IGN shows up first and say the game is 9 out of 10. According Pretty to the much. official website of the Game Awards, the opinion of the fans counts in the selection of the winners, but the value of the fan vote is much smaller than that of the jury vote. Thus, the jury's decision counts for 90% compared to 10% for the popular vote, aka the fan vote. Yeah, I talked about this earlier. The jury vote is right here. The jury includes IGN, Inverse, Jeff Gerstmann Show, Kinda Funny, LA Times, MinMax, PC Gamer, Polygon, VentureBeat, The Verge, Tough Arcade, What's Good Games, Game Rant, All of them known for their dishonesty with their game reviews. God NPR, damn. Pride.com, and Variety. That is So fictional as you life. can see, most of this list by Totally represents me as a gamer. Oh, yeah. Oh, these are the people that are really going to be able to tell me what the best games are. Yeah, For real sure. gamers right there. bar has like nothing to do with gaming, but here you go. This is the jury for the Game Awards. I also know that most NPR. gamers, like, we don't care about this stuff at all. We don't care about the Game Awards. This is just some corpo nonsense, but it's another example of how lame I this think people care about it. It's not a big deal. Like, I mean, who gives a shit at the end of the day? But it does matter. Sure, it matters. stuff is, and I thought it would be pretty funny to take a look at. Also hilarious how Kinda Funny is on this list, when just the other day we were talking about Andy Cortez from Kinda Funny, and how he went on this giant rant about gamers. He was like so mad that It was like a minute rant, but like, you know. Gamers dare criticize Yeah. DEI. Anyways, that's it for this video. Let me know what you think about these topics in the comments, and if you missed the earlier video about 2B and Ubisoft and all that, consider checking it out. When I saw this, I thought it was Leon cosplaying as 2B. Oh my, it looks This is so Leon. fucking bad. That's Leon. Oh my Come on. god, how does it look that bad? Out too. That's Hope you straight enjoyed up today's Leon segments. right there. Consider liking and or subscribing if you did, and I'll see you in the next one. I just don't know Goddamn. what to say. Just literal trash. What do you think about game devs? This That is a doesn't real look like tweet from Leon at Xbox. all. I'm saying it. What do you think if the Hey, panel was that game girl devs is looking instead bad, that aren't manly. being represented? I think that they should make it like, I think it should be a panel vote, but I think that it should be 80-20 with like fans being 80% and the panel being like 20%, somewhere around there. So I do think that there should be like some degree of editorial control that's exercised, but it shouldn't be like a 90-10 against fan voting, right? Yeah, fill up the panel with haters. Yeah, fan-based 100%. I think that's fine, but I feel like fan-based 100%, like you can do that already. You just look at Steam charts, and the game that has the most people playing it on Steam charts, that's the one that wins, right? It's pretty simple. Let's go and like Cotton Tomatoes. Well, I don't know about cotton tomato. The fuck is a cotton tomato? I'll link you guys the video. I feel like what's happened is that I can't believe they would tweet this out. You're living in one of the greatest ages right now. And here's the thing. It's really funny because actually I agree with them, but not because of Dragon Age. I feel like because there's of so all many of really them good touched games there. that are coming out all the time now. All the time there's great games that are getting released. And now, like, I feel like it's just, there's so much focus put on the bad games that we never think about the good games.
That's the wordplay I'm talking about. Why they are yapping so much? Wordplay I'm yapping why? Well, you gotta see their video to figure out why they are doing that. Check out my review and then check out their review and then you can figure out why they are talking about it that much. Which is completely cooked. DA slap. Hmm. I'm just chilling out, looking at some stuff.
What to do? What to do? What do we do? What do we do? What do we do? We're gonna watch another video. Maybe. We'll see. I think I can watch that. Thank you for trying, Intel. Oof. Console war coming to end Tamil. Thing. I think PlayStation 1. Welcome. And I am under the water. Hope you are doing good. Get better soon. Tanir Gadil. You're gonna stay the princess. Damn. That's unfortunate. A prestige. You continue to fall. Is there? I think I'll probably play this. This looks like a chill game. Okay, we got a new game that I'm gonna play on my list. You just sit there and then make you the game autoplay and then it will just play itself. And this looks like a complete potato. Damn. Factorio, I think I heard about Factorio, not really interested. What about Infliction? Oh. Situation like this, please contact our anonymous helpline. That's a horror. Interesting. Okay, we got Infliction.
What about Stellaris? What is this? Hey, we got 2 games. Gives you a big brain. Why is there still the Darth Vader there? Uh-huh. Oh, what? And I tell him, Sora system, these three of them Oh, this is like EVE Online, I we are assume. going to Oof. let us. We can't. Okay, I got 2 games out of your recommendations I will play on my stream. Play the Princess and probably Infliction. That's actually a W. Macario. What is even happening? What is the goal on this game? The factory simulator. What is your goal? To pollute the earth? By the looks of it. I like the bugs, they are well animated. Their bugs will get up with a pollution on you training. God damn! Oh, you can just run over them? Okay, shit. I think this would be a fun phone game. Damn, that's actually pretty neat. Not any the fact that I didn't say goodbye very yesterday, you will be a best friend. I am not sure about that game. Is that legit? Hawk to spit on that thing. What is the He's thumbnail? trying to get in my ass. Wow. Barbecue sauce. Can you do this? Oh my god. Yeah, I bet you can't. I fucking This love is just an eating trees. AI. Oh my god, the AI disaster. Behold my true power. Look at this neat little trick. Let me use my magic here to show off my fresh kicks. I couldn't afford the other high heel. Oh my fucking god, he's back. My name Frank. Get the fuck out. My chair just jumped me. Holy shit. Go, go, go. Where the fuck are we? I've recently gained an interest in beekeeping. I think it's a very calming hobby. What the fuck? Yo, what's up, Charlie? We heard you talking smack. Yeah. Let me just Oh, put on God. these monkey summoning glasses. Yeah. Oh my god, this AI is horrifying, dude. Jesus Christ. God. It's just a random video I just got recommended, and then it was that.
Originally, I was saying, goddamn, yeah. I can just link you the channel. Give me a second. You can just sub to it. It's a really good, interesting video. Free as hell, though. Successfully attacks first online hypersonic missile. Okay. Remastering Skyrim gameplay. The gameplay of that. That's what it is. I played Dragon Age Origins after Veilguard. Probably you played a better game. Secret level official trial prime. What is this? But that person who did those things, Okay. Nice animation. that's still me. Now that's who I fight. Prime Video. Is it a Every game or is it just a TV show? Every day. I don't always win. From Visionaries Behind Death How Row. much would you Oh. risk? How hard would you fight? Those are Warhammer people. How many lives would you give? Just to discover That what is you're a game capable trailer. of. I mean, it is animated, so but I'm not sure. Inspired by your favorite video. Every moment leads to the next. Every cause and every What effect. game is that? I know this is Warhammer. Background. Contour, Seafood. That's impossible. Doesn't Is that matter Keanu? what I made you for. This is what you are meant for. Conquest awaits. Arnold Schwarzenegger? What? I can hold it back on my own. But you're not on your own. Yo, thank you for the follow. I did. All that danger. All those moments. Beauty. I don't even know. That's it. And even That all looks the- like a freaking what's it that the game's called? Armored Core. Depths. It's a Is it? new I think it's a Game Pass. Or Amazon Game Pass or something. For you. Secret level. Freaking give me another serious. I have no fucking clue what this is. Secret level is new animation, the original stories. Oh, it's like an animation show. Each episode is a celebration of games and gamers. I see, I see. Give it a 0 out of 10. Rip. Do you know Tamil? Or what language do you know? It's just so heavy. That's how we sound, unfortunately. Thanks for asking. Sounds like, yeah, that's how it sounds. Oh, that's my fan. Yeah, I have a fan next to me. And I have no intention of turning that off. Ooh. Silk song. From Tom Fair. It's actually Bajaj. Easy, boring, and balanced. Games Box.
Yes, Ubisoft made this game. Let's see it. That wind will raise the sands. What is going on? Is that a bug rain? Rain of bugs? I'm Bengali, by the way. Oh, okay, okay. Tamil, oh, you know that many languages? Nice. I'm Bengali, by the way. I see. Okay, okay. I think it's better for me to speak in English then, so most people can understand what I am saying. Okay. Your age, by the way? I don't know why you guys asked for my age, but it's 26. Yeah, 26. I think. Sangua promotional speak pro. Ubisoft that is fine. I could. I think I recently wanted to watch. Let me see. I think he played a new game. Or something about his video I want to watch. Also, Dragon Age Veilguard. I want to see that. Did I see that? I think yes. Hmm. $40 DLC, by the way. Let's see it. Foot of the Jagged Peak. Okay. Is it good or is it bad? Man. I'm just gonna stand there for a moment. Oh, I think it's good. That looks so cool. Okay. This is what I imagine like a third-person RPG version of like Diablo looking like. You're just walking up to this, and there's like a red portal in the middle. Uh-huh. This is so cool. Okay.
நயன்தாரா திருமணம் வியாபாரமா அது திருமணமா அது ஒரு விவாதம். விவாதங்கள் தொலைக்காட்சி விவாதங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? விவாதங்கள் I'm not afraid anymore. Do you hear me? I'm not afraid anymore. What the hell is that? Antarctica, I think? Okay. ஐயோ Mine is season 9. Why there is Shiva there? That's Shiva. What the hell? Our journey has been arduous. Tiamat's reign has divided us, but no longer. But Lady Bellona, have some faith, Merlin. They're gods. What if That's we're Ganesha. not ready? Then we'll fall united. My liege, be on your guard. No freaking idea who they are. The child and the daggers are no match for our gods. Here it is. Man, I wish the game looks like that. Bellona! This is not the end. For there is Did he summon Shiva? death, life, There we go. destruction, creation, threads of the same fabric. No matter who you worship, where you call home, we are all connected in this life. And in That's the actually face pretty of badass. destruction, you can despair alone or persevere Yo, take it together. easy, yaar. You watch it with water or something. This is not a world built in your image. No. It is a better one. Wait, he is actually a playable character in the Smite? Dharmikia era. Yeah, they actually did a really good job of recreating Shiva there. He looks very majestic. God, no? What about his gameplay? A cause. Each state provides. Shiva's passive is Samsara. Shiva cycles between the states of bliss and destruction by dealing damage to enemy gods with attacks and abilities. Each state provides benefits to himself and allies, or hindrances to enemies. Shiva's first ability is Emblazoned Sweep.
Shiva's trident is emblazoned with the fire of Agni as he spins it around, dealing damage, pulling in enemies, and leaving behind a firewall. If in the Bliss state, allies gain movement speed for passing through the firewall. In Destruction, enemies suffer a protection reduction debuff instead. Shiva's second ability is Damaru's Tempo. Shiva slams his trident, shaking the Damaru drum and causing energy to dissipate and damage enemies. Depending on the selection, enemies in the chosen segment are knocked up as well. That looks a little If bit in the Bliss complicated. state, allies gain an attack speed buff if the energy passes through them. In Destruction, enemies suffer an attack speed debuff instead. Shiva's third ability is Pillar of What about Dawn. doing this? Shiva Why? dashes into They actually did a a good pillar job of of fire doing where that. he meditates for a short duration, taking reduced damage before being able to Like, dash the out trailer again. was very As he respectable. meditates, the pillar emits an aura. If in the Bliss state, allies in the aura gain a block stack while Shiva gains up to 3 after leaving. In Destruction, enemies in the aura suffer constant damage instead. Shiva's ultimate ability is Shiva Tandava. Shiva performs his Tandava, becoming crowd control immune while he channels his dance for the next 6 seconds. Every 1.5 seconds, he performs a dance step that can also be pre-selected. The first step provides allies healing and mana restore. The second step provides light healing and damage, but also an amplification on the next step's radius and effects. The third step deals damage and shield reduction to enemies. Interesting. Shiva is a warrior that excels at managing the flow of combat and keeping enemies nearby. In this fight, Shiva dashes into What the is fight that? Is with that a Pillar of sub? Dawn, waiting briefly Thank you while for the the aura sub pulsates for before the YouTube. re-emerging. Hitting as Let's many go. enemies as possible with Damaru's Tempo and Emblazoned Sweep, Shiva Like, keeps just his for the Hindu gods, I think I will probably play foes this. controlled before beginning his world-ending dance. Can you play Shiva as Jesus Tandava in keeps this his one? allies sustained while finishing off the remaining enemies at the same I think I time. should just bring Jesus into this game. Thanks for watching the Smite God reveal for Shiva, the Destroyer. What is the latest thing you did? This is interesting. I played Smite a long time ago. It seems like they're still putting some effort into the game. That's actually really good. They bring Jesus like you get to oblivion? True. Probably. Let me see how much people that play the game. I see one of my VTuber friends playing that game a lot. Might screenshot. We got peak at 6,000. Okay. Might do. What about Smite 2? Smite 2 is dead. Okay. Seems like people like to play the first Smite, not the second one. Red Bozo. Things a sneak peek. Hold down. That. Attempt to we get it right. Why among the street? Like a 3D puzzle game. I don't think that's my cup of tea. Countries as warriors. The hell is that?
What is that? Is that a dolphin? That's America, that's for sure, because it just has the eagle. This is a shark. Lion? Wait, what country is that? That looks pretty cool. I want to play as this, like in these characters in the game. This looks pretty cool. Please don't show me this. Game Lost of Fear made by no idea. This is the first time I ever heard about it. Wow, what's happening with this guy? This baby hippo fights against the zookeeper when she's taken for a bath and bites the zookeeper's knee. Mudung is a playful little hippo who loves to jump around. She enjoys watching her mom eat while acting cute. Every day, she needs to have a lot of fun before going to bed, and even when she's asleep, she still twitches her limbs. She often plays with water, and every time she finishes bathing, her slippery body makes her prone to sliding. For her safety, the zookeeper sometimes restricts her movements, which makes Mudung very frustrated, and she turns her back on the keeper. As he gives her a gentle pat, she immediately gets annoyed at being disturbed and bites his knee in anger. Mudung's cuteness and liveliness have earned her a large following, and this Everybody's not even seeing the hippo, they're just seeing through it. and bites his knee in anger. Mudung's cuteness Look and at that. liveliness. Look at these people. Jesus Christ. Playing with the time 3 years ago. Worst guitar solo ever. Legacy of Rajendra Chola. Do you want to see his history video? That's like 40 days ago. Can I watch that? Let's see a history video. Why not? Rajendra Chola. Tanjavur. Okay. Following game benefits the historical game. What game? Wait, what? Early work in progress, native 4K gameplay captured without any explaining. All content. Wait, what? All content, visuals, and mechanics are subject to change. Okay. நான் நிக்க மாட்டேன் நான் என்ன நீ Oh, thank you for the follow, Nimol. உனக்கு எதுக்கு பொம்மை பெரியவங்க விளையாடுறதுக்கு மூச்சு வாங்குது ஓடாதே. Hey, is that Tamil? இடம் கொடுத்து விடு. நான் நிக்க மாட்டேன் நான் நிக்க மாட்டேனே முடிஞ்சா என்னை Yeah, there's so many poppins. அது என் பொம்மை. ஓடாதே. நில் நீலா நில். வா பாப்போம் முடிஞ்சா பிடி பாப்போம் நில்லனா நில். நீலா நில்லுடா நில். அப்பாவிடம் அப்படி வந்தா பார். பிடிச்சிருவியா இங்க வா பிடி பாப்போம் நீ வர ஓடுகிறாய். வா பாப்போம் துரத்தி பிடி பொம்மையை கொடுத்து விடு அண்ணா. அது எனக்கு பிடித்தமான பொம்மை. கொடுத்து விடு. எட்டி பிடி I will come when you see what I'm messaging to you. Okay, okay. See you in a bit. Thank you for dropping by. விடு என் பொம்மையை விடு விடுன்ற ஐயோ பாவம் என்னோடு சண்டையிட்டு வென்று விடலாம் என்று நினைத்தாயோ உன்னை எப்படி வீழ்த்தினேன் பார் மூடனே நன்றாக பார். உன் கண்களுக்கு தெரிவது மான்தானா? அந்த மானை வைத்து ஓநாய்களை வேட்டையாட பதுங்கியிருக்கும் புலி தெரியவில்லையோ? அதுவும் சோழ தேசத்தை சேர்ந்த ராஜேந்திரன் என்னும் புலி என்பதை அறிய மறந்தாயோ? அடடா அருமை குயில் நீ மிகவும் அழகாக அச்சு அசலாக நம் சோழ சக்கரவர்த்திகளைப் போல பேசுகிறாயே மன்னரே நீங்கள் தான் கடல் கடந்து கடாரம் வரை சென்று போர் புரிந்து வென்றீரே உங்களுக்கு எதுக்கு பொம்மை என் பொம்மை குடு
I like the music. But they gotta work on the 3D models though. Like the 3D models just need a little bit polishing, and then they should work on the pop-ins. Yeah, we got, here's the interesting part. Our Tamil culture, like in India, the King's culture, has really good freaking stories. You can have a badass fantasy game out of that. You know? Like almost all of the freaking kings we have are warriors, you know? Like it would be badass. Let's see, somebody's out. Ah, okay, okay. This is a random video I just found and it looks like very good. I love the song. Like it just gives you the vibe. Wait, you play as the king? Let's freaking go. And then they recreated the dances too. Oh my god, I'm getting excited about this game. They should come up with this. Please make it real. Holy shit, if this game has a budget for like Wukong, my god, you can just freaking make Tamil reach end of the world, dude. And like every corner of the world the Tamil can reach. And I want to, like I think eventually in future, I want to see it. Like the culture of Tamils are insanely good. Like we have like culture that dates back to 4,000 years back. Who has a history that's that long, you know? It's just we don't have a bigger market for computer games like this, you know? Unfortunately. That's actually a good recreation. If I just go like 10 kilometers out of my city, I can literally go past like this, a field like this. It's actually real. Yeah, just a full rice field, and then there is just a mud road in between, and then a bunch of coconut trees. Hell yeah! That's just banana trees. Cherry trees, I think. எம் மக்களை காக்க நான் அவர்களில் ஒருவனாக மாற வேண்டும். வணக்கங்க ஐயா. என் பேரு I like the voice acting too. உங்க ஊரு தாங்க. காவலன் வழிவிட மறுக்கிறான். எப்படியும் உள்ளே நுழைந்தாக வேண்டும். I love the voice acting. Like they speak Tamil way fucking it. Like it. Original Tamil was. It's just original Tamil language sounds amazing. You know, it sounds really cool. Ooh.
ஐயா, இது என்னுடைய சொந்த தோப்பில் கிடைத்த புதிய தேங்காய்கள். தினமும் மதியானம் இங்கு விற்கிறேன். என்ன துணிச்சலடா உனக்கு? நம் நாட்டு படைவீரன் அந்த அப்பாவி வியாபாரியை ஏன் மிரட்டுகிறான்? Beat the crap out of that guy. Seems like the combat is way better than Dragon Age. அடே, யாரோடா நீங்கள்? சோழ வீரரைப் போல வேடமிட துணிந்து விட்டீர்களா? என் ஒருவனை கொல்வதால் பயனில்லை. புற்றீசல் போல் தஞ்சையை அடுத்துள்ள காட்டில் விரவி விட்டோம். Shadowcraft, warfare, valor. What? Is this gonna be real? Like, if it is real, I'm gonna play this on my stream. This lives on PS5? What? This is real? Let me Steam check this. I just wanted to see a history video about our Tamil kings, but damn, they're actually making a game. To be announced. I will definitely play this. Just from the story and the voice setting, it really looks good. I don't know when it's gonna come out, but still. அடுத்த கட்ட திட்டத்தை பற்றி ஆலோசிப்போம். அதுவரை எந்த விவசாயியும் இந்த அருகில் வா. ஒரு முக்கிய தகவல் பற்றி ஆலோசிக்க வேண்டும். இதோ வருகிறேன் ஐயா. Like the voice setting just is stopped here. Like I don't know. They just nailed the voice acting. Like the voice acting and the music this game has is really good. If they just polish the gameplay, this would probably be a success. I don't know how much money they got. அபாயச்சங்கை ஊதுங்கள், யாரோ ஊடுருவி விட்டார்கள். ராஜேந்திர சோழன், சோழ பேரரசின் பாதுகாவலன். That's actually pretty cool. I am impressed. Rajendra Chola. Is that a Tamil game? Let me see. Is that a Tamil game? It's a really good, what do you call it? Trailer for a game. I'm gonna link the video and then I will probably pay attention to this game. Might try this out when it comes out. I hope it comes out.
பலத்தால் ஆக்கிரமித்து தன் மறுபடியும் பண்ணிக்கலாம். வேணும்னா ஹெல்த் வேணும்னா அடி வாங்கி பண்ணிக்கலாம். ஆமா சரி நான் முன்ன No longer available? Why? Whatever. Powerful combat clunky. Terrible subtitles so far. Tamil language is one of the best games. Product received was free. Really get out of glitch. Yeah, I think the game does lack polish. That's the problem. Yeah, the comments are just talking about it. நம்ம வழி தெரியாது நம்ம போறப்ப மேல பாருங்க ஏதோ இது இந்த Or still the big player of all time.
Yeah, I kind of want to finish this game. I don't know if I can finish this game this decade. It's taking me forever. Alright, let's launch the game. Hello, testing.
குதிரை வண்டி ஓட்டம் அக்கறை. There's no sign of them. Move on. I'm glad to see Istvan kept his word, sir. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too, and now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, Your Grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! You all right, Father? I am. They treated me quite decently. Although they did steal my horse, so I'll have to go back on foot. It looks like it's all over. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. And catch that bastard. How could we let him go? Would you rather we killed him? Even if it meant Lady Stephanie and I died too? No, of course not. But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. And where's the honor in abandoning your son? You know how it is. We were young. It happened. And I couldn't marry a commoner. Then your father, Martin, came along and took care of both of you. Well, he knew it. What? That I was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. And always kept an eye on you. Of that you can be sure. I know so little about his past. Did he bang his wife or not? That's my question. Oddly enough, even though you don't have his blood, you're very like him. When he was around your age, he became bored of his trade and set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Yes, in Poland, I believe. And I don't think he cared much for it. That's why he wanted me to stay at home. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg. But it seems he quarreled with someone there and finally ended up here. You know the rest. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. It was in your blood, I suppose. I lost the one thing I had left from him. Your sword. Ah, the sword. It's not my sword. It's yours. For a moment there, it was so near, yet so far. Oh, well, it can't be helped. It was almost within my grasp, but just then I had something else on my mind. Well, I think we may yet have a chance to get it back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. That's a chance I'd welcome. Oh my god, when the fuck this game Not is just to going get to the end? sword, but that bastard Istvan too. And then I'll find that German whoreson who torched Skalitz, and I'll slay him with it. I'll never forget his face. Or his name. Mark Vart von I've been Arlis. playing this game for weeks now. Those are noble intentions. I want out! But Let me don't out! forget there are other things in this world that are worth living for. Like what? Look around you. Blue skies overhead, green grass underfoot, beautiful girls. Good wine, a few good friends, and a fine steed under your backside. Those are things worth living for. Though I can't deny that swine who killed your mother must pay for what he did.
but it's better not to dwell too much on that at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? 2 up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. It's like I always imagined it would be, teaching my boy to ride. Although it would be better if you were a little smaller. My word, it's all go today, isn't it? I wonder who this is. I think I know. It's Margrave Jobst. The king's cousin? I wonder what he wants. I guess we'll find out soon enough. Oh, the game ended? Thank you. Oh god. I think the amazing story, shittier combat, shittier mechanics. You're doing well, son. Father. Come now. You know who sired you. That doesn't matter now. I miss you, Amat. I miss you very much. You'll be fine. We're proud of you. For what? I let you down. I lost the sword. I let that bastard get away. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could have done to save us. And someone has to live and carry the torch. As for the sword, it's just a thing. You didn't want me fighting. Now look at me. Standing up to evil isn't the same as sowing its seeds. You did what was right. I have to leave you now. Oh, please. You know I can't stay. Will I ever see you again? God knows. Make her proud. That's a really good ending. Go. No. What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you, and it's well past dawn. Sir Radzig wants you at the upper castle. The lords are in council with Jobst. Right. I'll go straight away. What is it? It's just... I don't know how to address you anymore. All of a sudden you're Sir Radzig's son, hobnobbing with lords and ladies. And here's me, as common as muck. Oh, give over, you idiot. Do I look like a lord to you? Not really. You're as much a lord as I am a nun. And I've never looked good in a habit. Get out of here! Or I'll have you trapped in the stocks.
kind of private area? Isn't that my private area? The fuck? God save you, Henry. God be with you, Henry. Ah, Hal. Are you going to the meeting with Margrave Jobst as well? I am. What about Istvan? I assume... That we didn't catch him? No. Because if we had, you'd be the first one to know. Have no fear. We'll get him eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us. My lords, Christ's blessings on you all. And on you, Lord Capon. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Radzig. It came as a bit of a surprise to young Henry, too. This gentleman here is John II of Liechtenstein, a member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. Question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. How have they changed, Your Grace? Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur. That King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort. How did the king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. A king, in fact, who never wanted to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed, but to surrender it means giving up great privileges too. But he did surrender power to his brother. When things started getting out of hand,
Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order. What, you're saying Wenceslas invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, it makes sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslas win the imperial crown, in return his brother would help him become the king of the Romans, and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. Sigismund would govern, while Wenceslas could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected king of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Who knows? Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope. Well, so would I must admit. Sigismund's plan seemed sound enough, but it didn't quite work out, did it? It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown. I must say, Margrave Jobst, Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears. Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to. Just like a naughty child, as you say. So he abducted him and your brother Prokop too, if I heard correctly. Correct. And you helped him do it, if I heard correctly. Yes, your graces, it's true. I was there when Sigismund abducted Prokop. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for all, whatever the cost. There was nothing I could do to stop him. And that's one of the reasons why I'm here. The worst of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir. But I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness. People like him, though. But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Bergholf, Heinrich von Rosenberg. The situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Berghof is on your side. Are we to assemble an army together with him and face Sigismund on the field of battle? We're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops, the Polish, and of course the Czech nobility, against Sigismund. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Berghof, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I mean at all. There's been a revolt against Sigismund in Hungary, partly due to my efforts, and now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And there's a tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll win, and Rosenberg and Berghof know it too. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. We are men of little consequence, Margrave. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas. Sir Divish came within a hair of the same fate. Even Rattay is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, your grace, King Wenceslas languishes in captivity in Vienna. He can't rule too well from there. And what do you propose?
To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like Skalitz? We have to put a stop to this senseless war. And do you know, sir, what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Yes. Why not? I'll go and visit Bergov at his castle and we'll see what he tells me. You know, that's not such a bad idea, young sir. True. Though a little risky. I doubt Berghoff would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Then we'll decide what to do next. I'll help you compose a letter to him. I'd like Henry to come with me. Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. And I'll send Sir John here to Kuttenberg to be my eyes and ears there. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. When can you set out? Just as soon as I've packed my things. Excellent. Margrave Jobst and I will draft the letter. Get ready, and we'll meet back here. I expect it would be best to write it in your name as Lord of Lipa. Quite so, Margrave. What exactly am I to write? What is it? What the epilogue even Jousting mean? Sigismund. If they'll make trouble or join our side, but... But we have to ask in a way. So, it looks like you're off on a mission. Yes. I can't wait. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out. These are evil times, and who knows what can happen along the way. Not to mention that Bergov is no saint. Don't worry. I know. You've shown you can fend for yourself, but do take care. You'll be traveling as Lord Capon's bodyguard. You'll be there to make sure nothing untoward happens to him. Keep your eyes peeled and your ears wide open. What Bergov tells you is one thing, but what you see may be quite another. Rest assured, Father. And don't get embroiled in anything else. Just hand over the letter, hear out his reply, and return. Yes. Very well. Bergov is at Trotsky Castle. I think you'll find it quite an eye-opener. It's one of the finest castles in the land. It's 3 days' ride from here, so unless you hit a snag along the way, you'll be back soon enough. Any questions? That's about all. Very well. Take the letter from Sir Hanush. And good luck, son. So what do you think of it all, Sir Divish? I think I don't know. I believe we have written it well, gentlemen. Without a doubt. No one could deduce from this whether we are Sigismund's allies or foes. I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to proceed. Right. Before you leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Oh, please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Bringing order is one thing, but slaughtering and pillaging with a horde of barbarians quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword. As for the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans. What he does not pay them, they make up for in plunder.
But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Gutenberg and Skalitz. He wanted the silver. That makes sense. My lords, how's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Now remember what we said, boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff. And then in the game any way. ends. Provoke? Me? Never, Uncle. We'll be back in a few days. Farewell, your graces. Come, Henry, my men are waiting. I wish you Godspeed. If you like, you can still embark on quest area, just wander the world. You can end the game anytime after by raiding off the map with the capsule. Come now, Hal. I see. My men are mustered in the courtyard. We can get... God be with you, lad. What can I do for you? You might not believe it, but I'm glad you joined our nighttime escapade. Of course you are. If it weren't for me, there'd be no one to save you, sorry arse. Istvan would probably have skewered you there and then. You're probably right. Don't worry, we'll get the bastard yet. I hope so. I'm in your debt, Sir Hans. Indeed. We'll talk about that over a tankard sometime. Or at the baths. Oh. God be with you. Okay. I think I can just end the game. Seems like he's just going to give the letter and then the game ends. Alright, finally! I'm just free from this game! Thank the Lord! How are you, Henry? So, can we set off now, Henry? Of course. I can't wait. So, to horse! The Lord of Berghoff is bound to be waiting us eagerly. So, how is life as a highborn bastard? I'm getting used to it. What about Radzig? Has he accounted for not owning up to you the whole time? He explained it. All will be well, I think. Glad to hear it. It's far more acceptable for a nobleman to befriend a noble bastard than a blacksmith's son. Mind you,
Don't come to blows with a blacksmith, my young lord. What do you think about Sir Jobst and his plan? Well, I admit all the scheming has me a little lost. So that Thought Sigismund that was the scheming devil, is going to be the second part, Wenceslas the right? This is martyr, not going to be those on good. his side the heroes and those against him the I think the villains. second I part believed is going to be rescuing really the good. king and all would be well again. But now it looks a lot more complicated. Exactly. I didn't expect the noble lords to be as noble as the angels, but I hadn't expected such a sewer. They behave like children. I can't fathom how after all this backstabbing they're somehow still on speaking terms. I don't know either. Beggars belief. Could I make a review for this? I think I could. Did you know that King Wenceslas is such a Feckless drunkard? Not really. And to be honest, I'm not sure I wanted to know. I slept better believing my fate was watched over by a wise and powerful monarch. So did I. What a dismal world when you can't keep trusting your own king. On the other hand, God times are save better you, with Henry. him here than with him gone. Isn't that the truth? What do you think of Sigismund? If I were him, I'd have had enough of my brother even sooner. But he's a monster. Look at what those hordes of his are getting up to here. What he did in Skalitz. True enough. On the other hand, if Wenceslas and Prokop hadn't double-crossed him, none of this would have happened. No one forced him to burn Skalitz. That's a fact. But he couldn't let them shit all over him either. Not that I'm defending him. He's a weasel. No doubt about that. Do you know anything about Prokop? Ha! Sir Hanush could tell you a thing or two about him. Why? Last winter, a certain Sir Jan Sokol of Lamberg, a well-known knight, or robber baron to some, tried to occupy the city of Iglau, which was on the orders of none other than Prokop. And what has that got to do with Hanush? Well, he was there with him. Of course, that's not something to brag about in front of Jobst. And what was it all about? They wanted to occupy a city that was on the side of the League of Lords, but despite there being several hundred strong, they didn't take it. For one thing, they couldn't get past the Iglau women, with their pitchforks and cauldrons of hot water. I would never have thought of Sir Hanush as such a rebel. And have you heard anything about Rupert of the Palatinate? A little. He can't manage even to wrest power from a king who doesn't much care for ruling and isn't fighting back. That doesn't seem like a man who has what it takes to rule. And that's all I need to know. And that Berghoff we're going to see. I think in You know anything certain about him? sense this game I is haven't heard way much good fucking about better him, than Skyrim. But I have a feeling that some other nobles are quite in awe of him. And his Like, castle is Skyrim apparently feels like quite impressive. big. I'll be interested to see for myself. But this world is kind of feeling very alive. Like, I kind of like the What about the League of living Lords? world that this game has. Wealthy, pompous. But I just don't king like the doesn't seem to mechanics like this much. game has He's at all. chosen to let Not in the lesser least ranks bit. ability into his I think I service. should Men make like a review Farm. for it so I admit I people don't blame him one people bit. are the upcoming The Lords games weren't are happy more about their loss of fun influence, so they put their foot down. than it's Fine more for throttling, Wenceslas, you know. I didn't let them hang after they abducted me the first time. But he gave them seats at the provincial council. Little wonder they're back in their old tricks. You know, because this game has the potential to be mainstream like a Cyberpunk or Witcher 3 or something like that. But they really fucking, what do you call it? There is a good saying in my language. It's called வெண்ண திரண்டு வரும்போது தாழியை உடைக்கிறதுன்னு வாங்க. So what that means is when the game is coming out so good, you just fuck it up. That's what this game did. The game is so good in the story, music, and the vibe it has. Good day, Henry. But the combat and the mechanics, the food mechanics, and then the weight limit, and then the sleep mechanic you have to do. It's just so much throttling and unnecessary, and it's just tedious. You know, nobody wants to deal with that.
That's right. People's also another complaint they have with the Red Dead Redemption. It's just you have to get off the horse and then unsheath your rifle, and then you have to put the bullet inside and then shove it with a cock or something. You have to do the tedium. Nobody wants to do that. It's just boring. Yeah. This game kind of has that a lot. Yeah, you have to take care of yourself, you have to wash your face, you gotta check your clothes can get damaged, your weapon gets damaged, your reputation gets damaged. Like, it's just too much punishment you have to deal with. And then that's punishment to the point like you have to fucking, if you save often in this game, you will get drunk. Like, why the fuck you think that's so stupid? Get the fuck out of here. You know, like those kind of dog shit mechanics just ruined the game. At least it killed the game for me. You know, but I still wanted to finish the game because the story is quite good. That's my thoughts about this game. Like, I mean, if I couldn't like get a circumference around that mechanics this game has, I would have quit like in 2 hours. Like, it has very unfun mechanics that you have to deal with a lot. Like, they should, if they get rid of that, like, some bitches will complain, but they will get outspoken by so many mainstream people that actually play the game and have fun. You know? That's my thoughts. It has the potential to be a mainstream game, and they should have to include mainstream mechanics. Like not mainstream mechanics, like stupid dumb shit. You just have to get rid of the dog shit mechanics you have in the game. Yeah, that's like they didn't have a good mechanic. Like you can have your torch, right? But it doesn't consume and it doesn't go out. You can just hold your torch permanently. I want many other mechanics like that to be permanent. You know, so I don't have to micromanage that bullshit. Well, young sir, what now? Shall we ride boldly forth to adventures new? I never took you for a romantic soul. But as it happens, a romantic soul is just what I need by my side right now. What, here? Now? Aren't we leaving? Ah, that's just the thing. Here we are, about to ride off into the unknown. Well, who knows what fate has in store for us? What if we should fall as heroes on the battlefield? How could I depart this world with a quiet heart, never having known true love? I'm a little worried about you, sir. Aren't you getting overheated inside that armor? Look, I can't just go off and get my head chopped off somewhere without first winning the heart of the girl I love. So are you going to help me or not? Well, couldn't we do it after we get back? We could. If we get back. Hasn't it crossed your mind that anything could happen to us? Yeah, I suppose. But I have to go now. See you later. How much I want to score this game? How much I scored the other game? I think I gave Dragon Ball Z a 7, right? I think I can give this game a 6.5 to 7. Playable, but cancerous mechanics. Henry, I'm glad you came. Oh yeah, good game, but cancerous mechanics. I think that's like last 4-7 or something like that, around there. I will talk about the pros and cons in my review, and then I will take it easy and then make the YouTube videos. My YouTubes are popping off, definitely check them out. And we will see how it goes. And once I find another new game, I will just malt out with that game. Probably Code Vein. The next game I'm gonna play, or something else. Who knows? Good luck then. How are you, Henry?
Good luck then. The Lord be praised. What brings you to me? Good luck then. It says wait till the Capon arrives at the camps. Did I beat the game or do I have to wait? Yeah, Windom. Hello, hello. How are you doing? Hope you're doing good. Welcome, Henry. God bless you. What troubles you? Goodbye. Alright. Onala Sumadan. Okay, okay. And then I think we finished the game. Getting close to oblivion. Nice, nice. Nice, nice. Good job, good job. Let's talk about the game and then I will hop off and then take it easy. Alright. Need one step to be completed. Tomorrow the last day. Okay, okay. What do you need? Well, affiliate, I think I am following you, but I can't do anything more than that. I think I am following you, right? Yeah, I am following you. Viewer count. Ooh. Ah, I can give you an idea if you want. You join my Discord, I can just DM you. Kingdom.
ம். சரி இரு வரோம். You could just actually speak with me with respect. That would be nice. That's a start. How old are you? Uh, Kingdom Come Deliverance. Talk about it. I think how old do you think you yeah? I have no idea. I've never seen you. How can I just tell? It doesn't really matter though. Uh, yes, probably 25, 24. His character. What's IG's? Just message you. Other than that, don't. Uh, oh my god, I can't even understand what you're saying. Uh, Vicky. Yeah. Hmm.
Hmm. See, okay, okay. Nope, I'm not telling. Let me see. 24 அங்கேனா 27, 28 ஞாபகம் இல்ல. 98 தான் என்ன வருஷம்? கணக்கு போடுங்க. என்ன 26, 27, 28, 28 running. Okay, 26 running. Yeah, that's my age. All right. Kingdom Come Deliverance. Let's talk about its review. Kingdom Come. All right, Kingdom Come Deliverance, and we are talking about the pros and cons about this game. And one of the pros, I think the game looks good. Like it has a really living world, and it's more alive, and it has a really good vibe. And people are talking, and then the voice acting is pretty good. It doesn't feel like cringe like Dragon Age Veilguard. And you can do so many things with that living world as well. And then mess around, you will get ambushed and stuff like that. And the graphics is good, music is good. Graphics good. And graphics and the music is good. What is it there? Like it it sounds good on console. But it doesn't well executed in the game. Like it has so many other issues as well. You know. I think the music is good, gameplay, yeah, combat is good, story is amazing, amazing story, and side quests are also good. Like I played a bunch of them, and it was quite interesting to do them. And that's pretty much I can think of for this game. I didn't really put that much effort into the choices. Does matter in this game. Does like you can't just have pick like really bad choices and then what do you call it? Have some consequences for that. Like not have consequences. You do have consequences. Like it's not that amazing. But that like life and death or something like that. But it does make the combat a lot harder. You know, quite long game, big map. Like it just feels alive. It does have the potential. It feels like Witcher, like to one extent. But in Witcher, the game is more popular because it has more mainstream mechanics. I think this game feels short on that. And then while talking about it, I think we can go for the cons section. Because as soon as we talk about the mechanics, it just goes to the cons straight up. Like, let me think of the cons mechanic. Fleet mechanics sucks. Waste of time.
Like you have to sleep, you have to eat food. Like it's just a waste of time. It's not fun. It's just a tedium, you know. Like and then it just you just sit there and then wait for the thing to spin around, and then getting drunk while saving the game. Fire that guy who come up with that mechanic. That mechanic is dumb as shit. Like that is the stupidest thing I ever seen in a video game. Like they should get rid of that completely in the second game. Like I hope the second game is way better. Horse knocks you down. Combat sucks. Like you have the diagonal combat, right? But it's just pretty clunky, and then sometimes it doesn't even work, and it has so many other issues to deal with. You know? Uh, combat sucks. Like the diagonal combat, right? It just feels clunky and then it's just tedium. It's just not fun to deal with, you know? It's not impactful either. You know? Like the combat in this game is not that interesting to deal with. And you have to just it's kind of unfun to deal with and it's not impactful either in a sense. Yeah, not really fun to deal with that thing. And that's pretty much it, right? You can't receive that. It's not impactful either. Combat. And there is so much ankle weights. So many ankle weights just to slow you down. So, please. If they get rid of that, this game is gonna pop off in the mainstream. Like the only thing that, from my opinion, this game is getting held back is just the throttle mechanics they have has to go away, like straight up. Like even Genshin Impact is a gacha game. That's a live service game. Doesn't have this many throttle mechanics. And trust me, I played that fucking thing. You know, it has this game has this stamina bar, and then you have to eat food, and then you have to take sleep, and then you cannot save often because you get drunk. Like, what is this? It feels like a farm simulator. You know, if I want to micromanage, I want to play a micromanage game. The micromanaging in this game is so tedious and annoying to deal with. I just want a simpler combat, and then this annoying tedious mechanic should be gone. Or I don't want to everyone to just love the game for those kind of mechanics. You can just give me a toggle, like give me a story mode so I can just play the story. That's what I did. Like I just freaking get a mod and then got everything to be maxed out, and then I just played the game continuously for the story. That's all I cared about in this game. Because combat shit here. I just do not like the combat, do not like the horse riding. I just played through the story, which is the most fun part about this game, and then didn't even bother caring about anything else. You know, like if you have like more fun combat, that's more fun to play, more impactful, and that would be fun to play. Like that's why The Witcher is more fun and mainstream because people actually played that game a long time, and then what do you call it? It got very popular because anyone can pick up that game and then be good at being a Geralt of Rivia, you know. In this game, you play as the Henry character, right? But he is so weak and the combat clunky. You don't even want to be him, you know. Like he's just too what do you call it? Like the gameplay sucks straight up. Story is good. I love Henry. His story is really good. I'm gonna play the second game, but if this dog shit mechanic this game has, I will just use the mod again, and then I will just ruin the experience for me because it's just not fun, in my personal opinion. So many ankle weights.
Like the game has ridiculously so punishing, and it's not punishing in a satisfying way. It's punishing in the most annoying way possible. You know, like like I would rather have a Skyrim combat than the combat these guys have right now. Like straight up. You know, I hope the second game is better. We will see about that. And I think that's pretty much it. That are the pros and cons I can think of right now. And I think, oh, there is another pro. Don't lock your FPS. So in this game, if you lock your FPS, it will take forever to load. So the game's loading screen is tied to its FPS too for some reason. So if you don't have like a free G-Sync monitor, you are fucked. You have to unlock and use V-Sync if it has massive input lag, right? So if you have to do that, and then when it loads, if you use VSync with the input lag, it will load the loading screen faster because it unlocks the what do you call it, loading screen when the frame rate when it's loading in the game, right? But if you lock the frame rate with your NVIDIA driver, it's gonna freaking load like forever. Like that's an issue I just noticed. And that's pretty much it, I think. Like performance is kind of fine, but the cutscenes are like 30 FPS. That's also I just noticed. Like 30 FPS cutscene. I wish there is anything something else that they can make it 60 FPS, you know? It kind of ruins the vibe. Amazing cutscenes. I forgot to put that in the post section. Amazing cutscene. Like it's everything except the gameplay in this game, amazing. Like that's the only part I have problem with this. It has a really good vibe. It has really good potential. Ruined by this fuck. It's like you are a BDSM, like a cuckold. Like you get cuckolded a lot in this game. You know, it's a cuck simulator. Like you get cucked by how much food you have. You get cucked by how much sleep you got. You just get cucked by how far you run. Why? It's a video game. Let us have fun. You know. Okay, let's go for the score. Let me check how much I will give this game a score. I give it a 7. 7 out of 10. For my one-liner, I think I will go with too many ankle beats. That's my review for Kingdom Come Deliverance. Great game. And it's kind of me, you know, in terms of combat. That's pretty much it. All right. I think we've done our review for Kingdom Come Deliverance. I think I'm gonna raid someone and then take it easy and then make some YouTube videos. Hello, hello. Vikra, how are you doing? I'm just about to hop off. What's up? How are you doing? Hope you're doing good. Hmm. All right, let's raid. Raid someone. Doing good, yeah. Nice, nice. Yo, be sure to follow. We can talk a lot next stream. All right. I'm gonna raid someone and I'm gonna hop off. It's really getting late for me. Uh. Okay, I just only got 2. Great puzzle, I guess.
We're gonna bump to 4. Seriously, man? Wait, what? There we go. I think that's somewhat reasonable. Bye. Alright.